එන බොයිස් අපි පැත්තිෙන් ඇවිල තියන්නේ EQC පේත් සීරීස් එක $200 පැත්තිෙන් අපි සීසන් 4 විතට තියෙන EQC එක $200 පේත් සිරිසගේ ඩේටුව කරම පැතිල් තින අද මාතෙක් ජොස් මේ පැත්තිෙන් සිටිලාඉන්න අපේ ඔගුලන්ට කාස්ට ඩෙස්කකොට පේන ඇති දකුණු පසින් ඉන්න ජොස් අපේ හින පිදි මුහුණින් ඔගුලන් වම් පැත්තින්න පැති EQC විකිස මූවිං ඕන්ට නෙක්ස් ලයිට් අපි ඒකත් එක්කම ඒකත් එන්න ගමම්ම අපි ඒක කෙලිම අපි ජොෂ්ට දෙමු ඒ පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න මතක් කරන්න ඕන ඒ විදියට අද ඊයේ අපි දැක්කා ISSL මකිතන්නේ පලවෙනි ස්ථාන කියන්නේ ෆස් පොෂන් එක පිත හෝල් කර දීර දෙවනි පොෂන් එක මහිතන්න සට සෙට් දල් දින පතෙන් අපි නම් මයික එක පැතිෙන් ජොෂ්ට දෙමු. Alright guys, welcome back. As Vicky just said, we had some beautiful games yesterday played out. As we all can see, VE ISSLNRC hold out the top position, guys, and second place is going to be LFEQC. Now they are going to want to give a fight back today because we have 5 matches left, guys. These are going to be the decider matches, and these going to be really intense because the point gap is not that much. I can see only about 14 points gap for LFEQC to catch up. So VE ISSLNRC not out of the race yet. They are still well and truly within the margins to actually lose out on that hash fund. So let's see how they fare. 4K at 56 points, Vermilion Esports with 41. Now they will try and fight for the hashtag number 2-3 position. Might not be able to secure the gap between the first place position already, but we never know, guys. Weird things have happened, so let's see how they play it out today. Then we have a big fight, a big battle going from the 4th all the way to the 7th position, guys. Only a 10-point gap, 41, 39 to 2B, 34 for Mafia, 2D with 31 as well. So that shift might just come in handy if these teams perform well. 26 points for one hit RLX, SOL with 23. All right, sure thing, guys. Sure thing. So yeah, all the rest of the teams, they have to try and build up the momentum, try and get the points consistently, guys, because it's going to be really important going into the next 5 matches, guys. If you don't perform now, you might as well lose your spot on the points table, guys. It's going to be really important. So the first match is going to be a wrangle, so let's see how that plays out, guys. We're going to go straight into the match. I'm assuming the match already started. So yeah, let's see. Will EQC get a dominant position in this match and put ISSLNRC under pressure, or will we see another team rise to the top? What do you think about that, Vicky sir? What are your thoughts? පැත්තිෙන් අපිට මට මයික එක දුන්නට පැත්තිෙන් බෝම ස්තුති ජෝෂ විදියට තම ඒ පොයින් ේබල් පැති තිබ සට ෆස් පොෂන හොල්ඩ තිම සක පොෂන එක පොෂන එක විතර මචකෝකට ස්ටාර්ටනවා බලම EQC සට් එක මේ පැම මච්චගේ ඩොමිනන්ට් එක ඩොමිනේට කරයි දිකල බලමු මච්චක විදිට IS සට ෆස් පොෂන එක හෝල්ඩ් කරගන දිකල බලමු මේ විදිර දැන් ඔකොට පේන පොයිස් match number 6 में betting EQC paid series season number 4 के day 2 එක තමයි ඔයගොල්ලෝ සෙට් ලයින් match number 6 එකේ බලමු first match එක එරංගල් ඔයගොල්ලන්ට ඊයේ වගේ මිරාමාර් රොන්ඩෝ මිරාමාර් එරංගල් ඒ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට matches ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන් අද ඊයේ වගේම අද දවසේ මාත් එක්ක ඔයගොල්ලෝගේ තනිකම පාළුව මකන්න පැත්තෙන් අපිත් එක්ක VE ජෝෂ් අපිත් එක්ක සෙට් ලයින් මම හිතන්නේ ක්‍රිස් ලයි පැත්තෙන් එයාගේ ටීම් එකත් මේ පැත්තෙන් ප්ලේ කරනවා අපිට පේනවා එයාලා ටීම් එකත් පේනවා මගේ ටීම් එකත් පැත්තෙන් ප්ලේ කරනවා බලමු කවුද මේ පැත්තෙන් අද චිකන් ඩිනර් එක ගහන්නේ අද කවුද චිකන් ඩිනර්ස් කාලා මේ පැත්තෙන් මැච් එක කවුද බීන් කරන්නේ මේ විදිහට ISS සෙට් එකකට ජම්ප් එක දානවා පේනවා බලමු ෆස්ට් රොටේෂන්ස් කවුද ගන්නෙ මම හිතන්නේ මිල්ට පවර් පැත්තට තමයි හිතන්නේ ලිපෝක පැත්තේ පැත්තෙන් මම හිතන්නේ ජනරල් සෙට් එකේ මිල්ට පවර් පයින්නවා ලිපෝක පැත්තේ පැත්තේ EQC VE සෙට් එකේ පැත්තෙන් පොචින්කි සයිඩ් එකට ඒ විදිහට ISS සෙට් එකේ මිල්ට පවර් පැත්තට බලමු අපිට පේන මැප් රොටේෂන් එකේ මම හිතන්නේ ෆ්ලයිට් පාත් එක ෆිල්ටර් පවර් ඉන්න සාකි පැත්තට තමයි යන්නේ ඒ බේස් පැත්තට නෝවා මම හිතන්නේ බේස් පැත්තට මේ සෝන් එකේ ඇඩ්වාන්ටේජ් එක આવොත් නෝවා මම හිතන්නේ AQ විදිහට මේ පැත්ත දෙපැත්තටම වෙන්න තමයි සෝන් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ බලමු මොන පැත්තට සෝන් එකේ ඇඩ්වාන්ටේජ් එක යයිද කියලා බලමු 6th මැච් එකේ බලමු මේ මැච් ටික ඉවර වෙද්දි කවුද චැම්පියන්ෂිප් එක තියාගන්නේ කියලා ISSL ටීම් එකට චැම්පියන්ෂිප් එක තියාගන්න පුළුවන් වෙයිද දැනට මේ යන විදියට නැත්නම් EQC සෙට් එක ෂේප් එකේ ගේමක් ගහයිද
බලමු යට තව 3rd position 4th position එකේ 4K set එකේ ඉන්නවා BE set එකේ ඉන්නවා ඒත් එක්කම RLX set එකේ මෙතෙන් dominate කරන්න පුළුවන් මෙතෙන් දැන් 75 ඒගොල්ලෝ පැනලා ඒගොල්ලෝ drop location එකට පැනලා ඒගොල්ලෝගේ drop එක loot කරගන්න ගමන් තමයි තියෙන්නේ ඒත් එක්කම TLQ set එකේ ඉන්නවා යස්නා පොල්ල යන side එකේ මෙතෙන් ෂෙල්ට මිල්ට ඒ පයින් ඒ පැති වලට වෙන්න zone එකේ mid එකට දැන් teams 3ක් වගේ තමයි පේන්නේ අපිට මම දැන්ට zone එකේ advantage එක zone rotations නැතුව දැන් ටිෆූලා ඩූම්ලා ඒත් එක්කම හසියලා ඒත් එක්ක අපිට වෙන 2D ලා 2D sports ඒ සෙට් එකට දැනට තාම zone එකේ rotations ටික ගන්න ඕනේ නෑ ඒගොල්ලන්ට zone එකේම ඉන්න පුළුවන් දැනට teams 1 2 3 teams 7ක් 8ක් වගේ ප්‍රමාණයක් දැනට zone එක ඇතුළේ ඉන්න බලමු ඉතුරු teams 12ම වගේ ඉන්නේ zone out බලමු මොන පැත්තට zone එකේද rotations කොයි පැත්තෙන් කොයි පැත්තට ගනීද බලමු මම ඉතින් zone එකේ beach sides අල්ල ගත්තොත් මම හිතන්නේ ගොඩක් advantage එකක් තියෙයි පොඩි මොකද එහා පැත්තට zone එක ගියොත් ඒ කියන්නේ base island එකට zone එක ගියොත් ඒ පැත්තෙන් zone එක අල්ල ගන්න මම හිතන්නේ zone එකේ mid එක hold කරගන්න team එකට ලොකු advantage එකක් තියෙයි මේ වගේ zones වල මොකද මම හිතන්නේ second and first position එකේ නම් points 14ක් 15ක් තව gap එකක් තියෙනවා මේ ඒ විදිහට මේ පැත්තෙන් fight එකකට මම හිතන්නේ engage වෙන්නද නෑ මම fight එකකට මම හිතන්නේ vehicles ටිකට තමයි කොල්ලෝ ටික vehicle ruins පැත්තේ vehicles නැතුව මම හිතන්නේ SSF team එක loot section එක cover කරගමන් තමයි තියෙන්නේ Josh එහෙනම් Yes, Vicky, right. As he said, guys, we can see the first zone already has gone towards the eastern side of the map, supporting a bit of the southern region as well. So it's going to be interesting how the teams that have jumped up to the northwest actually rotate into the zone because it's a long rotation for them, guys. And they're going to be caught with all the teams that have gone to that area as well. As we can see, VE ISSLxNRC there, we can see Ghost witnessing a rotation happening. And I think he has lost 2 of his players already, so this is not good, especially when they are 1600 meters away from zone edge, guys. So this is going to be a really tough battle for them. Let's see how they can hold it out, because right now they are at number 17 on the points table, 10 points only secured. They are going to have to lock in with these 5 matches, guys, otherwise they might just lose out here, guys. And we can see VE Mafia gang securing Georgia Pool, no threat for them. If you consider their surrounding areas, you can see a couple of vehicles, so zone rotations might not be a problem, but we can already see, guys, the first circle is starting to shift. And we can see Hexa with a beautiful shotgun shots eliminating, and X-Gyro taking down Hexa from TLQ, guys. We can see actually Cyrex has views on a rotation happening. A coup just rotated out of nowhere, and this is going to be 4 nights in the Georgia Pool city as well, looting up the area, trying to get as much meds as they possibly can, because the zone rotation is going to be a big factor in this. And right now we can see the fight with TLQ Legends, and I think this is Team X-Force over here. Right now the push comes in from Kenzo, the knockdown comes down, Marsman going down another one, but unfortunately Kenzo is going to get knocked out. Gyro playing that really nicely here, keeping his health up as well, which is really important in this type of situation. We can see another rush coming in, but the shotgun shot eliminates Gyro, and Tony misses the other pump shot, but unfortunately he's down to 1 bullet left, and he's going to have to stick a reload, guys. What will happen here? Will TLQ Legends clutch this up, or will X-Force find a reply back here? Clumsy with the AKM shots gets a few connections here. The first aid kit coming in, the shotgun shots not really registering, but it's from the other side. Clumsy taking the AKM shots down and taking down Witcher, the last player standing. And I think that's not X-Force, guys. It's Team Blitz. My bad. Sorry, guys, for the confusion. It was Team Blitz over there on that side, and TLQ Legends have done a superb job of wiping them out. And now we can see shotdown happening at apartment side. Vicky, sir, what do you think about this fight that's happening right now? GG set එකේ මෙතන soul set එකේ මෙතන fight එකකට engage වෙලා ඉන්න මම හිතන්නේ apartment set එකේ ඊයේත් මේ විදිහට මේ fight එක ගිහිලා තිබ්බා අපි දැක්කා දැන්ට soul set එකේ කොල්ලෙක් down and out ලා තියෙනවා මෙතන නාත්සෝ මෙතන down and out shotgun පාරක් ස්ටුවල් එකේ පාරක් මෙතන GG aim game බලමු kill stick confirm කරගෙන යන තමයි try එකේ ඒත් මම හිතන්නේ soul set එකේ මෙතන more deals team එක තමයි මෙතන pin එක හැමත් හොඳයි ඇති pin එක 20 pin එකක් යනවා ඉතින් අපි බලමු මෙතන ශ්‍රී ලංකන් team එකයි multi team එකයි මෙතන වලිය එක තමයි ඉන්නේ GG Sons of Lone set එකයි GG set එකයි GG aim ඉන්න මෙතන IGL විදියට aim ඉන්න බලමු IGL aim ට මොකද කරගන්න පුළුවන් කියලා මම හිතන්නේ goten මටු මේ මෙතෙන් down and out ලා තියෙනවා මෙතන aim ඉන්න මෙතන Lucy down and out ලා තියෙනවා Jenny ඉන්න බලමු දැන්ට Lucy එකේ knock down එක නම්
රිවයිව් කරගත්තත් මම හිතන්නේ හොඳ වෙයි. මොකද රිවයිව් කරගන්න පුළුවන් නම් මොකද මෙතන ඇඩ්වාන්ටේජ් එක මෑන් පවර් එකේ ගොඩක්ම තියෙනවා. මෙතන NF ඉන්න බලමු දෙන්නම් පැනලා මෙතෙන් කොල්ලෙජ් ජම්ප් එක දානම් මෙතෙන් පොඩි වින්ඩෝ එකෙන් බලමු කිල් එක කරන්න මම හිතන්නේ එතන 1v1 සිටුේෂන් එකක් තියෙනවා. මෙතන ඒ 1v1 එක දෙන්නම කියලා ගත්තොත් මම හිතන්නේ රිවයිව් එක ගන්න හරිම ලේසි වෙයි. බලමු කොල්ල දෙන්නම මම හිතන්නේ පැන්න ඒ විදිහට බලමු. කොල්ල දෙන්න සපෝට් එකට මේ පැත්තේ පැනලා තියෙන ලුසිෆර් මෙතෙන් ජෙනිය මේ පැත්තෙන් අල්ල ජෙනිම් මෙතෙන් ලුසිෆර් අල්ලගෙන තමයි තියෙන්නේ. බලමු සෝල් සෙට් එකෙන් පැත්තේ මොනවා ඒ ගේම් ප්ලේ එකක් තියෙන්නේ අපිට පේනවා රොෂොක් එජ් එකේ පැත්තෙන් තව ටීම් එකක් රොටේෂන් එකක් ගහනවා. දැනට VE ISSL සෙට් එක පොයින්ට්ස් 85ක් ගාලා ටේබල් ටොප් වෙලා එනවා EQC සෙට් එක. බලමු මෙතෙන් රිවයිව් එක ගන්න තමයි හදන්නේ බොයිස්. මෙතන මා ඉන්නම් මෙතෙන් මා 5 ඉන්න බලමු. Sons of Launch මෙතෙන් කවුද මෙතන ෆයිට් එක දිනන්නේ කියලා බලමු. MNF මෙතෙන් ඩවුන් ඇන්ඩ් අවුට් කරන කොල්ලෙක් බලමු. කොල්ලෙක් ඩවුන් බලමු තව 2v1 සිටුේෂන් එක තියෙන පැත්තෙන්. GGNF සෙට් එකේ පැත්තෙන් ඩවුන් ඇන්ඩ් අවුට් කරගන්න මම හිතන්නේ ලුසි ඒ පැත්තෙන් 1 HP වෙනවා මම හිතන්නේ එතන මම හිතන්නේ සෝල් සෙට් එක ලස්සන ගේම් ප්ලේ එකක් දෙක අපි RLX සෙට් එක දැන් සෝන් එක රොටේට් කරන අපිට පේනවා GGN well played දෙපැත්තෙන් මම හිතන්නේ එතන S12 ගේ පාරවල් තමයි දෙපැත්තෙම අපිට පෙවුනේ දෙපැත්තට ඒ විදිහට ඩිෆාන්කි දිලා සදියා චෙෆා මම අද දවසේ මම හිතන්නේ දැනට RLX සෙට් එක මේ පැත්තෙන් අපිට පේනවා 8 පොසිෂන් එකේ ඉන්නේ පොයින්ට්ස් 28ක් වගේ ප්‍රමාණයක් ගහලා බලමු අපි DC සෙට් එකකින් නම් මේ පැත්තෙන් ෂෙල්ටර් පැත්තේ රොටේෂන් එකේ මම හිතන්නේ හැම ටීම් එකම සෝන් එක පැත්තට රොටේට් වෙනවා මම ටීම්ස් 12ක් සෝන් අවුට් හිටියා බලමු මේ පැත්තෙන් කට්ටිය ටික ෂෙල්ටර් පැත්තට රොටේෂන් එක මොන වගේ ගේමක් ගහයිද කියලා මෙතන DC එලෙවේට්ලා සෙට් එකේ විදියට මම හිතන්නේ කොල් NRS කොල් පැත්තේ ඉස්සරහට යන ගමන් තව තියෙන මම හිතන්නේ එතන කම්පවුන්ඩ්ස් මම හිතන්නේ හෝල්ඩ් අප් කරගන්න තමයි මෙතන රිජ් එක හෝල්ඩ් කරගන්නවද ස්කොට් හවුස් එක හෝල්ඩ් කරගන්නවද කියන එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ ඒ විදිහට රොටේෂන්ස් යන තව ෆයිට්ස් නෑ අපිට දැන්ට එලා ටීම්ස් 19ක් ලයිව් ඉන්නවා රිමේනින් ප්ලේයර්ස් 71ක් ඉන්නවා මම හිතන්නේ ටීම්ස් දෙකක් වගේ තම තාම වයිප් අවුට් ලා තියෙන මම හිතන්නේ 2B ඉමාලා මේ පැත්තේ යුරෝප් ප්ලේයර්ස්ලා නේ යුරෝප් ප්ලේයර් රිප්‍රසන්ට් කරන එකම එක්කෙනා තමයි 2B ඉමා යුරෝප් බලමු සෝන් එක ස්ක්‍රීන් කරන තා තප්පර 10ක් වගේ පොඩි ප්‍රමාණයක් තමයි තියෙන්නේ බලමු සෝන් එකෙන් මිඩ් එක හෝල්ඩ් කරගන්න LF ටිෆූ ලෙවල් පැත්තේ වෙලා තියෙනවා ඩූම් ලෙවල් පැත්තේ වෙලා තියෙනවා MBX ඇවිල්ලා තියෙනවා 4K VE වුඩ්ස්ලා සෙට් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ විදිහට මම හිතන්නේ ටීම්ස් ඔක්කොම සෝන් එකේ මිඩ් එකට ඇවිල්ලා තියෙන දැන් සෝන් එක ඇතුළට මම හිතන්නේ මිඩ් එක හෝල්ඩ් කරගන්න තමයි ඇඩ්වාන්ටේජ් එක වැඩි නේද ජෝෂ් මම හිතන්නේ මැද හෝල්ඩ් කරගෙන නේද කට්ටිය ගේම් ප්ලේ කරන එක හොඳ වෙන්නේ ඇත්තටම කිව්වොත් Yeah, guys, exactly. We can see a lot of teams centered around that Milta position. So hopefully all of the teams are hoping for a Milta zone finish. It's not going to look good if the zone shifts away from them right now. The mid position is exactly the place to hold in this type of situation. But right now we can see Luffy from VE Bravo 6 confirming the elimination of Doom right now, and ISSNRC lose out on Doom. How much of a blow will this be to their lineup right now, especially when they're in the fight for the hashtag #1 position, guys? Let's see how they will be able to come back with the 3-man squad. Of course, they're not out of the game yet. They have a lot more manpower, a lot more gunpower. Let's see how they sort of control this middle area of the zone. As we can see, VX, they've gone extremely north. They've taken rotation all the way from Georgepol. Now they're coming into the zone finally. Not yet fully inside the circle, but trying to take a breather here, guys. Trying to see if they can, secure a little bit more of an advantage in terms of loot, whatever they need. We can see Woods knocking down Jimmy as well on this side. Now ISSLNRC losing their way a bit. Last two players standing, Lucifer and Susti. What do you think, guys, will be able to do? And of course, guys, if you haven't already, leave a like, subscribe to the channel that you're watching on, guys. Let's see if we can get a lot more of these spades to happen, guys, because this is going to be intense. You can see another shutdown coming in. Lucifer knocking down Luffy knocking down ISSL Lucifer over here, and he confirms that elimination just like that. Now the last player standing, Susti, unfortunately over here will have to try and survive for the team. This is not a good position for them, especially considering that they are in the #1 position. We can see Luffy, I think, going absolutely crazy here. I think Omega just got knocked down there from LFVQC. So now currently some of the top teams, top two teams losing their way a bit, but I think LFVQC will be able to take that revive. No imminent threat right now. DCM unfazed with the jump shots. DBS connection over there. Oscar goes down. And right now, it doesn't look too good. All the eliminations here. And right now, Rappa, the last player standing, is going to have to try and do something from this rock side. It's not going to be easy considering all the hard cover they have. So yeah, let's see what his plan will be, guys. Red Bull Esports as well now with the nade, trying to knock out Dila with the nade. His buddy from
Yeah, unfortunately, that nade did not connect here. One hit got RLX looking for a comeback today. They started off nicely with 2 eliminations. Let's see if they can keep up this momentum, guys. You see a rotation happening out of the field. Dila is not too confident about holding this position anymore. I think a rotation will happen sooner or later, guys. And we have VE Mafia gang as well over in the mansion area. So now the north side of the circle is cramping up a bit as well with all the players. We can see as well in the middle, Milta area was being held by a lot of players. We can see Luffy going absolutely crazy, Tfue going down, and I think Cyrex getting a knock over here. Revo now answering back and knocks down the main man, Luffy, coming back right now, and Revo eliminates him out of the match over here. එවිදිරම මෙත බොයිස් ෆයිටස් ටිකට මේ පැත්ත අපිට පේනවා දැන්ට 2B esports ලැසෙට් එක මෙත B6 ලැසෙට් එක මෙතෙන් වලියට එන්ගේජ් වෙලා ඉන්න මෙතෙන් B6 esports හේට් මයින් දැන්ට ලාස්ට් මෑන් ස්ටෑන්ඩින් මෙතෙන් හේට් විතරයි ඉන්නේ බලමු හේට් මෙතෙන් නේඩ් එකක් දාලා කොල්ල එක ගණීද කියලා බලමු ක්‍රැක්ස් ඉන්නවා එතන මම හිතන්නේ FBX සෙට් එකත් එක තමයි මෙතෙන් ෆයිට් එක එන්ගේජ් වෙලා තියෙන්නේ මෙතෙන් FBX versus B6 සෙට් එක බලමු EQFC සෙට් එකේ මෙතෙන් කීල්ස් ටික කන්ෆර්ම් කරගෙන යනවා ඒත් එක අපි දැක්කා කීල් දැන් RLX සෙට් එකත් මෙතෙන් චිකන් ඩිනර් එක ගහන්නේ පැත්තෙන් ලොකු මම හිතන්නේ බලාපොරොත්තුවකින් මෙතන කීල්ස් දෙකක් සිකියර් කරගෙන තියෙනවා ඒ විදිහට බලමු අපේ VE සෙට් එකක් තියෙනවා බලමු VE සෙට් එකක් මොනවා ඒකෙම දෙන්න පුළුවන් කියලා මම හිතන්නේ හේට් ඉන්න බලමු හේට් මෙතන ඩවුන් ඇන්ඩ් අවුට් මම හිතන්නේ MBX සෙට් එකේ මෙතන කීල්ස් දෙකක් සිකියර් කරගෙන මැච් එකට එන්ට් වෙනවා මෙතන TQ කේන්සෝ ලා සෙට් එකක් තියෙනවා මෙතන TQ කේන්සෝ ඒ විදිහට ටෝනි නොක් කරන බලමු ලාස්ට් මෑන් ස්ටෑන්ඩින් කේන්සෝ විතරයි ඉන්නේ දැන්ට කීල්ස් හතරක් සිකියර් කරගෙන තියෙනවා බලමු කේන්සෝ මෙතන රොටේෂන් එක ගහන ගමන් තමයි තියෙන්නේ එතන යුරෝප් ප්ලේයර්ස් සෙට් එකේ බෑඩස් රන්දික මල්ලි ඉන්නවා එතන ඉමා 2B පැත්තේ යුරෝප් ප්ලේයර් අපේ ඩවුන්ලා තියෙන අපිට පේනවා 2B esports රිප්සන් කරන බලමු ෂෙල්ට පැත්තේ මම හිතන්නේ දැන්ට මිඩ් එක කට්ටිය ටික ෂෙල්ට හෝල්ඩ් කරගෙන කොල්ලෝ ටික දැන් කම්පවුන්ඩ් හෝල්ඩ් කරගෙන ඕ පැත්තේ වතුර පාරක් අපි දැක්ක වදිනා පැත්තෙන් තකුරුගෙන් තමයි පැත්තෙන් වදින්නේ තකුරු ඒ පැත්තෙන් එයා MRG තකුරු ඒ පැත්තෙන් ඉන්න බලමු MRG තකුරුට මේ පැත්තෙන් නොක් ඩවුන් එකක් ගන්න පුළුවන් වේද කියලා එතෙන් ISSL සෙට් එකේ ලාස්ට් මෑන් ස්ටෑන්ඩින් සූස්ති විතරයි ඉන්නේ බලමු දැන්ට කිල් එක්සිකියුට් කරගෙන තියෙනවා EQC සෙට් එකේ දැන්ට කිල්ස් දෙකයි ගොත් සදිය අර පැත්තෙන් නොක් කරන අපිට පේන අර පැත්තෙන් සදිය මෙතන ජම්පින් හවුස් වල තමයි මෙතෙන් නොක් ඩවුන්ස් ටික යන්නේ ජම්පින් හවුස් වල බලමු චෙෆා ඒ පැත්තේ රියෝ කර ගමන් තමයි තියෙන්නේ මෙතන ඩීලා ඒ පැත්තේ රොටේෂන් එක ගහලා තියෙන රයිට් එකේ එජ් එකේ බලමු ඩීලාට මං හිතන්නේ මෙතන කොල්ලෙක් ඩවුන් එන අවුට් වෙනවද නෑ මං හිතන්නේ රිවයිව් එක ගන්න ගමන් තමයි තියෙන්නේ ඒත් එක්කම VX සෙට් එක ජෝර්ජ් පූල් සෙට් පැත්තේ තමයි මෙතන ඇවිල් තියෙන මෙතන බලමු ජෝර්ජ් කොල්ල ලාස්ට් 2 man standing ඉන්නේ බලමු VX price tie අනිත් කොල්ලට පැත්තේ තව කොල්ලෙක් නොක් කරන පැත්තෙන් ලාස්ට් man standing VX සෙට් එකේ බලමු VX සෙට් එකේ Apex එකට මොකද කරගන්න පුළුවන් වෙන කියලා VE Mafia ඉන්නවා පැත්තෙන් ඒ VX Apex ඉන්නවා බලමු Apex පැත්තෙන් ඉපතින් price පැත්තේ කිල් එක ගන්න බලමු DPS එකේ කිල් එක කන්ෆර්ම් කරගන්න බලමු එපති ප්‍රයිස් 1v4 සිටුවේෂන් එක පැත්තෙන් well played and GG VX ප්‍රයිස් ඒ පැත්තේ මම හිතන්නේ මාෆියා සෙට් එක ජෝර්ජ් පූල් වල තිබ්බ ෆයිට් එකම තමයි මේතනේදිත් ඉවරුනේ මාෆියා සෙට් එක මේ පැත්තේ down and out බලමු එහෙනම් සදියාගේ පැත්තට ගිහිල්ලා මේ පැත්තෙන් ජෝෂ් Yeah, guys, we can see Red Bull Esports as well giving a fight to a one-hit RLX Gods Club, but taking them down easily is Sadia over here, and they're up to 6 eliminations already. They have secured a nice position in Mansion, but unfortunately, guys, as we can see from the top right side of the map, it states that they have to move into zone, guys. So quite unfortunately, the zone shifting away from this position, and Takuru with a lovely shot here to eliminate ISSLNRC out of the match underneath the vehicle with the water M4 shots. And down goes ISSLNRC. They've been eliminated out of the game. How much will this influence the table standing, guys? Only one way to find out. Let's see, guys, who will take the chicken dinner. Drop your predictions down below in the live chat, guys. Let's see who will be able to take match number 1 and take the advantage early on in this EQZ paid league season 1 match number 6, guys. Another 4 more matches lined up for you after this one. Let's see, guys, who will take the momentum from this first one. We can see ISSL Alpha as well rotating in towards the zone. So now I believe the zone has shifted a lot more to the eastern side. It has gone towards the Milta Power region. So most of these players actually choosing to rotate in towards the Milta Power area. And yeah, quite unfortunately, this is ISSLNRC's drop location, so they moved away from it and unfortunately given up that position as well. It doesn't look like the easternmost part of Milta Power is inside the zone, but a significant part of it is, guys. So let's see how will that affect
all of these teams here. We can see Shelter just outside the zone, and now Takuru, the last player standing for DCM Elevate, has a task in front of him right now. He sees Purium, he spots Nigesh as well, and right now 4K trying to circle around, trying to see if this angle, all angles are completely covered. Look at that Nigesh going around scouting, and now I think he should lock horns with Takuru in just a second, just edging him, guys, a bit. Is now it's Purium's turn, and Purium gets out of the vehicle actually, and now he's more imminent on taking the fight. Definitely heard the nade crack, and right now the rush I think will have to come in. Takuru, however, has gone inside the shelter for some shelter, and he is not going to be taking this fight at all, guys. He at once retreated back inside. I think it's a wise thing to do, because 4K, knowing the team that they are, they will rotate from this position, guys. As you can see, the stage 3 zone beginning to close. Let's see where the stage 4 zone shifts. It's going to create a center more circle, guys. So we can see zone hasn't shifted anywhere to the east or the west, north, south. It hasn't gone anywhere. It's set completely central, guys, and it takes away some of the advantage from the Milta city as well. So now this area that we can see is high ground, low ground, ridges, a couple of trees to work around with, maybe some hard cover over there on the north side where LFVQC is. But other than that, guys, nothing much for these teams to work with at all. We can see VE Mavericks as well. They've taken the city. They picked up 2 eliminations already. So yeah, let's see how well they will fare here in this circle, guys. Stage 4 underway. Another 1 minute left. We can see Takuru, last player standing, China. Okay, 4K coming in for the rush now, and I think Takuru may have shot a bit too early. And look at that, the elimination that they were searching for 4K, they now get it because of the zone pressure, guys. And DCM Elevate have gotten eliminated out of this match. ඒ විදිහට බොයිස් පැත්තේ වාලි ඉවරයට මම හිතන්නේ ISSL අශ්වින් ලැසෙට් එකකින් නම් මේ පැත්තෙන් මම හිතන්නේ තව නොක් ඩවුන් එක කරලා ෆෝගේ POM නොක් කරේ පැත්තේ මේටික් කොල්ල ඒ පැත්තෙන් ඩවුන් and out කිල්ව කන්ෆර්ම් වෙන පැත්තෙන් සාදියා තමයි පැත්තෙන් කිල් එක කන්ෆර්ම් කරන්න බලමු 4K ලත් එක පැත්තේ ෆයිට් එක RLX සෙට් එක බලමු 4K ලත් එක මෙතන නොක් ඩා බොයි සාදියා පැත්තේ තව නොක් එක කරනවා බලමු නිගේෂ් ඉන්න බලමු අපේ එලිෆන්ට් ඉන්න එලිෆන්ට් ඒ පැත්තේ ස්ප්‍රේ එක එලිෆන්ට් 1 HP එලිෆන්ට් के पास ඔය පැත්තේ 4K सेट के बैक टू लॉबी और बेटिंग RLX सेट के बेटिंग डोमिनेट कर रहा है बेटिंग लॉबी का बेटिंग निगेश डाउन एंड आउट नो බලමු නිගේස් ලට මේ පැත්තෙන් මම හිතන්නේ මේ මැච් එකේ මම හිතන්නේ hashtag number 3 විදියට හිටපු 4K සෙට් එක පැත්තෙන් down and out රපියෝ ඒ ප්‍රමුඛ ඒ විදියට ජනලා සෙට් එක පැත්තෙන් මිල්ට ඇතුළ හෝල්ඩ් අප් කරගෙන ඉන්නවා අපිට SSF සෙට් එක පේන හයිඩ්ලා සෙට් එක පැත්තෙන් එජ් එක හෝල්ඩ් කරගෙන ඉන්න බවක් තමයි අපිට පේන්නේ ඒත් එකම බ්ලූ හවුසස් දෙක මිල්ට පැත්තේ තියෙන ඒ විදියට ඔමේගා සෙට් එක 2-2 ස්ප්ලිට් එකක් ගහනවා මම දැක්ක කන්ද උඩ ඒ විදියට RLX සෙට් එකේ පැත්තෙන් kills ටික confirm කරගෙන ඉස්සරහට එන ගමන් තමයි තියෙන ISSL back lobby වෙලා තියෙනවා already බලමු මේ match එක ඉවර වෙද්දි මේ match එකේ chicken dinner කාට යයිද කවුද වැඩිපුර kills ගන්න දැන්ට one hit RLX set එක kills 10ක් එක්ක ඒ පැත්තෙන් දැන්ට kills 10ක් අරගෙන තියෙනවා බලමු අපි one hit RLX set එකට මොනවා ඒ game play එකක් දෙන්න පුළුවන් වේද කියලා ඒත් එක BX price ඉන්නා මේ පැත්තෙන් 1v4 situation එකක් cover up කරගත්ත ඒ පැත්තේ අපි දැක්කා MAFIA set එකට well played ඒ පැත්තෙන් price ඒ පැත්තේ ලස්සන DPS පාරවලට එකක් ගියා ඒ විදිහට බලමු මෙතන ප්‍රයිස් ඉන්න මෙතෙන් අර මම හිතන්නේ ISSL ISSL ලයිසෙට් එකට මෙතෙන් ස්ප්‍රේ එකක් දෙන්න ගමන් තමයි මේ ප්‍රයිස් හිටියේ බලමු අපි ප්‍රයිස් ට මොනවා ඒ ගේම් ප්ලේ එකක් දෙන්න පුළුවන් වේද කියලා one man standing for the VX team මේ විදිහට සෝන් එකේ ස්විෆ්ට් එකලා තියෙනවා මේ පැත්තෙන් ෂෙෆාරොක් කියලා තියෙනවා මේ පැත්තෙන් RLX සෙට් එකේ පැත්තෙන් T full asset එකේ පැත්තෙන් කීල්ස් ටික බලන්න මේ පැත්තේ රයිට් එකේ එජ් එක සෝන් එක පැත්තට මෙතන සෝන් එක පැත්තට යන ගමන් තියෙන රෙවෝ පැත්තෙන් සෝන් එකේ එජ් එක හෝල්ඩ් කරගන්න T full කීල්ස් ටික කන්ෆර්ම් කරගන්න සදියා ඉන්න සදියා කියලා ළඟට වෙහිකල් එකක් ක්‍රෑෂ්ද මම හිතන්නේ සදියා පැත්තෙන් තව කිල් එකක්ද මම හිතන්නේ සදියා පැත්තෙන් තව කිල් එකක් කන්ෆර්ම් කරගන්න මම හිතන්නේ සදියාගේ සෙට් එක මම හිතන්නේ තව කිල් එකක් කන්ෆර්ම් කරගන්න බලමු ටිෆුල් ඇසෙට් එකත් පැත්තෙන් සෝන් එකේ එජ් එකට යන ගමන් තමයි තියෙන්නේ බලමු අපි දිලා ඉන්න මේ පැත්තෙන් ස්මෝක් කරගෙන පිටිපස්සේ ඉස්සරහා ස්ටෝම් ලෑසෙට් එක ඉන්නවා බලමු චෙෆාල පැත්තෙන් වෙහිකල්ස් ටික සේෆ් කරගෙන තමයි පැත්තෙන් චෙෆාල ඇසෙට් එක ඉන්නේ බලමු ඩෙවිල් set එක මෙතන zone එකට යනවා බලමු ඩෙක්ස්ටර් ඉන්නවා ISSL set එකේ ඩෙක්ස්ටර් හිටියා අශ්වින් හිටියා ස්ටෙෆි හිටියා ස්ටීව් හිටියා ඒත් එකම තව කොල්ලෙක් එක්ක කොල්ලෝ හතර දෙනා පැත්තෙන් ගාන ගමන් තමයි තියෙන බලමු VX price පැත්තේ zone එක ඇතුළට යන්න ඕන VX price උත් බලමු VX price මම හිතන්නේ on foot ගියොත් හොඳයි කියලා මට හිතෙනවා මොකද එතන සද්දේ ඇහි නැතුව shape එක යන්න පුළුවන් බලමු දිලාලා set එකයි EQC set එකත් එක්ක fight එකක් start වෙයි කියලාත් මට හිතෙනවා ඒ විදිහට bad ass set එකත් එක්ක fight එක බලමු
මෙත VE set එකේ විකි down and out වෙලා තිනවා. කොල්ලෙක් down, තව කොල්ලෙක් down. last man standing. නොස්ට්‍රා විතරයි ඉන්නේ. බලමු නොස්ට්‍රාට මොන ඔය ගේම් එක දෙන්න පුළුවන් කියලා නේඩ් එක කරනවා. නේඩ් එක ටැග් වෙන්නේ නැහැ. බලමු S12 කේ පාර 1v1 situation. 2B ද නැත්නම් VE ද බලමු 2B VE fight time එකේ revive එක ගන්න ගමන් තමයි තියෙන්නේ. බලමු මම හිතන්නේ දෙපැත්තෙම revives යනවා. ජෝෂ් Yeah, guys, as we can see, yeah, VE in a fight with 2B right now is not the best of scenarios. Successive knocks from Vermilion Esports to give the chance to 2B to take the revive. And right now, one hit RLX GC coming in for the rush. B9 getting eliminated right now. Nostra trying to not give any information on his position right now. Pega, I think the nade might come in, and I think 2B Esports, they might have a bit of trouble over here right now. And there we go, Nostra with the knockdown, confirming Chefa from this side right now. Vermilion Esports giving the fight to RLX right now. Pega with the shotgun shots as well, confirming an elimination, tries to do that, but unfortunately, I think Destro over there on Funky's account is going to be on a really low HP, and now Sadia, last player standing. I think Pega should become aware that there is only one man reviving yet, and right now Sadia gets knocked down. Pega with the shotgun shots goes down, and one hit RLX eliminated out of the match. Beautiful gameplay from Pega. I think a 1v3 scenario, 47 with the last shutdown there. No, it was a 1v2 actually. So yeah, one hit RLX getting the shots down, and 47 completing the fight over here for 2B Esports. And right now, Vermilion Esports, after a long and hard battle, have secured this compound right now, but all for nothing because the zone has shifted further up north, going into stage 6, guys. So only a limited time, only 50 seconds to regather, regroup, and loot up again and try to take a new position inside the zone, guys. 13 people still remaining, and of those 13 people, 6 teams represented right now. We can see the whole squad of LFPQC still surviving with only 4 eliminations, so they focus more on their survival right now. They've also focused more on the attack, but not as much as we usually see them. Right now, VE with the 2-man roster still alive, 2D with 3-man, MVX with 2, VX with 1, and LGNS with 1 here. Let's see who will take the chicken dinner ultimately in this match number 6, guys. We can see VX now, last place standing, Price with the amazing 5 eliminations, trying to do something for the team, and I think it's going to be way too much here. LF Storm EQC with the shotgun shots, it's going to eliminate Price out of the match. VX has found a beautiful player in Price, but unfortunately his match comes to an end in this stage number 6, guys. So ultimately 5 more teams still in play right now, guys. Drop your predictions. Who do you think will win this match right now? We can see the zone is beginning to shift right now. Vermilion still outside of the zone. Mavericks trying to focus to go inside of the zone, and Pega going straight towards Tfue, and no, he stops there. He holds his position, but right now LFPQZ in a fight right now, and Ice over here gets knocked out and eliminated. 2D as well being eliminated out of the match. Last 3 teams remaining, guys. Who will take the chicken dinner? Vicky sir, what do you think? මෙතන අපිට පේනවා දැන් MBX set එකේ දැන් කොල්ලෙක් down and out ලා තියෙනවා. last man standing for the MBX set එක and VE set එකේ කොල්ලෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා. බලමු LF set එකේ මෙතන man power එකයි හන්ද advantage එකයි දෙකම වැඩි. බලමු LF set එකට EQC set එක මෙතන Nostra පැත්තෙන් නේට් කරනවා ජන්නට. බලමු tag වේද කියලා බැලුවා tag වෙන්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ Nostra දන්නවා ඉන්න තැන. ඒ විදිහට මම හිතන්නේ හන්ද උඩ VX මම පෙගාව දැක්ක boys. පෙගාව දැක්කම ටිෆු මම හිතන්නේ advantage එක මෙතන හන්ද උඩ වැඩිම ටිෆු ලා set එකට. බලමු kills ටික confirm කරගෙන මම knockdown එක කරගෙන මෙතන boys. රේබෝයි මෙතන තව kill එකක් ගන්නවා. Storm දැන්ට kill 6යි. බලමු මේ පැත්තෙන් VE set එකේ කව Nostra ඉන්නවා. ජන්නට නේට් මෙතෙන් පෙගායි පැත්තේ shape එකේ ණය දාගෙන යන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. රේබෝයි පැත්තේ kill එක confirm කරගන්නවා. අපිට පේනවා පැත්තේ Omega පැත්තෙන් තව kill එකක් confirm කරනවා. last man standing MVX set එක බලමු. MVX කොල්ලට පැත්තෙන් nades පිට nades එනවා. බලමු chicken dinner කාටද යන්නේ කියලා. මේ පැත්තේ EQC set එකේ පැත්තෙන් winner chicken dinner මේ පැත්තෙන් second day එකේ first match එකේ EQC set එක chicken dinner එකක් ගහලා boys පැත්තෙන් මම ලීඩර් බෝඩ් එකේ ෆස්ට් ප්ලේස් එකට එනවා මම හිතන විදියට වෙල් බ්‍රෙඩ් ඇන්ඩ් ජීජී මම හිතන ලොකු කිල්ස් ප්‍රමාණයක් අන්තිමේදී ටිකේ වුණා EQC සෙට් එක පැත්තට ඒ විදියට තමයි මම හිතන්නේ ෆයිට් එක ඉවර වුණේ මම හිතන්නේ ISSL සෙට් එකේ කලින් බෑක් ටු ලොබි වුණා ඊට පස්සේ RLX සෙට් එක ඊට පස්සේ කලින් බෑක් ටු ලොබි වුණා ඒත් එක්කම මතක VE සෙට් එක ලොකු ෆයිට් එකේ මම හිතන්නේ RLX සෙට් එකත් එක්ක මම හිතන්නේ 1v2 සිටුවේෂන් එකක් ගත්තා පෙගා වෙල් ප්ලේඩ් පැත්තෙන් පෙගා ඒ විදිහට මෙටි ෆුල් ඇසෙට් ටයිම් පැත්තෙන් LFEQC දැන්ට පොයින්ට්ස් 94යි මේ මැච් එකේ පොයින්ට්ස් 23ක් එක කිල්ස් 13ක් එක මැච් එකෙන් ඕවරෝල් රෑන්ක් එක #1 වෙනවා වෙල් ප්ලේඩ් and GG
ටිෆු ස්ටෝම් රෙවෝ එක ඔමේග තමයි පැත්තේ ප්ලේ කරලා තින්නේ ටෝටල් පොයින්ට්ස් මේ වෙද්දී 94ක් අරගෙන ෆස්ට් පොසිෂන් එක හෝල්ඩ් අප් කරගන්නවා ජොෂ් Right, we can see the team stats as well. Beautiful games played, and what a way to come back into the top one position, guys. LF EQC taking the hashtag one position in their paid, guys. Tfue with the 0 eliminations, 236 damage, did his job for the team. Storm, however, with the 7 elimination, giving the team the all-round capability of the chicken dinner as well. 7 eliminations, 528 damage. Revo with the clutch knocks at the clutch moments, 3 eliminations for him, 427 damage, and Omega from the other side taking those angles and securing fast, quick eliminations with 3 of them right now. 669 damage here. The winner chicken dinner team stats for you, ladies and gentlemen. One more time, give it up for LFEQC. Right, the head-to-heads, we can see 23 total points secured by LFEQC. On the other hand, one hit RLX playing full-on aggressive right now, have picked up 14 eliminations and a total of 14 points. So no survival points, only elimination points, guys. From the head-to-head battle, we can see the aggression that one hit is after. Unfortunately, couldn't capitalize on the survival. But the idea is right, guys. For their comeback, they have to go in full-on aggression mode. These last 5 matches, they've done so in the first match. Let's see if they can repeat the performance again in the matches to come, guys. ඒ විදිහට boys if the head to head comparison එක VE set එකයි RLX set එකයි අතර යනවා. I think WebLF Storm EQC පැත්තේ 7 eliminations අරගෙන මේ match එකේ first position එකේ MVP first match එකේ මෙතන MVP වෙනවා boys. බලමු Storm ට MVP list එකේ මම හිතන්නේ ඊයේ MVP top list එකේ හිටියේ Doom, second position එකේ හිටියේ EQC Storm. බලමු ISSL Doom පැත්තෙන් පරාද කරලා මේ පැත්තේ මම හිතන්නේ පරාද කරගෙන second position එකට තල්ලු කරලා ටෝම් මේ පැත්තෙන් ඉස්සරහට එනවා මං හිතන්නේ. බලමු අපි බලමු top players ටික බලද්දි මේ top players මෙතෙන් Storm gives 7 kills price මෙතෙන් 5 kills well played price තමයි ලස්සන 1v4 situation එක cover up කරගත්ත Mafia set එක. එතන Nostra පැත්තෙන් මම දැක්කා 1v2 එකක් ගහනවා අපිට RLX set එකට. ගොත් සදිය මෙතෙන් 5 kills RLX ඩීලා මෙතෙන් 5 kills අරගෙන well played මම හිතන්නේ RLX set එක මෙතෙන් comeback ඕ අටයක් දෙන්න මේ පැත්තෙන් game play එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ විදිහට මේ match එක ඉවර වෙන ඒ කියන්නේ RLX set එකේ eliminations points හිටියා 14ක්. මම හිතන්නේ eliminations වලින්ම තමයි points ගහලා තියෙන්නේ. ඒ වෙලේ match rankings ඒ විදිහට යනවා. total points 23. EQC set එක well played GG goes RLX 14 points, VE ISSLxNRC 13, MAVERICKS 10 points, TLQ Legends 7 points, VE ISSLxNRC 7 points, 2D ISSPORTS 5 points with the 2B, Joy GG No Fear, SSF with the 4 points with the 4K Knights, DCM, NISSL with 3 points, VE Bravo 2 points, Alpha with 2 points, Mafia Gang 1 point, REDBULL ESPORTS 1 point, BLITZZZ ESPORTS 1 point, DCM UNFAZED 1 point, Sons of Lons 1 point යනවා. ඒ විදිහට තමයි match rankings යන්නේ. Josh. Yeah, guys, so beautiful matches played already. The overall top players, guys, going to be a head-to-head between 2 teammates over here. Storm with 23, Omega with 17, going absolutely crazy. For LFEQC right now, we can see at the 3rd place position, Doom comes in with 17 eliminations as well. Freeze MVP with 13 eliminations, and 4K Nigesh at the 5th position with 12 eliminations secured, guys. These are the overall top players in the grand finals so far after 6 matches. LF Storm going absolutely crazy, already securing 23 eliminations. What do you think he will end up with at the end of it all, guys? Drop your predictions down below. We'd love to see them. All right, we can see now the overall standings, and there we have it, ladies and gentlemen. The first match itself, LFEQC comes in and makes an impact with 94 points, guys. VE ISSLNRC unfortunately not able to keep that hashtag number 1 position, the solid platform that they had. But now it's a competing platform right now with the #1, #2 positions being taken by LFEQC and NAVE going down to 2nd place. But 4K, however, losing out the advantage they had as well. They took a couple of eliminations, but right now the gap lessening. I think it's a 5-point gap between VE, so they have to be careful right now. Will they lose their 3rd place position or not? 2B Esports with 43, one hit coming back to the 6th place position with 40 points right now. 2D with 36, Mafia with 35, MBX with 27, SOL with 24, SSF with 23, GG Nofia with 18, VX with 17, LGNS with 16, as well as B6, Blitz and DCM FZ with 14 points each, RB with 13, DCM Elevate with 8,
ISSL A team with 7 and ECM with 7 as well, guys. Those are the overall match standings after 6 matches, guys. And look at that. The first match dominated by LFEQC, guys. We have another 4 more matches. Vicky, sir, what do you think will happen in the next 4? What are your thoughts, guys? match number 6 rangle match LFEQC set total 23 points අරගෙන eliminations 13 අරගෙන ඒ පැත්තෙන් මම හිතන්නේ kills ටික confirm කරගෙන ලස්සනට ඒ පැත්තේ first position එක hold up කරගන්නවා ඒ විදිහට ISSL set එක මම දැන් second position එකට වැටලා තියෙනවා බලමු අපි මේ matches 4 තව matches 4ක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට මිරාමාර් matches 2යි Rondo 1යි rangle 1යි බලමු මේ match ටික ඉවර වෙද්දි මොන වගේ game play එකක් කට්ටියට දෙන්න පුළුවන් වේද කියලා RLX set එකේ පැත්තේ ලොකු kills ප්‍රමාණයක් 14 kills ඒ පැත්තෙන් අරගෙන තිබ්බා බලමු ඒ වගේ kills ප්‍රමාණයක් ඊළඟ match වලත් RLX set එකට ගහන්න පුළුවන් වේද කියලා මම අපි දැක්කා VE set එකත් ඒ පැත්තේ ලොකු game play එකක් දීලා මම හිතන්නේ Australian set එක මම හිතන්නේ full aggressive game play එකක් දුන්නා ඒ විදිහට අයන boys අපි චූටි break එකට යමු නේද Josh Yeah, let's go in for a short break, guys. Don't go anywhere. We'll be right back.
All right, guys, we're gonna go in straight for the second match, guys. Let's see. We saw a beautiful match played out by LFEQC, guys. In the first match itself, they've already taken the hashtag #1 position, guys. Let's see who will take the second match chicken dinner, guys. Of course, going to be the tough and hard map of Miramar, guys. So let's see, will these all these terrains, all these zone shifts, all these splits, all these crazy strategies implemented by the teams take a toll on how the others actually go about in this match. Let's see, guys, how will this play out. We can see the playing path going in from La Cobria all the way to Los Leones. It's gone from north to the south, and it's going to split the map evenly, I think, between the east and west. But unfortunately, I think when it comes to the southern area, the west loses a bit of advantage. The eastern side, Impala, Puerto, gets the advantage straight away over here. But we can see most of the teams opting to go towards their drop locations. We can see a lot of teams going towards that western side straight up. We can see, I think, 2D going towards the Torres side. They've gone towards that side as well. And now we can see the zone presenting itself in the eastern side of the map, guys. So it's going to go towards Truck Stop, Impala, El Azhar area, all the way to the eastern side of the map right now. So that doesn't support any of the teams that have gone towards the western side. As we can see in La Cobria as well, the fights that are going on, we can see of rotational fights here, but yeah, it's definitely going to occur maybe in the Picado San Martin region if teams decide to rotate from there, or if the teams just decide to engage with one another as well. So yeah, guys, let's see how that actually plays out. We can see RLX gone to their respective drop location. We can see Los Leones as well, crowded with a lot of players. Yeah, we can see, I think, yeah, DCM, I think one of the teams there, Elevate, and we can see, I think that's another team, yeah, as well. Over there, we can see VE's up on the northern side of the Los Leones area. And we can see a couple of other teams as well in the Crucible section. So let's see, guys, what fight is happening. We can see SOL initiating a fights with ISSL, the A team. I think some shutdown coming in from that area as well. Now SSF, they are in a fight, I think. No, they're not, guys. They're not actually. I think they're just beginning to loot up properly in the Minas area as well inside the zone. Now we can see some shot fires going in, and I think this is, yeah, B6 VE B6 right now that's taking a fight over in La Cobria area. If we can just go down to that fight as well, we can see another knock coming down with the AKM right now. Yeah, guys, I think VE B6 in a bit of trouble. The last player standing now, Tabs, he gets shots up quite a bit. Let's see, guys, will he be able to clutch it up for the team right now? He has one elimination. If we can go down to the match, please, and just take a look at how the fight is going on right now with the VE Mafia gang as well. Let's see, guys. Apex have taken 2 eliminations already. Cyrax with the 1 elimination. They picked up 3, and now the last player standing, Tabs, has a task to do. The first aid is going to come out right now, and I think he's going to actually wait for the push to come to him. It's a 1v3 that he has to deal with now, so it's not going to be easy at all right now. Yes, I think a Uzi and an AKM, so guns that deal damage. But let's see, guys, will it be the game changer over here? I think Tab's waiting for that push right now, and I think we just saw a knock going down there. I don't think I see a knockdown there. But right, we see the push coming in for Tabs, but I don't know what happened, guys. We are going into Pecado as well. And yeah, I'll give it over to Vicky, sir. Let us know what he thinks of the Miramar match. බෝයිස් ඒ පැත්තෙන් මං හිතන විදියට ලොකු ෆයිට්ස් ටිකක් ඒ පැත්තේ යන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. ඒ පැත්තෙන් මම හිතන්නේ ඒ පැත්තෙන් ලාස්ට් ඒ තාප්ස් ඒ පැත්තෙන් මම හිතන්නේ 1v4 සිටුේෂන් එකක් ඒ පැත්තෙන් කවර් අප් කරගන්නවා. මම හිතන්නේ 1v4 සිටුේෂන් එකක් කවර් අප් කරගෙන මම හිතන්නේ එතන
ලස්සන ගේම් ප්ලේයක් දුන්න බොයිස් පැත්තෙන් මම අයි මේ ඒ පෙකාඩෝ වල තමයි පැත්තෙන් ෆයිට් එක එන්ගේජ් උනේ මේත් එක මම හිතන්නේ මෙතන සෝල් සෙට් එකකින් ලකබ්‍රිය පැත්තේ තමයි පැත්තේ ෆයිට් එක එන්ගේජ් උනේ ඒත් එක සෝල් සෙට් එකකින් ඉන්නවා බලමු සෝල් සෙට් එකේ පැත්තේ පෙකාඩෝ පැත්තේ මම හිතන්නේ 5 ස්ටෝරි එකට පැත්තේ රෂ් එකක් දෙන ගමන් තියෙනවා ISSL සේවා ඉන්න පැත්තෙන් දෙවිල් ඉන්න බලමු ඩෙක්ස්ටර් ඔල්රෙඩි බෑක් ටු ලොබි වෙලා තියෙන බලමු සේවාට පැත්තේ රෂ් එකේ පැත්තෙන් තෝම්සන් එකේ පැත්තේ ස්ප්‍රේ එක මම හිතන්නේ කොල්ල ඩවුන් වෙන පැත්තේ බලමු සෝන්ස් ඔෆ් සෝල් සෙට් එකේ පැත්තෙන් ඩවුන් මම ලාස්ට් මෑන් ස්ටෑන්ඩින් දෙවිල් එකේ පැත්තේ මම cover fire ගේ පැත්තෙන් මෙතන boys මම හිතන්නේ ඩේවිල් ඒ පැත්තෙන් 1v3 situation එකක් cover up කරගත්තා බට ඒ පැත්තෙන් soul set එකේ last man standing ඒ පැත්තෙන් cover up situation ඒ කියන්නේ කවුල්ලෝ ටිකව kill වෙන්න දෙන්නේ නැතුව ඒ පැත්තෙන් revive එක ගන්න බලනවා මේ පැත්තෙන් soul set එක well played and GG ඒ පැත්තෙන් devil ටත් well played and GG ඒ පැත්තෙන් REDBULL eSports ඉන්න පැත්තෙන් gods RLX ඉන්න පැත්තෙන් loot section එක cover කරගෙන ඒගොල්ලෝගේ shape එක STLK SCARL ඒත් එක මේ ඉන්නේ අපි ලබැන්ඩිට පැත්තේ ලබැන්ඩිට FPP දාන කොල්ලෝ ටික බලමු අපි quality එක මොන වගේ game play එකක් දෙයිද කියලා දැන්ට first point place එකේ මෙතන 94 points අරගෙන LFE QC set එක ඉන්නවා ඒ විදිහට ISSL set එක 87 points අරගෙන ඉන්නවා ඒත් එක 4K set එක 59 points අරගෙන ඉන්නවා මේත් එක 54 points අරගෙන මෙතන තාකුරලට මෙතන rush එක වෙල් තියෙන්නේ බලමු 4MB රැපා තමයි මෙතන නේඩ් දාන්න බලමු 4MB රැපාට නේඩ්ස් ටික කනෙක්ට් කන්ටැක්ට් කරගන්න පුළුවන් ඉතින් කියලා බලමු මම හිතන්නේ ඌ මෙතන 4MB රැපා 1HP මෙතන කොල්ල ඩවුන් වෙන මෙතන UC බාරට බලමු ගිල්ල කන්ෆර්ම් වෙනවා මෙතන බලමු ESPORTS eSports කොල්ලා පැත්තෙන් kill එක confirm කරගන්න මම හිතන්නේ 2 උඩ කොල්ලෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා බලමු rush එක දෙයිද කියලා මම හිතන්නේ VE set එකත් පැත්තෙන් එන ගමන් තමයි තියෙන්නේ බලමු පැත්තෙන් maskman අශ්යා ගෝන් ටික් ටික් ඒ පැත්තෙන් බලමු 4MB රැපා ඒ පැත්තෙන් ගේම් ප්ලේ එක දෙයිද කියලා බලමු පැත්තෙන් තව කොල්ලෙක් ඩවුන් පැත්තෙන් 4MB රැපා පැත්තෙන් kill එක confirm ඕ පැත්තෙන් soul ඒ කොල්ලා ආයෙත් මම හිතන්නේ AKC තකුරු පැත්තෙන් ලස්සන cover fire ඒ පැත්තෙන් VE set එක පිටිපස්සෙන් ඇවිල්ලා third party ලස්සනට ගහලා ටීම් එක back lobby කරනවා තාකුරුවේ පැත්තේ back lobby boys VE set එක well played and GG ඒත් එක්ක මම හිතන්නේ B9 ඒ පැත්තෙන් එතනට කොල්ලා crash කරා බලමු nostra ඉන්න පැත්තෙන් cover fire එකක් දෙන්න මම හිතන්නේ එතන කට්ටිය ඉඳන් තාම ටීම් එකක් තව ඉන්නවා කියලා ඇත්තම කතාව එතන ටීම් එකක් නැහැ තව මම හිතන්නේ කොල්ලෝ ටිකේ පැත්තෙන් රෂ් එක දෙනවා මම හිතන්නේ ADS තියාගෙන රෂ් කරන්න මම හිතන්නේ කොල්ලෝ ටික මේක අත්‍තරම කවුරුත් නැහැ එතන කොල්ලෝ ටික රෂ් කරන පැත්තෙන් මේ කොල්ලෝ නැහැ කියලා මම හිතන්නේ අයිඩෙන්ටිෆයි කරගත්ත පැත්තෙන් කොල්ලෝ නැහැ කියලා මම හිතන්නේ කොල්ලා පැත්තෙන් ෂේප් එකේ බෑක් ලොබි වෙන මම හිතන්නේ ලාස්ට් මෑන් ස්ටෑන්ඩින් හිටපු තාකුරුත් පැත්තෙන් බෑක් ලොබි ට ටීම් SSF ඉන්න පැත්තේ මිනාස් පැත්තේ ඒත් එක්කම RLX set එකේ ඉන්නවා බලමු අපි RLX set එකට මොන වගේ ගේම් ප්ලේ එකක් දෙන්න පුළුවන් කියලා මේ මැච් එකේ දැන්ට B set එකේ kills එකයි Mafia set එකේ kills 3ක් ස්කියර් කරගෙන back lobby DCM back lobby EZM back lobby ISSL A set එක back lobby බලමු ISSL set එකේ ඉන්නවා 4K VE 2B 1 hit 2D MBX Soul SSF B6 GGNF VX LGNS Blitz DCM FZ RB set එක කවුද මේ මැච් එකේ මේ මැච් එකේ චිකන් ඩිනර් එක ගන්න බලමු කවුද මැචස් ටිකෙන් කවුද චිකන් ඩිනර් එක ගන්න මම සූස්තිලා set එක ඒ විදිහට VX ශාම් ලැබතර වෙලා තියෙනවා දැනට තාම ඇඩ්වාන්ටේජ් එක කොල්ලෝ කාටද චිකන් ඩිනර් එක ගහන්න පුළුවන් කියලා තාම කියන්න බෑ zone එක ක්ලෝස් වෙන තාත්තපර 27ක් වගේ තමයි බොයිස් තියෙන්නේ ඒ විදිහට මම හිතන්නේ ජිමි පැත්තෙන් කොල්ලා ඩවුන් අවුට් කරගන්න පැත්තෙන් බලමු ජිමි පැත්තෙන් කිල් එක කන්ෆර්ම් කරගන්න නේඩ් එකේ පැත්තෙන් දානවා අපිට පේනවා නේඩ් එක හුක් කරන ගමන් තමයි මම හිතන්නේ පිටිපස්සෙන් cover fires එක පැත්තෙන් ඇවිල්ලා තියෙන VX set එකෙන් cover fires එක පැත්තෙන් මම cover fires දෙන කට්ටිය පැත්තෙන් එන ගමන් ඉන්නේ ඒත් මම හිතන්නේ කොල්ලවනම් බේරගන්න බැරි වී ශාම්ව මොකද ශාම් මේ පැත්තෙන් බෑක් ලොබ් මං හිතන්නේ එතන ISS set එක එතන සිටුේෂන් එක හෝල්ඩ් කරගෙන ඉන්න බලමු සෝන් එක කරගුණා බොයිස් මේ පැත්තෙන් VX set එක ISS set එක පැත්තෙන් ෆයිට් එකේ බලමු LF set එකෙන් පැත්තෙන් සෝන් එක රොටේට් වෙන්න තමයි ස්ටාර්ට් කරන gods RLX set එකේ පැත්තෙන් සෝන් එකේ බලමු කවුද මේ මැච් එකේ චිකන් ඩිනර් එක ගහන්නේ කියලා ඒ පැත්තෙන් B6 තබ්ස් ඉන්නවා තබ්ස් ලාගොයිබ්‍රියා පැත්තේ තනියෙන් ලූට් සෙක්ෂන් එක කවර් කරගෙන සේෆ් එකේ එනවා යා කොල්ලා ඒ ටෙරි බ්‍රොන්ක පැත්තෙන් කොල්ලෝ 2D set එක එනවා නොස්ට්‍රලයි set එකේ පැත්තෙන් VE රිප්සන් කරන කොල්ලෝ ටිකේ පැත්තෙන් VE sports කොල්ලෝ ටික එන ගමන් තියෙනවා මම මෙතේ මම VX ශාමුත් පැත්තෙන් down and out ලා තියෙනවා මම ISS set එකේ පැත්තෙන් kills ටික confirm කරගන්න මම හිතන්නේ ලොකු game play එකක් දෙනවා මම හිතන්නේ කොල්ලාව දැක්ක පැත්තෙන් VX set එකේ back lobby සූස්තිය පැත්තෙන් VX set එකේ last man price down and out කරගන්න මම හිතන්නේ kills 4 easy confirm වෙන පැත්තෙන් සූස්තිලා set එකට well played and GG ෆාන්කිලා මේ පැත්තෙන් rotation එක ගන්න මම හිතන්නේ ෆාන්කිලා පැත්තෙන් zone එකේ out rotation එක ගහන්න තමයි පැත්තේ zone එකේ out යන්නේ බලමු අපි storm light set එක loot section එක cover කරගෙන පැත්තෙන් ඇවිල්ලා තමයි මිරාඩෝ කළු පාට මිරාඩෝ එකේ සිඳු දාගෙන පැත්තෙන් කොල්ලෝ ටික යනකම ඉන්නේ පැත්තෙන් බගීට දාන ඔමේගාව බගී දාන පැත්තෙන් left storm පැත්තෙන් ඉන්න බලමු storm පැත්තේ scout IGL සියලුම entry fragger අවශ්‍ය වේලාවට ඕන විදියකට අපේ කවුද එතකොට ඩිලා සුපිරි IGL කෙනෙක් ඒ පැත්තෙන් ඩෙස්ට්‍රෝ entry fragger සුපිරි ඒ විදියට storm
ISS සූස්තින්න පැත එන්ට්‍රිෆක ඩූමින්න හොඳ IGL කෙනෙක් බලමු 4K POM අපි මෙඩි චැම්පියන් ඉන්න පැත්තෙන් බලමු අපි මේ මැච්චගේ මොනවගේ සිටුවේෂන් බිල්ඩ් අප් කරගන්න පුළුවන් ඒදික දැන්ට 4K set at 59 points අරගෙන මේ මැච්චගේ චිකන් ඩිනර් එක කිල් 15ක ගැහුවොත් 4K ලටත් බැරිගමක් නෑ ටොප් 2 ටීම් සතරට එප GG කර්ම පැත්තෙන් ඩවුන් වෙන බලමු කර්මා පැත්තෙන් ඩවුන් වෙන බොයිස් පිට කිල්ල කන්ෆර්ම් පැත්තෙන් බලමු අපි මොකද වෙන්න කියලා Yeah, guys, I think just as Vicky said, hashtag number 1, 2, and 3 positions, competition not out. We know how these teams perform when they are under pressure as well. 4K, just like Vicky said, no doubt about it. If they take a chicken dinner in this match, they can easily come into contention with the top 2 positions, and so does VE as well. They have an elimination secured right now. I think Nostra with the momentum. Let's see how well they will be able to do. I think, yeah, the top 4 teams have a very good chance of actually contending for the hashtag number 1 position, especially hashtag number 3, number 4. We can see Vicky on the other side knocking down Dilla over here, and now one hit gods RLX. IGL getting knocked out right now, and I think the full support coming in, but I think, yeah, the elimination is stolen by Rio from this side. So 4 Knights VE and 1 hit gods RLX over here on this side near the Impala, just I think to the west of Impala. Yeah, they were able to get some shots down right now. Unfortunately, Vicky getting his elimination stolen. I think he will be very upset about that. Usually loves to take the eliminations, but yeah, B9 from this side has taken a knockdown over here. I think it's another one from 4K. I think, yeah, 4K over here on this side. B9 getting a beautiful knockdown. But yeah, let's see how that fight pans out over here. We can see Tfue from EQC getting a knockdown right now. Soul losing out a player, and we can see in the open area with all the ridges, Omega coming in, Revo with the eliminations, the knockdown as well. And now the last player standing for SOL over here on this side is going to be Amans. Let's see what type of reply back he will be able to do, especially towards LFTGC. If he stayed there, that nade would have confirmed him. And right now, Storms, lovely headshot with the M416 confirms that elimination here. Amans goes down, and SOL, they get wiped out of the lobby. So hashtag number 1 team very much wanting to keep the hashtag number 1 position with that fight. And right now, TLQ Legends coming in for the rush. I think this is GG Nofia over here on this side. 2v2 situation over here. Right now, Tony, I think the first aid has to come in. Will it connect though, this nade that we can see from Lucy? I think unfortunately the nade has not connected. We can see RLX as well trying to reply back to 2D. A lot of fights going on over here on this side. Funky eliminating Dax 77 from this side. I think that's Destro on the account. So let's see how well he will be able to play here, guys. We can see Shefa picking up another elimination as well. 2D goes down just like that way, guys, against a 1 hit RLX. And right now, actually, we can see a lovely fight going on with TLQ Legends and GGNF, guys. Let's see who will be able to take the victory in this battle. And I think we have 2 players knocked out from GG No Fear. Jenny trying to reply back over here, picks up the 1 elimination. He's going to go out, try and see if he can get this. That's a beautiful knockout over here from the Mirado. He confirms that elimination, tries to confirm it, and he does so here as well. That's a really nice game played here by Jenny. Right now, the last player standing. And yeah, Jenny picking up that elimination as well over here. He's up to 3, and right now there is a possibility of him getting a 1v4 situation with this right now. I think it's Tony and Jenny right now over here on this side. Let's see who will win this 1v1 situation. Vicky, what do you think? 1v1 situation එක කවුද ගහන්නේ කියලා පැත්තේ ඕවර්තින් කොල්ල පැත්තේ කිල්ල කන්ෆර්ම් කරේ පැත්තේ GGMNF ලා සෙට් එකේ පැත්තේ ඩවුන් වෙන පැත්තේ no fear ලා සෙට් එක මම හිතා ඒ කියන්නේ last man standing ඒ පැත්තෙන් කොල්ල ගහලා දානවා ඒ පැත්තෙන් TLQ සෙට් එකටම well played and GG ඒ පැත්තේ no fear ගේ කිල්ල එක මම හිතන්නේ එතන ඒම්ගේ කිල්ල එකේ පැත්තෙන් කන්ෆර්ම් වෙන මම හිතන්නේ එතන ඒම් ඇසිස්ට් එකට තමයි මම හිතන්නේ එතන කන්ෆර්ම් වුනේ මම හිතන්නේ e-sport එකල ඒම් ඇසිස්ට් වැඩ කරන්නේ නැද්ද කොහෙද හැබැයි දන්නේ නැහැ කොහම හරි එතන කිල් එක නොක් ඩවුන් එකට තමයි වැදුනේ කොහම හරි කිල් එක කන්ෆර්ම් කරාද නැද්ද කියන එක අපි දන්නේ නැහැ කොහම හරි නොක් ඩවුන් එකලා කොල්ලේ පැත්තෙන් ඩවුන් වෙන නවට එතන නොක් එකට ගහන්න නැතුව
ප්ලේයට ගැහුණ පැතින් ඩවුන් තිබ්බානි පැත්තට ඇඩ්වාන්ටේජ් එක ගිහිල්ලා බලමු පැත්තේ BLITZZZ ස්පෝර්ට්ස් ඉන්න පැත්තේ මාස්ක් මෑන් ඉන්න බලමු අශ්ෂයා ගෝල් ටික් ගියපු කොල්ල පැත්තේ මිරාමාරගේ මචං අපි දන්නේ නැති වුණාට අශ්ෂයාගෙන් සුපිරි ගේමක් ගහතේගේ මිරාමාරගේ ඒ කියන්නේ ජොෂ් මේ මිරාමාරගේ මචං රිජස් වල වාහනවලට යන්න බෑ හැබැයි මචං ආයේ වතුර වගේ ඒ කියන්නේ ෆුල් ඊසි යන්න පුළුවන් ඒ අශ්ෂයාගෙන් මොකද එකන රිජ්වල මචන් අර මේ ඊටින් නැතුව ඌට පැනගෙන කොහෙන් හරි ඌ ජම්ප එක දාලා යනවා ඒ විදිහට ඔමේගේ පැත්තෙන් ෂෙෆාව ඩවුන් කරගන්න බලමු RL ලාස්ට් මෑන් ස්ටෑන්ඩින් ෆන්කි ලාස්ට් ටූ මෑන් ස්ටෑන්ඩින් මග්න ෆන්කි විතරයි ඉන්න බලමු ෂෙෆාගේ කිල් එක කන්ෆර්ම් කරගන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා බලමු දැන්ට ඔමේගේ සෙට් එක දැන්ට කිල්ස් 3ක් සිකියර් කරගෙන තියෙනවා මම හිතන්නේ ස්මෝක්ස් එනවා පැත්තෙන් ටිෆූල පැත්තට කිල් ඕ පැත්තෙන් ඔමේගේ පැත්තෙන් කිල් එක කන්ෆර්ම් කරගන්නවා පැත්තෙන් ගෝඩ්ස් ෂෙෆාලා සෙට් එකේ පැත්තෙන් ලාස්ට් මෑන් ඉන්න බලමු ඒ කොල්ලේ පැත්තෙන් නොක් කරන බොයිස් පැත්තෙන් තව කිල්ලක් කන්ෆර්ම් වෙන බලමු ෆන්කි විතරයි ඉන්නේ ෆන්කි පැතුම් ඩවුන් වෙලා තියෙන සදියා විතරයි ඉන්නේ බලමු සදියට මොන වගේ ගේම් ප්ලේ එකක් තියෙන්න පුළුවන් ඒද කියලා මේ මැච් එක වෙද්දී දැන්ට කිල්ස් ෆන්කි දැන්ට කිල්ස් 3යි චෙෆා කිල්ස් 2යි සදියා ඉන්නවා ලාස්ට් මෑන් ස්ටෑන්ඩින් ඩිලා බැක් ටු බි ඔල්රෙඩි බලමු ලාබෑන් ඩිටා කන්ද වටේ පැත්තෙන් ඔමේගලා සෙට් එක වට කරගෙන ඉන්න දැනට බෝයිස් ටීම්ස් 12යි ලයිව් 42ක් ඉන්න බලමු සූස්තිය පැත්තෙන් නොක් කරන 2B ඉමාගේ ස්ප්‍රේ කරන කිල් එක කන්ෆර්ම් වෙයිද කියලා බලමු ඉතින් ෆාන්කිත් පැත්තෙන් ඩවුන් and out බලන්න ලාස්ට් මෑන් ස්ටෑන්ඩින් සදියා විතරයි ඉන්න බලමු සූස්තිලා මොන වගේ ගේම් ප්ලේ එකක් ගහගෙන සදන්න කියලා මම NRC සූස්තිලා තන හිර වෙලා ඉන්න මම හිතන්නේ හිර වෙලා ඉන්න මම හිතන්නේ 8 kills 4ක් දැන් සිකියර් කරගෙන තියෙනවා බලමු ෂේප් එකේ කොල්ලෝ ටිකේ පැත්තෙන් කිල් ස්ටික් කන්ෆර්ම් කරගෙන තමයි පැත්තෙන් try එක බලමු කොල්ලේ කියන පැත්තෙන් තව කොල්ලෙක් ඩවුන් and out වෙන පැත්තෙන් බලමු 2B කොල්ලට පැත්තෙන් ස්ප්‍රේ එක බලමු එතෙන් කොල්ල ඩවුන් මිනි ලුසිෆර් පැත්තෙන් කිල් එක කන්ෆර්ම් කරගන්නවා මම හිතන්නේ ලුසිෆර් කිල් එක කන්ෆර්ම් කරගන්න අතරේ රාන්දික මල්ලි කොල්ලෝ දෙන්න පැත්තෙන් ෂේප් එක යන දැනට බෝයිස් කිල්ස් 5ක් කන්ෆර්ම් කරගන්නවා NRC ඩූම් ලෑ සෙට් එක බලමු කොල්ලෙක් ඉන්න බලමු මෙතෙන් කොල්ලට ස්ප්‍රේ මම හිතන්නේ ඩූම් පැත්තේ ෆුල් ප්‍රෙෂර් කරනවා මේ පැත්තෙන් ෆුල් ප්‍රෙෂර් කරගන්නවා ජෙනීව මෙතෙන් කොක්ටේල් එකට අහුවෙන්නේ නැහැ මම ජෙනී ඒත් මම හිතන්නේ හීලර් බර්ස් මෙතන අඩු ඌ මෙතෙන් ලුස් ඩූම් මේ පැත්තෙන් ලස්සනට මේ පැත්තෙන් ෆ්‍රෝසන් ෂොට්ස් මම මෙතන දැක්ක අපි හිම කැලරි ටිකක් මේ පැත්තෙන් එනවා ලස්සනයි පැත්තෙන් UMPA ෂොට්ස් ටික වෙල් ප්ලේඩ් මේ පැත්තෙන් ඩූම් තමයි පැත්තෙන් ටීම් එක වයිප් අවුට් කරන්නේ වෙල් ප්ලේඩ් මේ පැත්තෙන් ලාස්ට් 11 ටීම්ස් ඉන්නේ 38 players remaining ඉන්නවා REDBULL ටීම් එකේ පැත්තෙන් සෝන් එක රොටේට් වෙනවා බලමු දැන්ට EQC සෙට් එක ෆස්ට් පොසිෂන් එකේ ඉන්නවා NA ISSL 4K VE දැනට තාම 4 man live ඉන්න බලමු සෝන් එක ස්ට්‍රින්ක් වෙන තව චූටි වෙලාවයි තියෙන්නේ කන්ද වටේ එජ් එක ඒ පැත්තෙන් EQC කොල්ලෝ ටිකේ පැත්තෙන් අල්ලගෙන තියෙන්නේ බලමු කොහොමද කොල්ලෝ ටිකේ පැත්තෙන් ගේම් ප්ලේ එක දෙන්නේ කියලා Yeah, I think a beautiful zone shift that really gives EQC the lovely advantage here of gatekeeping. Now all of these teams will have to hop into their vehicles as fast as possible and rotate from the either side, guys. We can see SSF, they are holding the northern side, so most of the teams, they'll actually try and rotate from the south side or from the bottom side of the map. But unfortunately, I think, yeah, VE opting to go towards the north rotation. I think 4K will opt to go towards the south. And so will, I think, the DCM FZ team over here. And right now, yeah, Nostra, unfortunately, going forward. Sadia, I think, was able to confirm that elimination. And right now, Vermilion Esports, they have gotten the information that the north side was definitely the wrong move over here. But how to know that, guys? Of course, these players can't see a thing over here. They have to pick up the information as soon as they get it. But right now, I think VE, they'll do a good job of trying to hold out. Right now, we can see Marsman with the shotgun shots coming down here and picks up an elimination. Pure Aim actually getting eliminated over here on this side. And BLITZZZ Esports doing a really good job of replying back. Unfortunately, Nigesh gets out of his buggy. And right now, he's now on the verge of being eliminated, guys. Now, this is going to be interesting. ISSLNRC with 4 men still remaining, guys. They've picked up 6 points so far. But LFEQZ, on the other hand, do have the same amount of points, guys. So it's going to be definitely a battle between them. And right now, 4K, unfortunately, it looks like they are slowly being picked apart. But yeah, Rio gets a knock, but Gyro with the beautiful reply back takes down Rio. And unfortunately, the last player standing here is, I don't think it's Gyro. It's yeah, it's going to be Freeze from Freeze from 4K. And I think the last player standing as well, I think is Gyro, yeah, from BLITZZZ Esports. And there we go, Vicky getting knocked out from this side right now.
VE in a fight. This is Pega, B9 right now. Pega from the other side almost got the elimination. Sadia, however, survives it right now. Only a little bit of chip damage right now from this side. B9 gets knocked out right now, and the elimination is going to come in. But Pega is going to try and get the elimination, but unfortunately couldn't keep B9 alive. And I think the sorries are going to come out in the team chat right now. Unfortunately, B9 could have survived there, unfortunately missing all of his shots there. But Pega picks up the elimination nonetheless and keeps his teammate Vicky alive. The revive will come in, and right now Red Bull Esports with the shotgun shots gets, I think that is, Jimmy down. And right now Gojo on the really low HP. His teammate coming in from the behind, giving him the support fires over here. And right now Devil, he's going to get shot up quite a bit. And just like that way, guys, the once had 4-man roster of NAV, he crumbles to the last player standing, which is going to be Lucifer, guys. BLITZZZ Esports losing another player, ex-Gyro, the last player standing for BLITZZZ Esports, and he's going to go down to zone, the stage 5 zone. He's going to hurt a bunch, guys. He doesn't have that much meds as well to control outside of the circle. We can see LFEQC doing exactly what I said, guys. Gatekeeping the entry into zone, especially from these La Bendita mountains, is going to be really easy. They picked up 7 eliminations already, and it looks like Storm is going to rotate around this crater here that we see, trying to pick up some more eliminations. And from this side, 4K gets eliminated at the 10th place position, only able to secure those 2 eliminations. But unfortunately, no other points being added onto them, guys. So, Vicky, what do you think of the leaderboard when you look at it right now? දැන්ට මෙතන 4-man advantage එකෙන් with EQC set එක මේ match එකේ තියෙන බලමු අපි with spray එක දෙනවා මෙතන රෙවෝගේ පැත්තට තමයි spray එක දෙන්නේ බලමු ඒ RB set එකත් මෙතන ඉන්න spray එක මත ISSL last man standing ඉන්නේ Doom විතරයි මම හිතන විදිහට ඉතුරු වෙලා ඉන්නේ ඒත් එක්කම that last 9 teams වලට මෙතෙන් down and out ලා තියෙන බලමු teams වල remaining players 22 ඉන්නවා ඒත් එක්කම collect down SSF collect down ලා තියෙනවා මම RLX team එකත් කලින් back lobby වුණා ISSL set එකෙන් පැත්තෙන් දැනට මයිද ලාස්ට පෑන් ඉන්න බලමු මේ මැච් එකේ මොනවයි ගේම් ප්ලේ එකක් දෙයිද කියලා Doom VE එකේ last man standing බලමු 2B set එකේ last 2 man MVX last 2 man SSF last 2 man මයිද හැම ටීම් එකේම players දෙතුන් දෙනා down and out වෙලා තියෙනවා මම හිතන්නේ 4 man roster එකේ ඉන්නේ දැන්ට EQC set එකයි DCM set එකයි බලමු මේ මැච් එකේ කවුද chicken dinner එක ගහන්නේ දැන්ට 4 man advantage එක තියෙනවා කියන්නේ ගොඩක් ලේසි last zone එක chicken dinner එක ගහන්න මොකද 4 man ඉන්නවා කියන්නේ ඇත්තටම cover fires තියාගෙන රෂ් කරන්න පුළුවන් බය නැහැ. හැබැයි මේ මැච් එක ඉවර වෙද්දි බලමු මොන කවුද chicken dinner එක ගහන්නේ කියලා මේ වාහනේ වල ඇතුළට දාගෙන කොල්ලා කොහොමද දන්නේ වාහනේ ගන්න ඉන්නේ නේ. ඉතින් වාහනේ ගන්න බෑ නේද? නැත්නම් වාහනේ තියෙන ඉතින් shape එක මෙතන. ඉතින් මම තව කොල්ලේ down යන මෙතන left set එකත් එක්ක තමයි මෙතන fight එක යන්නේ බලමු. ඊමා ඉන්න මෙතන ඊමා තව net එකේ පැත්තෙන් ඊමා down වෙන පැත්තෙන් මං හිතන්නේ kills එක confirm කරගන්නවා EQC set එකේ පැත්තෙන් Vikit පැත්තෙන් down වෙනවා VE set එක back lobby පැත්තෙන් last 7 teams මේ පැත්තෙන් ඉන්නේ බලමු තාම කන්ද hold කරගෙන shape එකේ EQC set එකේ ඉන්නවා ඒත් එකම cracks ඉන්නවා පැත්තෙන් nemesis ඉන්නවා බලමු අපි nemesis and cracks ට මොනවයි game play එකක් දෙන්න පුළුවන් lucifer පැත්තෙන් shape එකේ mini 40 පාරක් දෙන ගමන් තමයි තියෙන්නේ අපිට පේනවා බලමු මෙතන kill එක ඌ පැත්තේ කොහොල්ලා පේන පැත්තේ kill spray එක දෙනවා එතන spray එක දුන්නට එතන පේන්නේ නැහැ ඉන්න තැන මම ඔමේගේ කොල්ලේ down and out ලා තියෙන පැත්තෙන් බලමු air shop ඉන්න බලමු air shop ට game play එක මොනවා වගේ දෙන්න පුළුවන් කියලා ඉතින් ඌ පැත්තෙන් කොල්ලා storm ඉන්නේ බලමු storm 1 HP තියාගෙන knock කරනවා storm 1 HP තියාගෙන knock කරන බලමු BLITZZZ Esports ලැබ බලමු මෙතන මොන වගේ ගේම් ප්ලේ එකක් දෙන්න පුළුවන් වේද කියලා ටිෆුත් ඉන්නවා එතන මම රීච් එකට පැත්තෙන් ආව බොයිස් ටිෆු ටක් ගාලා ආව බොයිස් මෙතෙන් බලමු නේඩ් එක හුක් කරන් ඉන්නේ බලමු නේඩ් එක හුක් කරන් ඉන්නේ බලමු එපෙතේ නේඩ් ටිෆු එපෙතේ ලස්සන S2 එකේ පාරක් දෙන්න බොයිස් එපෙතේ ඒ S2 එකේ පාර දීලා කොල්ලා එපෙතෙන් මම හිතන්නේ ඔමේකට කියනවා කම්පවුන්ඩ් එක හෝල්ඩ් කරන්න කියලා ටිෆු එපෙතෙන් රිවයිව් එක ගන්න බලමු ඔමේකට එපෙතෙන් කිල් එක කරපේ ඒ පැත්තෙන් ඔමේගා පැත්තෙන් ටීම් එක වයිප් අවුට් කරගන්නවා බලමු අපි මොකද මේ මැච් එකේ වෙන සිටුේෂන් එක කියලා Yeah, right now Blitz as well, they get eliminated out of the match, and look, one by one the eliminations being picked up. Krex with a lovely spray there, picking up an elimination for his team MVX right now, and I think it's a death wish going out in the open here. Red Bull Esports Gojo, yeah, is going to get eliminated just like that when Nemesis with the sprays picks up the elimination. They're up to 4 eliminations already, and right now Panda is back for team SSF.
unfortunately, he's going to have to battle it out with the zone. And so the Storm EQC from this side, I think, yeah, he will actually have a very decent path in towards the zone because of the way Omega is actually covering this area. I think Omega does not know that there is unfortunately no players to where he's throwing the nade, but it's good always just to clear out the area. And right now, just like that way, 2 teams remaining, 6 players, and right now it's a full 4-man squad of LFEQC. Look at that, guys, against the last 2 of DCM Unfazed. Now, DCM Unfazed actually or actually had all 4 of their players still alive, they would have been able to do something over here, but unfortunately that is not the case. All LFEQC have to do is kind of just spread out just like they are doing right now. Omega going in from the left. I think Tfue will sort of play behind him, but over on the other side, he's actually opting to go towards the left, and Omega with the beautiful M24 shot to connect. And right now, last player standing. Let's see, Storm. No, it's going to be Omega with the M24 that gets the elimination, and a winner chicken dinner back to back for LFEQC. They have come to dominate in the EQC paid series 100, season number 1, guys. They have come out and they have actually dominated 2 matches back to back, just like that way, took the hashtag number 1 position and came back in the Miramar match to confirm their domination. Look at that, guys, breaking the 100-point barrier is LFEQC with 25 match points, 15 eliminations, total damage of 2,599, guys. They're still at the overall hashtag 1, and they're here to keep it, guys. Well done to Tfue, Storm, Revo, and Omega yet again, going back to back. Vicky, what do you think of his performance? එපැත්තෙන් EQC set එකේ පැත්තෙන් second match එකේ chicken dinner එක ගහනවා එපැත්තෙන් BLITZZZ and GG පැත්තෙන් team stats පැත්ත Tfue ඉන්න 3 kills, Storm ඉන්න පැත්තෙන් 3 kills, Revo 4 kills එක Omega පැත්තෙන් 5 kills අරගෙන BLITZZZ and GG පැත්තෙන් total 15 eliminations එක total points පැත්තෙන් මේ match එකේ විතරක් 25 අරගෙන පැත්තෙන් මම ඉතින් first position එක hold up කරගන්න මම දැක්ක ISSL set එක මුලින්ම 2 0 වුණා පැත්තෙන් RLX set එක 2 0 වුණා මම ඉතින් points kills ගහලා තිබ්බ teams දෙකම but ඒගොල්ලොන්ට placement points නැතුව ඒගොල්ලෝ eliminate වුණා මම හිතන්නේ මම හිතන්නේ කන්දේ sword එකේ advantage එක හොඳට ගත්තා මම හිතන්නේ කන්දේ වටේ 4 දෙනා position කරලා ඒගොල්ලෝ එතන ලස්සන game play එකක් ගැහුවා අපි දැක්කා Storm, Tfue, Revo, Omega, BLITZZZ and GG පැත්තෙන් Tfue, Storm ලා set එක head to head comparison එක මේ පැත්තේ LFEQC 25 points අරගෙන තියෙනවා kills 15 kills එක මේ පැත්තෙන් 25 points ඒත් එක්කම DCM face set එක eliminations 5ක් එක්ක second place එක අරගෙන total points 11 අරගෙන තියෙනවා BLITZZZ පැත්තේ teams දෙකටම head to head comparison එකේ විදිහට තමයි යන්නේ මම දැක්කා තව M24 shots ටිකක් අපි දැක්කා සාමාන්‍යයෙන් ලොකු competitive tournament එක සාමාන්‍යයෙන් M24 shots යනවා අඩුයි ඒත් Omega පැත්තේ M24 shots දෙකකින් kills last kills දෙක ටිකේ කරගත්තා මම හිතන්නේ බලමු අපි කවුද top player list එකේ ඉන්නේ කියලා top player list එකේ දැනට මම හිතන්නේ Storm and Omega අතර ලොකු competition එකක් same team එකේ ලොකු competition එකක් මම හිතන්නේ ඇති වෙලා තියෙනවා දැනට top player list එකට අපි බලමු මේ match එකේ ඉන්නේ දැනට MVP මේ match එකේ 5 eliminations එක LF Omega EQC පැත්තෙන් eliminations 5ක් එක්ක damage 1000ක් එක්ක පැත්තෙන් MVP වෙනවා boys ඒත් එක්කම මම හිතන්නේ Storm පහු කරනවද top player list එකේ බලමු අපි top player list එකට ගිහිල්ලා. Yeah, definitely a beautiful performance by LF Omega with the 1001 damage. 2 beautiful M24 shots to secure the hashtag 1 of the top players in match number 7. Verger with 4 eliminations. Jenny with a beautiful 1v4, I think, early on in the match against TLQ Legends, coming in at the 3rd place position. We have LF Revo EQC with 4 eliminations as well. Partnered up with Omega, they went crazy, guys, with 9 eliminations and 1 hit tabs with the 1v4 in the beginning of the game against VE Mafia gang as well. He comes in at the 5th position. Here is the top players of match number 7. Some 1v4, some strategic gameplay. All there, guys. We can see the match rankings as well. 25 total points secured by LFEQC. The second, only getting 11 points, guys. So that point gap is really huge. So let's see, guys. Will the table shift according to these points? Or yeah, it definitely will, because LFEQC, that point gap is just going to keep increasing, guys. DCM Unfazed with 11, NAV ISSL NRC, unfortunately, I don't think 9 points is going to cut it
to go towards the top 1 position. Hopefully, they'll come back in the next 3 matches. VE Mavericks with 9 points, Red Bull with 9, Team SSF with 7, One Heat Gods RLX with 6, VE Bravo with 4, as well as VE Esports, GG Northia, and DCM Elevate. We can see TLQ Legends as well. VE Mafia Gang, ECM Esports, BLITZZZ Esports, Sons of Lons with 3 points each. We can see 4 Knights with 2, 2B with 1, ISSL Alpha with 1. The rest not able to capitalize in match number 7, Miramar match, guys. Alright, the overall top players, guys. Omega EQC, 22 eliminations, guys. They have been able to secure over here on this side. And oh my goodness, guys, look at this. 22 eliminations for Omega and Storm with 26. Omega working really hard for those eliminations, guys, with 4,256 damage. Storm, on the other hand, 3,267 damage. However, Storm has 4 more eliminations for 1,000 less damage. That's unbelievable, guys. But Omega, however, definitely does deserve the hashtag number 1 because he's working so hard for those eliminations, guys. But I think Storm just, yeah, sure thing. But yeah, Doom with 19, Freeze with a couple more eliminations. I think Lucifer as well was on that list. And Vicky sir, why don't you tell us about this overall ranking, guys? What do you think? ඒ පැත්තෙන් අපි ටොප් ප්ලේ ලිස්ට් එක ගැන පොඩ්ඩක් අපි තව ටිකක් කතා කරමු. ඕවරෝල් ස්ටෑන්ඩින්ග්ස් මේ පැත්තෙන් එල්ලින LFEQC මේ තමයි 119 points මේ පැත්තෙන් ෆස්ට් පොසිෂන් එක හෝල්ඩ් කරගෙන තියෙනවා. මම දැන් ලොකු ગેප් එක හදාගෙන මේන්ටේන් කරගෙන යනවා. මේ පැත්තෙන් සෙකන්ඩ් පොසිෂන් එකත් එක්ක තියෙන වෙන්නේ ISSL පැත්තෙන් 96 points, 4K 61 points, මේ පැත්තෙන් VE 58 points. මම දැක්ක VE set එකත් මම ලාස්ට් මෑන් වෙනකම්ම මම හිතන්නේ එතන නොස්ට්‍රා එතන ගේම් ප්ලේ එක ගැහුවා හොඳට. වෙල්බ්‍රේඩ් පැත්තෙන් නොස්ට්‍රා one hit with the RLX with 46 points, 2B 44, Mafia 38, MBX 36, 2D 36, SSF 30, Soul set 27, DCM Face 25, RB 22, GGNF 22, B6 20, LGNS 19, Blitz 17, VX 17, DCM ELB 12, ESM 10 එක ISSL set එක with 8 points අරගෙන දෙනවා. Belgrade and GG මම හිතන්නේ match දෙකේම chicken dinners දෙකම පැත්තේ LFEQC set එකට තමයි පැත්තේ CK උනේ. මම හිතන්නේ last match එකේ kills 15ක් එක්ක 25 points එක්ක අර පැත්තෙන් kills ටික secure කරගෙන ලස්සනට මම හිතන්නේ කන්ද වටේ කොල්ලෝ 4 දෙනා පැත්තෙන් ඉඳගෙන මම හිතන්නේ කොල්ලෝ 4 දෙනා 4 පැත්තේ ඉඳගෙන shape එකේ kills ටික secure කරන අපි දැක්කා. මම හිතන්නේ top player list එකේ ජෝෂ් අපි දැක්කා ඔමේගාගේ damage වැඩි ගොඩක්. මම ස්ටෝම් මේ පැත්තෙන් IGL කෙනෙක් විදිහට උපරිම කාර්යභාරය කිල් ටික උස්සලා තියෙනවා හොඳට අපි දැක්ක විදිහට. මම හිතන්නේ ස්ටෝම් මේ පැත්තෙන් මම හිතන්නේ ඩැමේජ් මම හිතන්නේ 1000ක විතර ගැප් එකක් එක්ක අපිට කියන්න බෑ. ඔමේගා පැත්තෙන් M24 ගහලත් එහෙමයි ඩැමේජ් ගොඩක් තිබ්බ අපි දැක්කා. ස්ටෝම් මේ පැත්තේ අපිට හොඳ අපිට සැකයක් ඉස්මතු වෙනවා මේ පැත්තෙන් ස්ටෝම් කිල්ස් 5ක් පමණ දැනට උස්සලා තියෙන ස්වරූපයක් අපිට පේනවා. මම හිතන්නේ කිල්ස් එතන මං හිතන විදියට මොකද නැත්නම් ඒ වගේ ඩැමේජ් එකක් ඔමේගාට එන්න විදියක් නැහැ. අපිට තරහ වුණත් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඇත්තම කතාව තමයි කතා කරන්නේ මෙතන. ඒ විදියට තමයි මෙතන ස්ටෝම් මෙතෙන් ස්ටෝම් ගේම් ප්ලේ කොහමද ඕවරෝල් රෑන්කින්ග්ස් වල EQC සෙට් එකේ පැත්තෙන් ලීඩර් බෝඩ් එකේ টොප් අරගෙන තියෙනවා. වෙල්බ්‍රේඩ් එකේ පැත්තෙන් EQC සෙට් එක, ISSL සෙට් එක ඉතින් ගේම් අතාරින්න එපා. මේ මැච් එකෙත් ගහන්න කියලා මං කියනවා. මොකද early fights ගන්න එපා හැම ටීම් එකම early rotations ගත්තට මොකද zone එකේ fights ගන්න එපා කියලා කියන මොකද හැම ටීම් එකම මම හිතන්නේ සෝන් එකේ මිඩ් දාලන්න කියලා තිබ්බා කලින් මැච් එකේ අපි දැක්ක සෝන් එකේ මිඩ් දාලන්න කියලා ISSL සෙට් එක ජොස් බෑක් ලොබි වුණා RLX සෙට් එක ෆයිට්ස් ගන්න කියලා තමයි බෑක් ලොබි වුණේ VE සෙට් එකෙන් කලින් මැච් එකේ අපි බලමු ඊළඟ මැච් එකේ රොන්ඩෝ මොකද්ද මේ ජොස් මොන වගේ දෙයක්ද කියන්න තියෙන්නේ. Yeah, I think Rondo is going to be a really interesting map in this rotation. I think for the first time in a paid, we are having Rondo in the map rotation. So yeah, it's going to be a really nice substitute for Sandhawk. A lot of the teams not used to the map. So we are going to see some brand new gameplay, some brand new strategies that are going to be implemented by these teams. I think I saw yesterday all the fights were going absolutely crazy. I think EQC was able to secure chicken dinner in that. So let's see, guys, will they go 3 in a row? Is going to be the question that will be answered. Next up, guys, we are going to go in for a short break. All the answers are going to be on the other side of that match, so don't miss out, guys. If you haven't already, leave a like, subscribe to the channel that you're watching on. I'm going to go in for a short break, guys. Don't go anywhere. We'll be right back.
right, guys, we can see now Rondo has officially been started, guys. Match number 8 on the line instead of Sandhawk, guys. Can we see two plane paths actually, guys? Are we seeing this right now? Yeah, we can see two plane paths now have been implemented, guys. I think in the previous yesterday's Rondo, we had only one plane path, but now today we are witnessing, guys, two plane paths, and we can see that one plane path is going to go from the Minhu region all the way to Yungu, going from the northwestern side to the southeastern side, and one is going from south to north completely towards the western side of the map. And we can see a zone really small, guys, really small zone to start off. And look at how huge this map is, guys. Look at all the places that are there. We can see some teams moving towards the southern region as well. We can see some teams going up towards the north where the zone is as well. So yeah, guys, this is really confusing to cast right now because there's absolutely so much happening. But yeah, I can just speak for the zone here. We can see a couple of teams in the zone already gone towards their drop locations right now. We can see, yeah, I think test track has already been taken, and by VE Mafia gang, we can see so many teams going up north as well. Uh, we can see a couple of teams has actually gone towards the southern region as well. A lot of them actually, and yeah, guys, it's just going absolutely crazy right now. I have no idea even what to think about. The stadium has been captured as well. We can see on the extreme western side as well, a couple of teams have secured those areas as well. I think we have on the extreme southern side of the zone. Is that B6? I think so, guys. I think they've just gone in together with Vermilion Esports as well. So yeah, I think we can see some shutdown coming in from Vicky. I think he's taken down a player. I think key man Tabs over here from this side has been taken down by Vermilion Esports over here. And right now, Hate from the other side, he's going to try and see if he can get the revive of Tabs. Vicky is not going to let that happen. Definitely, he's going to be searching up for a proper weapon, proper attachment, proper scopes. And right now, B9 gets another knock. Hate trying to go get the revive, but B9 on the other side is going to take the knockdown over here and get the elimination straight away after that. And Tabs as well, the elimination coming in. Okay, so it was actually B9 that took the two knocks. So it was B9 that has the momentum for the team already. Now VE B6 on the other hand is going to struggle a bit because Luffy is the last player standing in this region. It doesn't look like his other teammate is here to give him support. I think Woods unfortunately has gone a bit far out here, guys. I think the rush is happening right now. Luffy not even going to give a foot sound over here, trying to keep his position a mystery here for the VEs to try and figure out where he is. But yeah, quite unfortunate over here on this side. Two players down and out already. Tabs and Hate, two key players for the team, and Nostra with the nade beautifully executed, and he gets the knockdown over here. And B6 currently reeling right now with one last player standing, and B9 is going to get two eliminations. Pega is going to pick up that elimination as well. Now Nostra is on a roll. Grenade eliminations going off for Nostra as well. And unfortunately, the last player standing, Woods, is come into play right now for the rush. And I think Vermilion Esports will definitely hear the Coop sound, guys. There's no way they didn't hear that sound. And I think, yeah, Pega is going towards this area, trying to see if he can pick up the final elimination. Pega has to watch out a bit. And right now, the nade is going to crack open. Woods on the other side with the UMP. I think the nade, unfortunately, might just not connect that much for Pega over here on the other side. Vicky coming in from the other side. Shots coming down right now. Woods trying to reply back. Takes the knockdown of Pega. But Vicky is not going to let it progress any further. VEB6 down and out of the lobby here right now. And Vermilion Esports with the 4 eliminations already secured. Very well played over here. But unfortunately, look at that. 3.6 kilometers to move in towards the circle. Quite unfortunate. The rotation is going to be really intense. And yeah, B6 out of the lobby. එපැති බොයිස් අපි දැක්කා
B6 සෙට් එකේ පැත්තේ බොත්සුත් ඒ පැත්තේ මම හිතන්නේ මැරෙන බව දැනත් ඒ පැත්තෙන් අපි දැක්කා යනවා මම හිතන්නේ 4 man ඉන්න තැනට තනියෙන් කොල්ලාව බය නැතුව සතිය පැත්තේ අපිට පේනවා ලිස්සල වෙඩිලා මොකක් හරි කම්පවුන්ඩ් එකකින් ඒත් එකම ඩිලයි පැත්තේ නොක් ඩවුන් එක ගන්නවා සතියගේ කිල් එකේ පැත්තේ VX සෙට් එකේ පැත්තෙන් උස්සර අපිට පේනවා මෙතන කන්දෙන් වෙඩිච්ච නොක් එකේ පැත්තේ කිල් කන්ෆර්ම් වෙනවා සතියගේ බලමු RLX සෙට් එකේ කොල්ලේ පැත්තේ කොල්ලේ ඩවුන් කරගන්න පැත්තේ බලමු VX සෙට් එකේ ගෝස්ට් පැත්තේ තව මම හිතන්නේ තර්ඩ් පාඩියක් අදින ගමන් තමයි තියෙන්නේ බලමු තර්ඩ් පාඩි කොල්ල VX සාමේ පැත්තේ නොක් ඩවුන් එක ගන්නවා අත්තන්න බොයිස් ෆයිට් එක මෙතන ටොප්ස් පැත්තෙන් ෆස්ට් නොක් එක උනා සහෝදර ප්‍රේමය නිසා පැත්තෙන් හේට් අල්ලගන්න යන්න ඕන හැබැයි අල්ලගන්න යද්දි කවර් නැහැ කියලා කියපන් ටොප්ස් කවර් නැහැ කියලා කිව්වවත් නැහැ ඔහේ එන්න කිව්වා යාර උත් නොක්කුණා හේට් බයින්ඩදි කුණුහරපෙන් මල්ලිට බයින්ඩදි මොකක්ද කියලා කියන ගෙදර මිනිස්සු බලනවා ඇති ඒ කුණුහරප කියන්නේ කියලා එපිට හේට් පැත්තෙන් කොහමද අල්ලන්න කියලා අවසාන ප්‍රතිඵලය B6 සෙට් එකේ පැත්තේ බෑක් ලොබ් යුනයිට් එකම වෙනවා LF සෙට් එකේ පැත්තෙන් ලෝ සෙක්ෂන් එක කවර් කරගෙන ඉන VX සාම්ලා සෙට් එකේ පැත්තෙන් ඉන VX සාම්ලා පැත්තෙන් මයිදනේ බඩ් REDBULL ESPORTS වලට පැත්තේ ස්ප්‍රේ එකක් දුන්නා C5 පැත්තෙන් නොක් ඩවුන් ලයිට් S2 එකේ ෂොට් එකෙන් බලමු ඒ පැත්තෙන් ෆන්කේ පැත්තෙන් කිල් එක කන්ෆර්ම් කරගන්න මයිදනේ කොල්ලට පැත්තෙන් ස්ප්‍රේ එකක් බලමු ලාස්ට් මෑන් ද ඉන්නේ මයිදනේ ෆන්කිලා සෙට් එකේ ලාස්ට් 2 මෑන් ලයිව් ඉන්නේ බලමු VX සෙට් එකේ ලාස්ට් 2 මෑන් ඉන්නා බලමු ඩිලා ඇන්ඩ් ෆන්කි තමයි පැත්තෙන් ගේම් ප්ලේ ගහන මත කන්දුරේ තව ටීම් එකක් ඉන්න බලමු ඩිලාලට මෙතෙන් වෙහිකල්ස් ටික තියෙනවා ෂේප් එකේ සෝන් එකට යන්න ෂේප් එකේ සෝන් එකට යන්න මෙතන සෝන් එකට ඕන ඩිලාලා සෙට් එක මොකද නැත්තම් මේ මැච් එකේ මේ මැප් එකේ ජෝෂ් ඔයා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඕපන් ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්න බෑ දැක්කනේ වහල උඩට නැග්ග ගමන් පේනවා මුළු කන් ඔක්කොම ටික පේනවා වහලයක් උඩට නැග්ග ගමන් ඒකින්ද මම නම් කියන්නේ ලාස්ට් සෝන් එකේ VE සෙට් එකේ ඉන්නවා 4K සෙට් එක 1 hit සෙට් එක හැම ටීම් එකම ලාස්ට් සෝන් වල කම්පවුන්ඩ්ස් ප්ලේ කරන්න කියලා මම කියනවා මොකද මේ මැප් එකේ මම ගහලා තිබ්බා ඔක්කොම ඕපන් ඒරියා වටේ කඳු හතරක් තියෙනවා කඳු හතරට මැප් එක සම්පූර්ණව මැද පේනවා ඒකද බොයිස් මම නම් කියන මම නම් හිතන විදිහට කම්පවුන්ඩ්ස් ප්ලේ කරන්න කියලා මම කියනවා අතේ රිකෝල් ටවර්ස් තියෙනවා මේකේ ප්ලේන් පාත් දෙකක් තියෙනවා ඕගොල්ලන්ට මේ ප්ලේන් පාත්ස් වලින් පයින්නුලා එතකොට ඕගොල්ලන්ට මේ මැච් එක මේ මැප් එක හදලා තියෙන ෂැන්ගොක් වගේ මෙතන වලිය ගැන මෙතන අපිට වෙනවා අපි මැද කතා කරමු මේ ප්‍රශ්නේ ගැන FZ ෆිෂින් නැපැත්තෙන් කීල ස්ටික් කන්ෆර්ම් කරගන්න බලමු FZ ෆිෂ් ලැසෙට ජන්න පැත්තේ MVX සෙට් එකේ පැත්තේ සෝන් එක රොටේට් වෙන තමයි හදන්නේ පැත්තේ නේට්ස් ගනවා GG ලුසිෆ් ලැසෙට් එක FZ කොල්ල එකේ පැත්තේ ඩවුන් වෙනවා පැත්තේ මම හිතන්නේ ෆන්කි ලැසෙට් එකේ පැත්තේ ෆයිට් එකේ මම හිතන්නේ බලමු ෆන්කි ලැසෙට් එකේ පැත්තේ කීල්ස් ටික දැන්ට කීල්ස් පහක් කන්ෆර්ම් කරගෙන තියෙනවා ඩිලා ඇන්ඩ් ෆන්කි පැත්තේ ගේම් ප්ලේ එකේ ඉන්න බලමු සෝන් එක ක්ලෝස් වෙන්න තව චූටි වෙලාවයි තියෙන බලමු සෝන් එක මොන පැත්තේ ඒ හાર્ඩ් ශිෆ්ට් එක බොයිස් අපිට පේනවා හાર્ඩ් ශිෆ්ට් එක ලෝ හුවා සිං ඒ පැත්තෙන් ෂින් මේ රාන් පැත්තට තමයි පැත්තෙන් එල් තියෙන්නේ පැත්තේ බලමු සෝන් එක ඇඩ්වාන්ටේජ් එක ගන්න පුළුවන් පැත්තේ ඕගොල්ලෝ පේන මැප් එකේ රෙවෝ ඉන්න තැන රෙහා ඉස්සරහ කන්දක් තියෙනවා ඒ කන්දර නැගගත්තා කියන්නේ මුළු මැප් එකම පේනවා වටේ තියෙන ඒ කියන්නේ බොයිස් ඔයගේ ඒ ඕගොල්ලෝ පේනවා ඇති ඒ පැත්තක් ෂැන්හොක් වගේ පැත්තක් මිරාමාර් වගේ ඒ මිරාමාර් වගේ තියෙන පැත්තේ කඳු මුදුනකට නැග්ගාම ඔක්කොම පේනවා මේ මැද තියෙන බොයිස් මේකේ කඳු ප්ලේ කරන්න කම්පවුන්ඩ්ස් ප්ලේ කරන්න ඕගොල්ලන්ට දෙන ඇඩ්වයිස් එකක් විදිහට මම කියන්නේ මේ මැප් එක මම හොඳට ඉන්වෙස්ටිගේට් කළා කඳු තමා කඳු කම්පවුන්ඩ්ම ගහන්න ඕන ඕපන් ඒරියා නම් ගහන්න එපා ඉවරයි ඉතින් ඕපන් ඒරියා ගැහුවා ඒ විදිහට මාෆියා ගෑන් සෙට් එකේ පැත්තේ මාෆියා ඇපෙක්ස් පැත්තේ ස්ප්‍රේ එක බලමු මාෆියා ඇපෙක්ස් මොකද මාෆියා ලා සෙට් එක මම කිල්ස් හබාගෙන යනවා මම ප්ලේස්මන්ට් පොයින්ට් නම් කක්වත් තියනවද දන්නේ නැහැ මාෆියා සෙට් එකට මොකද කියන්නේ උන් ටික ගහ ගන්නවා ඉවරයක් නැහැ ගහගෙන යනවා ප්ලේස්මන්ට් පොයින්ට් යන්නේ කමන්න ඒක ඒගොල්ලෝගේ ස්ට්‍රැටජි එක මේ එහෙමයි කියලා ඉතින් ප්ලේස්මන්ට් පොයින්ට් එක නැතුව බෑනේ මාෆියා සයිඩ් එක්ස් පැත්තෙන් නොක් ඩවුන් එක ගන්න බලමු මෙතන කොල් එකේ නොක් ඩවුන් එක විතර රිවයිව් කරලා තියෙන බොයිස් අස්විනේ පැත්තේ නේට් එක දාන ගන්නට බලමු නේට් එකට ටැග් වේද බලමු නෑ නේට් ටැග් වෙන්නේ නෑ බලන්න ඩේවිල් එවෙද කොල්ල දෙන්නේ ඩවුන් එක ඩේවිල් ගේ කිල් එක කන්ෆර්ම් වෙනවා පැත්තෙන් බලමු සයිඩ් එක්ස් පැත්තෙන් කම්පවුන්ඩ් එක ඇතුළට එනවා නේට් එකද ආයිද නේට් එකට ඇවිත් බලමු නේට් එක 1 HP වෙනවා බොයිස් පැත්තෙන් ටීම් එක වයිප් අවුට් පැත්තෙන් මාෆියා සෙට් එක ISSL A ස්කොට් එක මයින් wipe out karna well played and GG පැත්තේ mafia set එක hashtag number 19 ඉදිරියේ පැත්තෙන් back lobby වෙනවා well played and GG පැත්තේ cocktail අපිට වෙනවා lucifer පැත්තෙන් මම හිතන්නේ සේවාව ISSL fight time පැත්තෙන් ISSL fight tag තියෙනවා මෙතන අර පැත්තෙන් kill feed එක අපිට පේනවා ජන්න පැත්තෙන් MVX set එක back lobby කරනවා පැත්තෙන් ISSL lucifer set එක පැත්තෙන් MVX set එක back lobby කරනවා well played පැත්තෙන් ඒ විදිහට මෙතනත් ISSL fight tag කරනවා අපිට පේනවා Dexter ඉන්න බලමු open area එකේ ඉන්න තන්නේ no footsteps පැත්තෙන් උඩ පායිනවා ඒත් no footsteps බලමු කොල්ලයි පැත්තෙන් බලමු Dexter පැත්තෙන් නොක් වෙනවා Dexter පැත්තෙන් ඇයි ගැහුවේ නැත්තේ Dexter පැත්තෙන් මම දැන් Dexter 1v1 එක මිස් වෙනා බොයිස් පැත්තෙන් කොල්ලෝ ටික ඇවිල්ලා තියෙන බලමු FZ ලයිසෙට් එක පැත්තේ රොටේෂන් එක ගන්නකවත් තමයි තියෙන්නේ බලමු කීලස් ටික MRG සෙට් එකත් එක කන්ෆර්ම් කරගන්න මේ තියෙන බොයිස් කන්දක්
ඔන්න ඔය කන්දේ ඉඳන් බලන්න බොයිස් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා සම්පූර්ණ ඔක්කොම ඕපන්. ඒකින්ද කම්පවුන්ඩ්ස් ප්ලේ කරන්න EQC සෙට් එක දැන්ට එක වෑන් කෙනෙක් ඉපතෙන් ඩවුන් ඇන්ඩ් අවුට්ලා තියෙනවා බලමු අපි ISSL සෙට් එක මේ ෆයිට් එකේ මොකක් කරයිද කියලා සූස්තිලා ඉන්නවා මේ පැත්තෙන් ඒක සූස්තිලා සෙට් එක කොල්ලේ ඩවුන් ඇන්ඩ් අවුට්ලා තියෙනවා ඒක ඩූම් රොටේෂන් එකක් ගහනවා අපිට පේනවා දීව ඉන්නා මේ පැත්තෙන් දීව නොක් කරද්දී දීගේ කිල් එක කන්ෆර්ම් වෙනවා මේ පැත්තේ ISSL සෙට් එකේ මතන early fights වලට හැම ටීම් එකම එන්ගේජ් වෙනවා ඒකෙන් තමයි මම හිතන්නේ මෑන් පවර් එක අඩු වෙන්නේ එහෙම නේද ජොෂ් Yeah, I think so, guys. And I think just as Vicky rightfully said, playing the high ground as well is going to be really important because another thing that I figured out in this Rondo map is that there is no grass at all on the floor. If you are out in the open, you are out in the open. You are dead man. You can't even snake around like Sandhawk. Maybe you can have a position. We can see VE ISSLNRC with some crazy shots down. I think that's Susti over here on this side that takes the knock and the elimination comes down. ISSL gets eliminated out of the match. And yeah, as I was saying, guys, there's absolutely nowhere you can snake out in the open as well. There's so much grass. There's so little grass out in the open areas as well. So yeah, you can't even put a snake in position even. You will be spotted straight away and you're gonna get eliminated, guys. So yeah, just as Vicky said, play the high ground, play the compounds that you see, play for hard cover and try not to go into the open areas because you will be eliminated. But right now we can see some beautiful shot fires coming down. Lucy with the elimination, SOL, they get eliminated out of this match as well. Right now we can see, guys, that yeah, so many teams actually have tried to move in towards the circle and it's gone towards the Mehran area, it's gone way towards the eastern side here. We can see the top team still surviving so far, and I think that's ISSL NRC at the second position with the last place standing. I think it was Susti over here on this side, and yeah, they were able to secure a couple of eliminations, but unfortunately yeah, not going to be able to keep the full team live over here. Right now we can see 4 knights over here on this side against a fight. We can see over on the other side Rio trying to pull a nade over here. 2B Esports with the rush right now. The rush going to come in, and right now this is bad, trying to take some knocks down with the shotgun, but unfortunately he's going to get eliminated over there from that side. I think Purem is going to be the one that takes down the eliminations, and there we go. Another shot comes down. Shotgun's going absolutely crazy right now. Nigesh with the shotgun, and he has been able to do a lovely, beautiful clutch against 2B Esports as well over here on this side. What a beautiful performance to actually take away from 2B Esports hopes of actually, progressing further in this match. They're not going to be able to do so. And right now, 4K, after having a bit of a dry spell, they're trying to come back into all of these matches here. But yeah, they're doing it right now, finally, in the Rondo match over here. Yeah, so guys, what do you think? Who will take the chicken dinner in this Rondo? Because yesterday it was LFPQC. Today, who do you think it might be, guys? Because right now, with yesterday and with today, teams are getting a feel for the map. And right now, look at that. It's going to shift further towards the eastern side. And I think 4K might have an advantage holding the high ground, but not for long. We can see Mehran slowly getting removed out of the equation as well, because it's gone more towards the open area, the high ground, and leaving Mehran a bit of a position to work with, guys. So yeah, let's see how this zone actually plays out. Right now, all of the teams will have to actually move in towards the zone. And one thing I realized is as well, zone damage is going to be really hard to deal with, especially in this round, because the zone moves like a bullet, guys. We can see straight away from the first circle to how it is now, considering the map and how big it actually is. The zones are actually quite small, and that's going to be something that the teams will have to deal with. So let's see what happens right now, as we can see some shots fired going on against some teams in the northern section of the zone. පැත්තෙන් ඒ විදිහට තමයි බොයිස් පැත්තෙන් මම හිතන්නේ ෆයිල්ස් ටික ඉවර වෙන්නේ ඒ විදිහට SSF මුෂාබ්ලා සෙට් එකේ ඉන්න ටිෆු දෙපැත්තෙන් නොක් කරන බොයිස් ටිෆු දෙපැත්තෙන් නොක් කරන අපිට වෙන මුෂාබ්ලා සෙට් එක ෆාන්කිත් දෙපැත්තෙන් මම හිතන්නේ ස්ප්‍රේ ස්ටික් ගන්න ගමන් තමයි තියෙන්නේ බලමු
මයිතන SSF කොල්ලටිකට පතේ සෝල් සෙට ස්ප්‍රේ එකක් මයිතන ෆාන්කිගෙන් තම ස්ප්‍රේ එක මයිතන ෆාන්කි දැනට කිල්ස් 7ක් සිකියර් කරගෙන තියෙනවා මත යටින් වදිනා බොයිස් මයිතන යටින් ස්ප්‍රේ එක ගාන බොයිස් දිගට හරහට පැත්තේ මර්ජි තකුරට තමයි මත ස්ප්‍රේ එක ගහන්නේ බලමු මත රිවයිව් එක අරගෙන ෂේප් එකේ කොල්ලේ පැත්තේ බෑක් වෙනවා මත රිවයිව් එක අරගෙන ෂේප් එකේ බෑක් RLX මේ RLX ටීම් එකේ පැත්තේ ෆාන්කි බෑක් ටු ලොබි වෙනවා පැත්තෙන් බලමු දැනට EQC last man standing එන්නේ ISSL last man standing 4K 4 man standing VE set එකේ 3 man standing බලමු මේ සූස්තින මොනවා ගේම් ප්ලේ එකක් දෙන්න පුළුවන් ඒකද දැනට 3 kills secure කරගෙන තියෙන එකේ VE විකියේ පැත්තෙන් මම ගෑස් කෑන් එකක් බ්ලාස්ට් වුණා මම දැන් VE විකියේ පැත්තෙන් ඉස්සරහට මම S12 and M416 තියාගෙන මම ඉස්සරහට යන ගමන් තමයි තියෙන එක බලමු VE set එකට මේ මැච් එකේ ඉවරදී මොනවා ගේම් ප්ලේ එකක් දෙන්න පුළුවන් ඒකද දැනට 4th rank එකේ තමයි හෝල්ඩ් අප් කරගෙන ඉන්නේ බලමු දැන්ට ස්ටේබල් එකේ second third fourth teams ඔක්කොම දැන්ට survive වෙලා ඉන්න බලමු 2D sports ඉන්න set එකේ ඉන්න ඔයගොල්ලන්ට API broadcast එකේ පේනවා live standings දැන්ට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා දැන්ට EQC set එකේ last man standing ඉන්න බලමු last man standings දෙන්නෙක් ඉන්නවා ISSL EQC බලමු මේ match එකේ කොල්ල දෙන්නට චිකන් ඩිනර් එකට යන්න පුළුවන් ඒද කියලා කාට හරි ටීම්ස් දෙකෙන් අනිවාර්යයෙන් බලමු ඉතින් රෙවෝ පැත්තෙන් කී මම රෙවෝ පැත්තෙන් කොල්ල දෙන්නෙක් කොල්ල වේ පැත්තෙන් කිල්ල කන්ෆර්ම් කරගන්න මම හිතන්නේ GG සෙට් එකේ තමයි මේ ෆයිට් එක යන්නේ බලමු රෙවෝ ඒ පැත්තෙන් කම්පවුන්ඩ් එක ඇතුළට වෙලා ඉන්න මෙතන ඕපන් ෆීල්ඩ් එකට තමයි බොයිස් ඕන් එක යන්නේ හොඳ ෆයිට් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් අපිට මේ ඕපන් ෆීල්ඩ් එක ඇතුළේ මම හිතන ඕපන් ෆීල්ඩ් එක පැත්තට වෙන එක කම්පවුන්ඩ් එකයි තියෙන බලමු මේ කම්පවුන්ඩ් එක ඇතුළේ ටීම්ස් දෙකක් ඉන්නවා කියලා අපිට පේනවා බලමු බොයිස් ඒ පැත්තෙන් මේ රාන් පැත්තට තමයි මෙතන මේ රන් පැත්තරතම් පැතින් සෝන් එක ස්්‍රීං කලා තියන්නේ කලෝස් ලති නිගේස් ලැසට කන්දවට ඩ්වාන්ටේජ් කරගෙන ෆෝමෑන් ලයිවන්න පැත ෆෝම ශවීන් ලැසට්කින්න එත්තක්කම රේවෝස්ත පැත්තෙන් සෝන්ෙන් ඕන මද සූස්තිරය පැත්තෙන් ස්ප්‍රේක මෙ සූස්ති වෙහිකල්ලගේ ශේප්ගේ රොටට මයින සූස්ති මගන ලොක ස්ප්‍රේක පදිනම් පැතින් වීබිගේ පැත ඩවන නවට වීබිගේ පැතේ ඩව් කිල්ලෙක්කට පැතින් පේකා ඒ පැත්තෙන් මාව මැරුවට කමක් නෑ මගේ යාළුව මාව මැරුවත් කමන්නේ මගේ යාළුව මරන්න එපා කියලා කියාගෙන පෙගාය පැත්තෙන් ආව කොහමද සපෝට් එක දෙන්න බැරි වුණා BBK back to lobby වෙනවා ඒත් එක්කම මම හිතන්නේ ලස්සන ගේම් ප්ලේ එකක පැත්තෙන් පෙගාගේ මගේ S12K shots ටිකේ පැත්තේ යනවා ලන්න 4K set එකේ දැනට points 61ක් ගහලා තියෙනවා අපිට වෙන මේක kills 6ක් ස්කියර් කරගෙන තියෙනවා මේ match එකේ kills ටිකක් confirm කරගෙන 4K set එකකට match එකට engage වෙන්න පුළුවන් මොකද දැන්ට ෆස්ට් සෙකන්ඩ් තර්ඩ් පොසිෂන් වලට එන්ගේජ් වෙන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට මොකද තර්ඩ් ෆෝර්ත් ඉන්න ටීම්ස් දෙකට මොකද චිකන් තව මැච් තුනක් මේ මැච් එකේ තව මැච් දෙකක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට චිකන් ටිට දෙකක් ගහගත්තොත් අනිවාර්යයෙන්ම ෆස්ට් ප්ලේස් වෙන්න අනිවාර්යයි පුළුවන් පැත්තෙන් මේ පෑන් ෂොට් එකක් වයිමීගෙන් බලමු අපි මෙතෙන්දී මම දන්නේ 9 පොයින්ට් ගන්න එක තමයි පැත්තෙන් අර මෙතෙන් කොල්ල නොකර මෙතෙන් ස්පිල් එකේ බලන්න බලමු ශවීන් ඔය පැත්තෙන් BLITZZZ සෙට් එකෙන් පැත්තෙන් SOP set එක පැත්තෙන් 2D set එක back lobby කරනවා hashtag number 10 විදියට පැත්තෙන් last man standing SOP well played and GG 1v2 situation එක cover up කරගත්තා බලමු තකුරු set එක පැත්තෙන් rush කරා boys පැත්තෙන් බලමු 2 man ඉන්නේ බලමු පැත්තෙන් තකුරු පැත්තෙන් ලස්සන peek and shots ටිකක් පැත්තෙන් TDM shots ටිකක් ඒ පැත්තෙන් තකුරුගෙන් මම දැන් jump shots වේ peek shots වේ පැත්තෙන් මම දැන් තකුරු තව goal එක down කරගෙන තකුරු down වෙන පැත්තෙන් මම දැන් BLITZZZ eSports තකුරු පැත්තෙන් තව last man standing තකුරු set එක BLITZZZ eSports එතනත් කොල්ල ටික ඩවුන් කරගත්තා hashtag number 9 විදියට DCM elevate ලැසිට් එක ඩවුන් and out කරනවා දැන් දැන්ට face MVP knock වෙලා තියෙන බලමු POM ඉන්නවා elephant ඒ පැත්තෙන් knock වෙලා kill වෙලාම ගිහිල්ලා elephant බලමු elephant මම හිතන්නේ kills දැන්ට දෙකක් තියෙනවා බලමු elephant ලැසිට් එකට මොනවද ගේම් ප්ලේ එකක් දෙන්න පුළුවන් කියලා මේ match එක ඉවරයි දැන්ට සූස්තිය පැත්තෙන් වතුරට පයින්න boys පැත්තෙන් shape එකේ ණය පාර දාගත්තා මම හිතන්නේ Revo පැත්තෙන් back lobby වෙනවා EQC set එක hashtag number 8 විදියට 4 eliminations එක back lobby බලමු සූස්ති දැන්ට kills තුනක් සිවිය කරගෙන තිනවා බලමු සූස්තිට nade එකේ පැත්තෙන් බලමු nade එක වැටේද කියලා nade එක හරියට වැටේද කියලා nade එක වදිනවා boys සූස්තිය පැත්තෙන් back lobby ISSL hashtag 7 විදියට back lobby වෙනවා මේ පැත්තේ Rondo match එකේදී ෂේරට nade එකේ පැත්තෙන් බලමු ජෝෂ් ඔයාලට පේනවාද දැන් open field එකේ තනිකරම zone එක තියෙන්නේ Yeah, guys, it's going to be absolutely crazy right now. We can see that actually VE has secured a position in the open field, and this is absolutely crazy. There's not even a bit of hard cover. We can see some shot fires coming in, and right now we can see DCM being eliminated out of the match. And right now, look at those guys. It's going to be, I think, another, it's going to be, wow. It's going to be 5 more teams remaining over here on this side. You can see some shotgun shots coming in right now. It's VE
We can see GG, Nofia as well, VX. And I think we have another team over here on this side. I'm pretty sure that's 4K guys over here. So let's see what will happen, guys. Look at this zone right now. Only a bit of hard cover, I think, shifting towards 4K, but that they might lose out as well. Let's see how well these teams will be able to play right now. We can see some damage coming in from all the sides over here. 4K on the other side, they have a two-man roster, I think, still alive. So let's see how will they be able to play this zone out here. So open right now. The rush is going to come in. But there we go, guys. GG No Fear going to get eliminated out of the match. We can see VX coming in with the shot fires right now. And I think Pega looking to try and reply back. Let's see, guys. The nades, the smokes, all the utilities will come into a play, especially in this open area. And look at the cover flares, guys. That will also come into play if you do have the sufficient amount of loot for that. Look at that nade, guys. That's going to be really tough to deal with, but it doesn't eliminate the player from 4K over here. The rush comes in, but unfortunately, that's going to cost Vermilion Esports here. Last player standing now for VE Esports. Yeah, guys. Okay, so Pega over here on this side as well gets eliminated. I think Nosta was there coming in for the rush. It's not going to work out, unfortunately, for Vermilion Esports. They could have stayed a bit longer, but right now it's going to be VX versus 4K, guys. A 2v2 scenario right now for the chicken. Sorry, the 3v2 scenario right now for the chicken. Who do you think will win, guys? Drop your thoughts in the live chat right now. I think it's going to be 4K, guys, just because the manpower advantage. Look at that. They're going crazy right now with the smokes and all of that damage going out at each other. Both players getting really low on HP. And right now, I think we are going to see some rotations happening in with the vehicle. Look at that, guys. Actually, a position change is going to come in. The nades will pressure, the zone will pressure. And right now, VX, the last player standing over here on this side, a 1v3 situation for him to discover. And right now, he's not going to be able to do much here. The zone is going to take him out. And look at that. 4 Knights is going to take the winner chicken dinner of this Rondo match. What a beautiful performance from 4 Knights. Unfortunately, it wasn't who I thought would take the chicken dinner, but yeah, they have taken the chicken dinner. Nonetheless, beautiful gameplay over here. They stayed with the solid cover, they stayed with the hard cover, and they were able to execute a really lovely chicken dinner, guys. Well played to 4 Knights, guys. What a performance that was. පැත්තෙන් 4K සෙට් එක පැත්තෙන් 83 points දැන් total points අරගන්නවා මම හිතන්නේ මේ match එකේ total kills පැත්තෙන් 12 eliminations අරගෙන match points 22ක් එක hashtag overall දැන්ට hashtag number 3 විදියට තමයි මේ පැත්තේ තාම ඉන්නේ බලමු 4K සෙට් එක last match දෙකේ comeback එකක් දෙන්න පුළුවන් 4K සෙට් එක POA නිගේෂ් රියෝ එක්ක ෆේස් ලෑ සෙට් එක තමයි ඉන්නේ ඒ පැත්තෙන් මම හිතන්නේ ලස්සන ගේම් ප්ලේ එකක් ඒ පැත්තෙන් 4K සෙට් එකක් දුන්නා මම හිතන්නේ 4K සෙට් එක චිකන් ඩින එක මහිතන්නේ අභියස එකන්නේ අභියසිද්ධි වී සෙට් ඇත පැත්තේ චිකන් ඩින එක අභියස හිටියා හැබැයි වී සෙට් එකේ මහිතන්නේ කොල්ලෙක් බගියාවා මහිතන්නේ ෆේසේ පැත්තේ ලස්සන්ට කිල්ලෙක් කන්ෆර්ම් කරගත්ත එකෙන් වී කට්ටියට ඇඩ්වාන්ටේජ් නැත POM kills 20 guys kills there area 4 kills එක ෆේසේ පැත්තෙන් 3 kills අරගෙන total මේ පැත්තෙන් 12 eliminations එක 22 points අරගෙන පැත්තෙන් නිගේෂ් ලැසෙට් එක match එක චිකන් ඩින ගහනවා මේ පැත්තෙන් EKIPC paid series season number 4 එකේ $200 paid එකේ day 2 එකේ third match එක තමයි මේ විදිහට ඉවර වෙන්නේ 12 kills එක 4K set එකට කලින් match දෙකේ chicken dinners දෙකම ගියේ EQC set එකට හැබැයි මේ match එකේ chicken dinner කියන්නේ 4K set එකට අපි බලමු next match දෙකේ මොන වගේ situation එක build up වෙයිද කියලා තාම කියන්න බෑ අපිට second third dinner teams මොන chicken dinner එක head to head comparison එක තමයි පැත්තෙන් අවිලා තියෙන්නේ 4K set එක 22 points 12 eliminations එක VE set එක with total 14 points අරගෙන තියෙනවා 9 eliminations එක මෙතන well played and GG එවතෙන් මම VE set එකට මම හිතන්නේ මම එන්න බැස්ස තැනේ නම් ෆයිට්ස් තිබ්බේ VE set එකට මම හිතන්නේ කට්ටිය හොඳට සර්වයිව් වෙලා ඉපැත්තෙන් ෂේප් එකේ රොටේට් වුණා කට්ටිය ටික සෝන් එකට well played එපැත්තෙන් විකි ඉපැත්තෙන් මගේ නම තියෙන ක්‍රීඩකයා විකි well played ඉපැත්තෙන් ක්‍රිස් හිටියා well played නොස්ට්‍රා එක එපැත්තෙන් පෙගා හිටියා well played එපැත්තෙන් ෆාන්ගේ RLX ඉපැත්තෙන් 7 eliminations අරගෙන ඉපැත්තෙන් ටොප් එක MVP වෙනවා මේ මැච් එකේ අවසානයේදී ටොප් ප්ලේ වෙන මේ මැච් එකේදී අපි හැබැයි බලමු ඕවරෝල් ටොප් ප්ලේයර්ස් අතරේ චේන්ජ් අප් එකක් වෙලා තියෙනවද කියලා පළවෙනි ස්ථානයේ හිටියේ
කවුද ස්ටෝ ඔමේගා දෙවනි ස්ථානයටයේ ස්ටෝම් එපත්තෙන් බලමු මේ මච්චක ඉවරවෙදදි කොහමාරි කියස් ඉස්රටල් මන නිගේ සුත්තිතිය ටොප් ලේලිස්ටේ බලමු කිය ඉස්රට තින දැවිල්ල කියලා කෝමහරි මේ මච්චගේ අවසාන තම ටොප් ලේස් ලිස්ටේමත ෆන්කින් 7 එලිමිනේෂන්ස් තකුර පත 4 එලිමිනේෂන්ස් POM with 3 eliminations එක 4 carry of 4 eliminations සූස්තිය පැත්තෙන් 3 eliminations අරගෙන මේ විදිහට තමයි ටොප් ප්ලේයර්ස් ලිස්ට් එක යන්නේ මේ මැච් එක ඉවරෙද්දී මැච් නම්බර් 8 මේ බලමු අපි මැච් රෑන්කින්ග්ස් තියෙනවා අපි එහෙනම් ජොෂ් Yeah, guys, so the match ranks going to be as follows, guys. 4K with 22 total points, VE Esports with 14, One Hit Gods RLX with 10, GG Nofia with 10, Blitz Esports with 9, VX Esports with 8, DCM Elevate with 7, NAV ISSLNRC with 6, 5, I think, for LFEQC, ISSL Alpha, and DCM UNFAZED, ECM Esports with 4, Team SSF with 2, TLQ Legends with 1, as well as 1 for VE Mafia gang, VE Mavericks, REDBULL Esports with 1, 2D Esports with 1 as well. The rest not able to capitalize, unfortunately, in this Rondo match over here, match number 8, guys. So yeah, 4K with 22 total points. Yeah, taking the chicken dinner, and that's gonna put unfortunate bullet in VE Esports' hopes of getting into third place. Let's see if they will be able to come back. And look at that, the overall top players is going to be LF Storm EQC this time, and Omega going to go into the second place just for now. But yeah, I think Storm picked up on some damage that he was owed, and now he's in the hashtag number 1 position, of course, picking up 2 eliminations extra as well. Omega, unfortunately, this match couldn't take any eliminations this time, so he's going to go down to the second place position. Doom with 20 eliminations sticks at the third place. One Hit Funky RLX, I think that's Destro, guys, for with the 17 elimination. Freeze with 17 as well for 4K, guys, doing absolutely great. And yeah, these are the overall top players after 8 matches in the EQC paid series. And look at that overall standings, guys. 2 teams now have broken through the 100-point mark. And yeah, Vicky, what do you think of this overall standing? overall standings එක දැනට hashtag number 1 position LFEQC set එක points 124ත් එක්ක අරගෙන මෙතන well played at GG පැත්තේ match 8ක් අවසානයේ අපිට පෙවුණා match එක අද start එද්දි තිබ්බේ ISSL set එක තමයි පැත්තෙන් ඇවිල්ලා තිබ්බේ first position එකට හැබැයි EQC set එක පළවෙනි match දෙකේම chicken dinners දෙකක් එක්ක දැනට 22 points gap එකක් maintain කරගෙන මේ පැත්තෙන් දැන් first position එකේ ඇවිල්ලා තියෙන 4K set එකකින් වෙත් එක්කම third position එකේ පැත්තෙන් 83 points අරගෙන දැන් 56 eliminations එක මේ match එකේ chicken dinner එකේ පැත්තෙන් ගිය 4K ලට well played. හැබැයි මේ match දෙකේ ඊළඟට තියෙන match දෙකේ ජොෂ් chicken dinners දෙයක් ගහලා 4K set එකටත් second or first position එකට එන්න පුළුවන් අනිවාර්යෙන්ම. EQC set එක මේ match දෙකේම safely play කරන්න ඕන. මොකද ISSL set එක 4K set එක VE set එක players ඔය තුන් ගොල්ලම මේ පැත්තෙන් fights වලට engage වෙලා kills ගහයි කියලා මට හිතෙනවා. මොකද safely play කරන්න ඕන. දැන්ට hold up කරගෙන තියෙන first position එක. ඒ විදිහට ඒක hold up කරගන්න කියලා මම කියනවා. මොකද දැනට මේ තියෙන වාතාවරණයත් එක්ක කට්ටිය kills වලටයි කියලා මට හිතෙනවා last patch දෙකේ. දැනට 4K set එක 83 points, VE set එක 72 points, One Hit set එක 56, 2B set එක 44, Mafia 39, MBX 37, 2D 37, GG එබැත්තෙන් 32, SSF 32, DCM 30, Soul set එක 27, Blitz 26, VX 25, RB 23, LGNS 20, එක B6 20, DCM 19, ESD 14 එක ISSL A set එක 13 points අරගෙන overall standings ඒ විදිහට යනවා boys. overall standings match 8 එක ඉවර වෙද්දී ජෝෂ් ඒ විදිහට මම හිතන්නේ 8 match එකේ අවසානයේ සනිටුහන් උනේ. බලමු තා matches දෙකක් අපිට ජෝස් තියෙනවා. මොකද තව මිරාමාර් එකයි එරංගල් එකයි තා match දෙකක් තියෙනවා. අපි ඔයා හිතන විදියට දැන්ට ඇඩ්වාන්ටේජ් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ මැච් එකේ. මේ මැචස් දෙක ගහලා chicken dinner එක ගහන්න අපේ EQC අපේ ISSL එක අපේ VE set එකකින් ඉන්නවා. ඒත් එකම 4K set එකකින් ඉන්නවා. මම ලොකු කම්පිටිෂන් එකක් තියෙයි ඊළඟ මැච් දෙකේ. එහෙම නේද?
Yeah, definitely. After the two chicken dinners from LFE, you see the comeback was set already. They are looking for the hashtag number one, but still, these four teams, guys, not yet out of the race. There's still two matches that they can perform, but yeah, it's going to be really tough because all the other teams are there to stop that from happening. Even though we may say that these four teams are competing against each other, all of these teams will be looking for an opportunity to get points and maybe break through. We can see RLX as well. They're doing really well. They've broken through with 50 points right now. And a lot of them from eliminations, they're not going to go for the placement points. So let's see, guys, what will their strategy be to sort of avoid these teams that are going to destroy their hopes from actually progressing forward in the points table right now, guys. That is going to be the discussion that they are going to be having in their WhatsApp groups, guys. What strategy they have to implement and go in these next two matches, guys. But we are going to go in for a short break. Make sure everything that happens is set. We'll have all the players set and ready for you for the next Miramar match. Yeah, we're going to go in for a short break, guys. Don't go anywhere. Get ready for the comeback from possibly one of the teams that we spoke about. We'll be right back, guys. එපතින් වොයිස් පිපති අවිල තියෙන අපති මිරා මාර් මැච්ච කරතම ඇවිල තියෙන් ෆෝත් මැච්ච එක ඩේටුව එක AQC පේත් සිරිස් $200 සිරිස්සගේ සීසන් ෆෝ කරතම ගොල මේ සෙට්ලයින්නේ මිරා මාර් මැච්ච කර බලු මේ මැච්ච එක අවසානය කොහොම වෙයිද කියලා දැනට අපිට පේන විදියට එල් පෝසෝ සයිඩ්ඩකි දම් ඉම් පාලා සයිඩ් එක පැත්තරෙන තම හිතන ෆයිට් රුට් එක වැටල තියෙන්නේ අපට පේනවා ඒදිරතම ෆයිට රුට් එක තින් බල එල් පෝස ඉද එල් පාලා පැතර සෝන කරන අපලු වී සෙට් එක ගොළොන්ගේ සුපුදු ඩොබ්ලොකේෂන් එක ලොස්ලියෝස් බිසික් සෙට් එක ලාගවබිය සැන් මාටින් සීසෙට් එක ඒවිදිට ISSL බෝඩ ට්‍රීටමෙන්ට් හසියෙන්ද ස්පිට් එක අයිටසේ 2B සෙට් එක එල්ලසාර් එක MBක් සෙට් එක ඉම්පාලා ෆෝකේ සෙට් එක චුමසරා ඒ විදිර ඒගලෝක තම තමන්ගේ ඩොප්සලට ඩොප් එක පැනල මෙත ලූත් සෙක්ෂන්ස් කව කරගෙන මෙතන මේ මැච්චකි EQC ISSL 4K එක BE සෙට් හතරම මයිදන්නේ හොඳ ගේම් පලේ එකක් දුන්නොත් ඒ ටීම්ස් හතරෙන් යට ඉන්න ටීම්ස් තුනටම ISSL VE 4K ටීම්ස් තුනට මේක මේ මැච් මේ මැචස්ටිගේ හරියට චිකන් ඩිනස්ටියක් කියල්ස් 20ක් 15ක් එක් අරගෙන චිකන් ඩිනස් දෙයක් ගහගතොත් ඕන ටීම්ය එතරම පොයින්ට් 40යි මයිද EQC ගැප් එක අල්ලගන්න ගොඩක් ලේසි සෙකන්ඩ් ඕ තර්ඩ් වෙන්න හරි ලේසි මේ මැචේ මේ ගේම අතරින්න බොයිස් මේ ඕගොල්ලෝ සෙට් ලයින් EQC පේජ් සීරීස් සීසන් නම්බර් 4 එකේ $200 සීරීස් එකේ ෆෝත් බච්ච කරන බොයි සෙට් ලයින් අප රොන්ඩ මච්ච අවසානය අපි දැක්ක විදිට ෆෝගේ සෙට් චිකන් දින එක මේ මච්චක ICC සෙට් එක මයිතන්නේ මෙතන් ජම්ප එක දාලා ශේප් එක යනගමතම ඉන්න එපත් අපට පෙනවා ඩෙල් රෙවල සට පත සැන් මාටි පත් ක් සට් එක පත් සැන් මාටන් ස්පිට් එකන්නවා එවිදර පෙකාඩෝ ටීම්ස් දෙකයි අපට පේරෙදර මිනාස් ලබැන්ඩිට ලොස්ලියෝන්ස් ඒ සයිට් එක ලොකු
රෂ් එකක් තියෙනවා අපිට පේන විදියට. ඕගොල්ලන්ටත් පේනවා ඇති රෂ් එක පොඩ්ඩක් වැඩි සද්දියලා පැත්තේ. ටීම්ස් 1 2 3 4 5 6 7 ටීම්ස් 7ක් විතර ඉන්නවා මේ පැත්තේ. ඒ කියන්නේ එකලඟ මම හිතන්නේ රොටේෂන්ස් ගද්දි ගොඩක් කට්ටිය සේෆ් රොටේෂන්ස් ගන්න කියලා මම කියනවා. මොකද කියන්න බෑ අපිට මගේ සිටුවේෂන් එක බිල්ඩ් අප් වෙයිද කියලා. ඒත් එක්කම ISSL සෙට් එකකින් පැත්තෙන් 80 පැත්තේ ලූට් සෙක්ෂන් එක කවර් කරගෙන ෂේප් එකේ ලාකබ්‍රිය පැත්තේ පැත්තෙන් B6 සෙට් එකේ පැත්තෙන් ඩ්‍රොප් එකගෙන කාමලා සෙට් එකේ පැත්තෙන් අපිට පේනවා ක්ලබ්ස්ලා සෙට් එකේ පැත්තෙන් රෂ් කරන ගමන් තමයි තියෙන ලුෆියේ පැත්තේ බෑක් ක්ලබ් ඉතින් ලාකබ්‍රිය පැත්තේ ලාස්ට් මෑන් ස්ටෑන්ඩින් තාප්ස් විතරයි ඉන්නේ බලමු තාප්සේ පැත්තේ ෂේප් එකේ රන් එකක් දානවා ෂේප් එකේ අත් මාෆියා ස්නේක් එකේ පැත්තේ අතේ බාර දෙනවා මේ පැත්තෙන් කොල්ලට ඒ පැත්තෙන් තාප්සේ පැත්තේ ෂේප් එකේ බෑක් වුණා ෆාස්ට් තව අතේ බාරක් ඒ පැත්තෙන් ලුෆියටත් ඒ පැත්තෙන් අතේ පාර දෙනවා ඒ පැත්තෙන් ලුෆි බෑක් ටු ලොබි ඒත් එක්කම බලමු තාප්ස් ලෑසෙට් එකේ ලාස්ට් මෑන් ස්ටෑන්ඩින් තාප්ස් පැත්තෙන් ෂේප් එකේ බෑක් කරන ගමන් තමයි එන්නේ මම තාප්ස් මෙන්න බෑක්ම වෙන එකක් නෑ එකෙක් හරි මරාගෙන මැරෙයි අනිවාර්යෙන්ම FGG සෙට් එකේ නා මේ පැත්තෙන් ලූට් සෙක්ෂන් එක කවර් කරගෙන ඒ ලබන්ටි ලාකැබ්‍රිය පැත්තේ තමයි පැත්තෙන් ෆයිට් එක ගියේ විදිහට 4M සෙට් සෝල් ලෑසෙට් එකේ පෙකාඩෝ ටීම්ස් තුනයි අපිට වෙන 5 ස්ටෝරි පැත්තේ එකයි මේ ක්ලබ් එකේ එකයි තකුරු ලෑසෙට් එකේ මේ රෙඩ් හවුස් මේ මේන් එකේ තව ටීම් එකක් මම හිතන්නේ ටීම්ස් තුනම ක්‍රෑෂ් වෙලා තියෙන්නේ බලමු තකුරු කෑම් කරගෙන පැත්තෙන් FPP දාගෙන ඉන්නම් පැත්තේ බලමු තකුරුලා සෙට් එකකට ගේමක් ගහගන්න පුළුවන් ඇති කියලා මෙතන තව කොල්ලෙක් නොක් කරගෙන සෝල් ලූසින් මේ පැත්තෙන් තව කොල්ලෙක් නොක් ඩවුන් කරගන්න බලමු කිල් ස්ටික් කන්ෆර්ම් කරගන්න පුළුවන් ඇති කියලා පැත්තෙන් FPP දාගෙන කොල්ලා කිල් එක කන්ෆර්ම් කරගෙන කිල් එක කන්ෆර්ම් වෙන පැත්තෙන් අපිට වෙන AKC තකුරුලා සෙට් එකත් එක්ක තමයි පැත්තෙන් ෆයිට් එකේ එන්ගේජ් වෙලා තියෙන්නේ බලමු ෆයිට් එක තකුරුට මොන ඔය ගේම් ප්ලේ එකක් දෙන්න පුළුවන් ඇති කියලා දැන් තව ලාස්ට් 2 මෑන් ඉන්නේ පැත්තෙන් කොල්ලා 1 HP වෙනවා 1 HP වෙන කොල්ල දෙන තව knockdown na boys epetting balamu DCM elevate lesset knockdown la ISSL devil lesset me zone එක තියෙන බලමු devil ඉන්නම් බෙද devil ට 1 HP වෙන attack කරා පැත්තෙන් බලමු devil ට game play එක මොන වගේ වේද කියලා පසනා ඉන්නවා dexter ඉන්නවා devil ඉන්නවා aswin ඉන්නවා බලමු set එකට මොනවද ඔය තව කොල්ලේ knockdown වෙන පැත්තේ තකුරු යුසි පාර තකුරුගේ මම හිතන්නේ තකුරු ඒ පැත්තෙන් මම හිතන්නේ kill stick confirm කරගෙන යන අතර ISSL set එකෙන් පැත්තෙන් ලුසිම් ලෑසෙට් එකේ පැත්තේ ෂේප් එකේ සෝන් එකට ඇවිල්ලා මේ වලියට ඇවිල්ලා තියෙනවා සන්ස් ඔෆ් ලොන්ස් පැත්තෙන් සෝල් ලුසිම් ඉන්න රෙවෝ පැත්තෙන් නොක්ඩවුන් එකක් NRC ඩූම්ට බලමු NRC ඩූම් ගේ කිල් එක කන්ෆර්ම් කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා LFEQC ලට්ට ඒ විදිහටම සෝල් ලුම්ස් ඉන්න බලමු උපතේ ෆයිට් එක ඒ පැත්තේ ටීම් එක ඩවුන් ඇන්ඩ් අවුට් කරලා පැත්තෙන් තාකුරු ලෑසෙට් එක බෑක් ටු ලොබි ඒ පැත්තෙන් SOL set එක Sons of Lone set එක hashtag number 21 විදියට ඒත් එක්කම EQC versus ISSL fighter Doom ගේ kill එක confirm වෙනවා boys ඒත් එක්කම Doom ගේ kill එකේ පැත්තෙන් confirm වෙනවා අපිට පේනවා Doom ගේ බලමු මම ISSL set එකේ පැත්තෙන් fight එකකට එවිල්ලාද තියෙන්නේ බලමු අපි Doom උත් ඉන්නා මේ පැත්තෙන් දවන ස්ප්‍රේ එකක් මෙතෙන් ලූසිෆර්ට පැත්තෙන් ස්ප්‍රේ එකක් බලමු ලූසිෆර්ට තමයි ස්ප්‍රේ එක වදින්න බලමු මේ මැච් එකේ චිකන් ඩිනර් එක කාටද ගහන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා දැන්ට ISSL set එකේ දැන්ට one man loss වෙලා තියෙනවා Doom IGL පැත්තෙන් loss වෙලා තියෙන එකේ බලමු මේ මැච් එකේ රෙවෝ ලැසෙට් එක ඔමේග ලැසෙට් එක EQC සෙට් එක මොන වගේ ගේම් ප්ලේ එකක් දීලා චිකන් ඩිනර් එක අචීව් කරගන්නේද කියලා බලමු මෙතේ ෆෝර්ත් මැච් එකේ එන්ඩ් වෙද්දී Yeah, definitely, guys, because LFE point over here for the team, and right now we can see they've secured the San Martin area. They've cleared that out. I don't think there are any more players there left to deal with. We can see that, yeah, GGNF has secured 4 eliminations already. Blitz has secured 1 elimination. We can see Lons, DCM, Elevate. They've secured a couple of eliminations, but unfortunately, they are not going to progress further in the match. It probably sums up how they've actually played this EQC paid league over here, not being able to actually progress forward with the starts that they have received. Otherwise, they wouldn't have had like 19 points to their name, right? They would have had a lot less. So, not being able to convert the starts that they had into big scores, unlike LFEQC, unlike NAVE, and all of the teams now that have broken the 100-point mark. Only 2 teams so far yet that's come out in the 8th match. Let's see which other teams will be able to break the 100-point mark in this match, guys. I'm thinking maybe 4K can definitely do it if they take more than 17 points here in the minimum match.
So yeah, let's hopefully see what the performance will be like over here from this side. Because right now, I think even one hit, they will be looking to try and take the fourth place position actually away from Vermilion Esports. It looks like that they will do just that. The gap, however, from fourth to sixth is really huge right now. We can see that it's almost about a 30 point, 28 point gap actually from the fourth to the sixth position. So yeah, it doesn't look that convincing, but let's see. Hopefully, because guys, this is not the last match. This is the last two matches, so anything can happen within the space of these last two matches, guys. Of course, we can see BLITZZZ Esports have already picked up an eliminations as one, and right now DCM unfazed getting into a fight right now. I think player got a knockout over here, and on the other side, VE Mafia gang, I think coming out of El Pozo right now has a fight over here. And right now, the nade is going to come in from all the Mafia players. Look at that Snake and Apex trying to get some nades over here. The Molly gets thrown as well, trying to get some connections over here. But unfortunately, it's not happening with utilities, guys. It's going to be 2D esports, and they're going to be asking for the support from the teammates that are not here right now. And there we go. The support is going to come as fast as possible. We can see some grenade eliminations as well. VX and IMA 2B being taken down right now over here on this side. And yeah, pretty interesting, guys. So we actually have a lot of players still surviving over here. Oscar VX with the knockdown over here takes on knockout FZ over here on this side. Easy M Esports trying to do something now. Oscar actually has a couple of players in front of him. That shot was absolutely crazy. Connection with the Scarrel headshot goes absolutely wild, and he picks up two eliminations just like that way, guys. What a performance! Now the sport is going to come in with his teammates, but yeah, guys, that is an amazing shot to take down a player right now with the Scarrel headshot. 2D Esports getting one unfortunately knocked out right now, and the revive is going to come in as fast as possible right now. VE Mafia gang over here on this side, last player standing. Satu, what will he be able to do for the team? It doesn't look like he's going to be able to do much because he's being gate kept right now. That spray almost took him down, but there might be a possibility of him going to zone even. I don't think that has happened. And Star from the other side has taken the elimination of Satu and VE Mafia gang. They are going to go out at the number 18 position in this EQC paid league season number 4. I kept saying it was season number 1. I'm mistaken, guys. I think the bottom left I think needs to be a bit fixed there. It's just season 1 for some reason. But yeah, hopefully all the errors have been forgiven, guys, on our part. But yeah, hopefully, guys, if you are enjoying, please make sure to leave a like, subscribe to the channel if you are watching that you are watching on right now. And if you are watching, share this to all of your friends right now, get them involved, because now it's the last two matches. It's the decider two matches. Who will be winning this EQC paid league season number 4? A lot of money on the line. Let's see who will be able to take it from both hands, guys. We can see the zone has shifted towards the western side of the map, going towards the La Dirella Monte Nuovo side as well. We can see Mervin and East was looking to take a rotation, and I think Dilla is just right behind them. Will Vicky be able to recognize that there is Dilla somewhere in the vicinity? I doubt it, but they left Dilla either way. And yeah, I think one hit RLX. I don't think that they are doing that bad. Yeah, they have all 4 players remaining. So Dilla being in that position, a bit random here, but yeah, but so far so good. Dilla with the one elimination secured. He will have momentum for the team. He's gonna have to lead his team as well in towards the zone. And I think they are going to copy or go in VE's path over here. And right now there's absolutely no way that yeah, they are not aware of Dilla's presence right now. We can see all of the 3 players left in the team. Pega unfortunately being eliminated really early has now to make an escape, try and take a proper compound, an angle, or will they be eliminated out of the match with a couple of vehicle sprays? It doesn't look like much of that is going to happen. I think with the zone shift,
they'll have to find another decent position inside the middle of the zone. So yeah, let's see, guys. Let's see, what do you think will happen, guys? Drop your predictions down below. We'll read them maybe in the last match. But for now, ladies and gentlemen, it's going to be 4K pure aim with the full man squad. Just, I think, looking around over here, trying to see if we can get some any information over here. But yeah, so far only 4 teams still remaining. So most of these teams opting to play the slow game, don't you think, Vicky? අනිවාර්යයෙන් අපි දැක්කම ඉතින් ටීම්ස් දැනට මාෆියා සෙට් එක බැක් ලොබි වෙනවා දැක්ක අපි සෝල් සෙට් එක බැක් ලොබි වුණා පෙකාඩෝ වලදී ඒ විදිහට ටීම්ස් දැනට 4ක් බැක් ලොබි වෙලා තියෙනවා දැනට ISL සෙට් එකෙත් මෑන් පවර් එකක් අඩු වෙලා තියෙනවා ඒත් ඒ විදිහට 4K සෙට් එකත් ඒ පැත්තෙන් මම අපි දැක්කා ෆයිට් එකට එලිමිනේ නොක් ඩවුන්ස් දෙයක් ගිහිල්ලා තියෙනවා ඒත් 4K සෙට් එක එලිමිනේෂන්ස් දෙයක් ගිහිල්ලා තිබුණා මම රිවයිව්ස් දෙක ගත්තා ස්ටෝම් ලෑ සෙට් එකෙන් පැත්තෙන් කන්ද ඇඩ්වාන්ටේජ් එක අරගෙන තියෙනවා මෙතන රෙවෝ ඉන්නම් පැත්තෙන් කන්ද මම ස්ප්ලිට් එක මම හිතන්නේ කම්පවුන්ඩ්ස් ටිකේ මම දිගට ලීනියර් ස්ට්‍රැටජි එකක් තමයි මෙතන යූස් කරලා තියෙන ටිෆු මෙතන ඉන්න අපිට පේන රෙවෝ මැප් එකේ පේන එක තැනක ඉන්නවා මම හිතන්නේ කොල්ලෝ 4 දෙනා 4 තැනක ඉඳන් කට්ටිය එන තැන් බලනවා මම හිතන්නේ තනි ලයින් එකකට වගේ තමයි අපිට පේනවා ඉතින් ලයින් එක වගේ ඕගොල්ලන්ට පේනවා EQC සෙට් එකේ ඉන්න පැත්තේ පවර් ග්‍රිඩ් පැත්තේ මතන ඒගොල්ලෝ එතනට වෙලා ඒ සිටුේෂන් එක අරගෙන තියෙන්නේ මම හිතන්නේ වටේටම ගහන්න පුළුවන් වෙන විදිහට ISS සෙට් එක පිටිපස්සේ සෑන් මාටින් පැත්තෙන් ඒ පැත්තෙන් එන ගමන් තමයි තියෙන්නේ දැනට සෝන් එකේ ඇඩ්වාන්ටේජ් එක EQC සෙට් එක ඇෂෝ පිලර් සෙට් එක 4K සෙට් එක චුම්බසරා සයිඩ් එක පැත්තට වෙන්න මෙතන ඇඩ්වාන්ටේජ් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා සෝන් එකේ ක්ලෝස් එකත් එක්ක බලමු ISS සෙට් එක දැන් රොටේෂන් එක ස්ටාර්ට් කරේ පැත්තෙන් එන්න අපිට වෙන ග්‍රේව්යාඩ් පැත්තෙත් රොටේෂන්ස් යනවා ඒ විදිහට ග්‍රේව්යාඩ් පැත්තේ රොටේෂන්ස් යනවා මම හිතන්නේ සෝන් එක ඇතුලේ ටීම්ස් 7ක් 8ක් වගේ එනවා ඊටු ටීම්ස් ඔක්කොම එළියේ මම හිතන්නේ හසියෙන්ඩා ඩෙල් පැට්‍රෝන් පැත්තේ තව අවුට් ඔෆ් දි සෝන් රොටේෂන් එකක් පේනවා අපිට ඔමේගා ඉන්නවා කන්ද උඩ බලමු ඔමේගා පැත්තෙන් DBS එකයි M4 එකයි කලින් මැච් එකේ ඒ රෙවෝ පැත්තේ නොක් වෙනා බොයිස් රෙවෝව නොක් වෙනා බලමු රෙවෝගේ නොක් ඩවුන් එක රිවයිව් කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා ඉතින් ශාම් ඉන්නවා විතර කන්ද උඩ බලමු රෙවෝගේ නොක් එක අල්ල ගන්න මයිතට පුළුවන් වෙයි මොකද රෙවෝ ඉන්න තැනට මයිතන ඔමේකට යන්න පුළුවන් වේ පිටිපුත් ඉන්න පිටිපස්සේ බලමු රෙවෝගේ නොක් ඩවුන් එක අල්ල ගන්න මයිත මේ VS ශිමි ඉන්න මෙතන VX ශාම් ඉන්න මෙතන ලාස්ට් 2 මෑන්ස්ද මම VX ලගේ ලාස්ට් 2 මෑන්ස් ඉන්නේ 2 මෑන් අලයි වෙන මම දැනට නොක් එක අල්ල ගන්න පැත්තෙන් ඔමේගේ පැත්තෙන් ෂේප් එකේ වෙහිකල් එකේ බැක් වෙන ගමන් තමයි ඉන්නේ බලමු ෂේප් එකේ බැක් වෙන ගමන් ස්ටෝම් දෙපැත්තෙන් ෂේප් එකේ බැක් වෙන පැත්තෙන් කවර් ෆයර් එක දෙන්න කොල්ලෝ ටිකට ඒතර රෝසි නම් පැත්තෙන් REDBULL eSports රිප්‍රසන්ට් කරන පැත්තෙන් රෝසි ඉන්න බලමු රෝසි පැත්තේ කන්ද උඩ ඒත් ඇඩ්වාන්ටේජ් එක පෙකාඩෝ පැත්තේ කන්ද අල්ලගෙන ඉන්නම් පැත්තෙන් මම සෝන් එකේ ස්ප්‍රින්ග් එකත් එක්ක කට්ටිය හැමෝම සෝන් එක පැත්තට යන්න ඕනේ ඒ විදිහට සෝන් එකට දාලා මම හැම ටීම් එකම සෝන් එකේ මිඩ් අල්ල ගන්න තමයි පළවෙනි අපි දැක්ක කලින් මැච් එකෙත් එහෙමයි සෝඩ් මිඩ් එක ගන්න ඇවිල්ලා හැම ටීම් එකම එලිමිනේට් වෙනවා එක්කෝ කිදෙන්නෙක් අඩු වෙනවා එහෙම තමයි හිතන්නේ හැබැයි ISSL මේ මැච් එකේ එහෙම සෝන් එකේ මිඩ් එකට යන අයිඩියා එකක් නැහැ එජ් එක ප්ලේ කරන සීන් එකක් වගේ තමයි තියෙන්නේ අපි දැක්ක විදියට බලමු LF ඔමේගා ඉන්නවා ඊමගේ 60 පැත්තේ රෙවෝ අරගෙන පැත්තේ ෂේප් එකේ සෝන් එක පැත්තේ රොටේට් කරන ලුසිෆර් පැත්තෙන් තාප්ස් නොක් ඩවුන් කරගන්න බලමු B6 සෙට් එකේ පැත්තේ බෑක් ලොබි වෙනවා පැත්තෙන් තාප්ස් ඒ පැත්තෙන් බෑක් ලොබි කරනත් එක්ක මම තාප්ස් මම හිතන්නේ තාප්ස් විතරයි ලාස්ට් මෑන් ස්ටෑන්ඩින් විදිහට ඒ ටීම් එකේ තාප්ස් දැකලා කිල් එක කන්ෆර්ම් කරගන්නවා ඒත් එකම 4K සෙට් එකේ ඉන්නවා VE සෙට් එකේ ඉන්නවා 1 hit සෙට් එකේ ඉන්නවා දැනට 4 man alive with my teams වල VE සෙට් එකේ නම් කොල්ලේ down and out ලා තියෙනවා සූස්තිය පැත්තෙන් කම්පවුන්ඩ් එකට ක්‍රෑෂ් එකක් කියලා තියෙන පැත්තෙන් මම හිතන්නේ දැනුත් මෙතන සෝන් එකට ක්‍රෑෂ් එක මම හිතන්නේ සූස්තිය ඉන්න බලමු සූස්තිය නේඩ් එකේ පැත්තෙන් මම නේඩ් එකට ටැග් නම් වෙන්නේ නැහැ බලමු ISSL 3 man නේඩ්ස් 6ක් තියෙනවා බලමු නේඩ්ස් 6ක් තියෙනවා දැනට කොල්ලෙක් down and out ලා තියෙන්නේ බලමු ඔව් දැනට ඔය පැත්තෙන් නොක් ඩවුන් එකක් ගන්න පුළුවන් මම හිතන්නේ ලුසිෆර්ගේ view එක පැත්තෙන් ලුසිෆර්ගේ view එක පැත්තෙන් නොක් ඩවුන් එකක් ගන්න පුළුවන් බලමු අපි ලුසිෆර්ගේ view එක පැත්තෙන් නොක් ඩවුන් එකක් ගනීද කියලා දැන් ඩ්‍රෝන් ෂොට් එකේ ඉන්නේ මම හිතන්නේ කොල්ලෝ දෙන්නෙක් බෑක් එන්ඩ් එකේ ඉන්නවා මම හිතන්නේ සූස්තිය පැත්තෙන් නෙඩ් එක හුක් කරගෙන ඉස්සරහට යනවා බලමු සූස්තියට නොක් ඩවුන් එකක් ගන්න පුළුවන් කියලා කොල්ලෝ දෙන්නේ පිටිපස්සෙන් සපෝට් කරන සීන් එකේ ඉන්නේ මම දැන් කොල්ලෝ ටික ඒ පැත්තෙන් රොටේෂන් එකක් ගහලා කොල්ලෝ ටික කැරගිලා නොක් ඩවුන් එකක් ගත්තා නම් ISSL සෙට් එකේ ඇඩ්වාන්ටේජ් එක සම්පූර්ණයෙන්ම එතන ඉන්න ටීම් එකට යනවා මොකද ISS මේ සූස්තිව නොක් ඩවුන් වෙන පැත්තෙන් සූස්තිව නොක් ඩවුන් වෙනවා බලමු සූස්තිට නේඩ් එකේ පැත්තෙන් ඒ විදියට එන්නේ බලමු ජිමි පැත්තෙන් රිවයිව් එක ගන්න තමයි හදන්නේ බලමු සූස්තිලා සෙට් එකේ තව නේඩ්ස් පිට නේඩ්ස් එනවා බලමු සූස්තිව කන්ෆර්ම් වෙයිද කියලා මම හිතන්නේ රුසියා 2D රුසියා තමයි ඉන්නේ බලමු නේඩ්ස් පිට නේඩ්ස් ඒ පැත්තෙන් මම හිතන්නේ වහල උඩට නගිනවා ඒ පැත්තේ ෂේප් එක කොල්ලා බලමු 2 නේඩ්ස් පිට නේඩ් තව නේඩ්ස් එනවා මම හිතන්නේ මේ නේඩ් එකට නම්
කොල්ලෙක් ඩවුන් වෙයි කියලා මට හිතෙනවා. බයි මෙතෙන් ඩවුන් වෙනවා. ලුසිෆර් ඩවුන් ඒ පැත්තෙන්. ලුසිෆර් ඩවුන් වෙනවා. බලමු ජිමීට ගේම් ප්ලේ එක දෙන්න පුළුවන් වේද කියලා මොනවා වගේද? ජිමි ඩවුන් වෙනවා. ISSL ටීම් එක බෑක් ටු ලොබි බොයිස් ඒ පැත්තෙන්. ISSL ටීම් එක බෑක් ටු ලොබි වෙනවා මේ මැච් එකේදී. මං හිතන්නේ early fight එකකට ගිහිල්ලා තමයි මේ පැත්තෙන් back to lobby වෙන්නේ. Yeah, I mean, what a beautiful fight that was from 2D Esports. They are just taking down the number 2 team over here that definitely had eyes on taking the chicken dinner in this match, at least to get a position that they will be able to fight at least for the last match, hashtag number 1 position. But unfortunately, 2D Esports, exactly like I said, guys, denies that for them. They have been able to come out. The other teams that are contending for hashtag number 1, 2, 3 position, I think they are going to be the reason why all the teams that are competing in from 1 to 4 are going to find it very difficult here, guys, because no one is going to want to give the advantage to them, and definitely not want to give any advantage to the people that have a chance of winning first, second, third, and they know that ISSL do have a chance, and they take them out just like that way, guys. Really well played, 2D Esports. And yeah, let's see whether we can get a nice little table shift on this match as well. Right now, we can see that it's going to be a mid ladder battle for the positions, overall positions over here, because we can see so many of the teams in the middle right now have a perfect opportunity to go up in the leaderboards as well. We can see from 3 to 7, then we have from 9 to 11, and then we have from 14 to 16 as well, that can be competing for a nice little position. But yeah, right now we have ISSL Alpha in the last place position. Hopefully, they'll be able to secure some more points on maybe end off on a high in these couple of matches that we have left for you guys today. So yeah, for them it's going to be a tough luck, but they will have all the opportunity to come back strong here, guys. LFEQC TFU pick up an elimination as well. Now Gyro is going to knock someone out over here, and look at that, he picks up 2 eliminations over here from this side. It's going to be ice over, and right now another one comes in, and look at that Molotov. That's a really nice Molotov here, and that's going to take the elimination right now. It's going to be DDX Star over here on this side for Blitz Esports to take away the hopes. Right now, we can actually see the zone has actually shifted towards the southern side. And yeah, this is actually really interesting, guys. Most of the teams will have to try and settle for this open area. Yeah, I think this is the one near church, if I'm not mistaken. Is this junction? I think it is, guys. But yeah, let's see. Hopefully, all of the teams will try and have a proper rotation plan. What sort of rotation they actually should be taking right now? We can see another fight happening in the bottom left side of the screen right now. We can see a lot of rushing going in. The healing is going to come in as well. Lucia with the eliminations trying to come in 2D Esports. Last player standing now. He tries to get the DBS shotgun shots to work, but unfortunately, it's going to be funky. So it's going to be way much more better over here from this side. And quite unfortunately, they get eliminated out of the match over here at the number 11 position, guys. So yeah, 10 more teams still remaining, 29 still remaining, guys. B9 picks up an elimination as well, exactly what they need to try and break actually break over the target of maybe 4 nights, because they are eliminated really early. Hopefully they will be able to do it. Let's see how they fare, guys. ඒ විදිහට LF ඔමේගා ලෙසට් එකේ පැත්තෙන් ෆයිට්ස් වලට පැත්තෙන් එන්ගේජ් වෙලා තියෙන අපිට වෙන කිල්ස් ටික කන්ෆර්ම් කරගෙන මේ පැත්තෙන් කොල්ලෝ ටික මම දැන් තව කිල්ස් දැන්ට
kills 6යි 7යි 8යි 9ක් දැන්ට confirm කරගෙන මේ පැත්තෙන් ඉන්න දැන්ට රේවයි පැත්තෙන් back lobby වෙලා තියෙනවා බලමු LF omega ඒ පැත්තෙන් spray එක දිගටම spray එක දෙනවා M416 එකෙන් bullet 182ක් තව තියෙනවා බලමු bullets මම හිතන්නේ loot section එක cover කරගෙන කොල්ලෝ ටික ඇවිල්ලා ඒ පැත්තෙන් මේ පැත්තෙන් kills ටික secure කරගෙන zone එකේ මැද compound එකේ දැන්ට නම් zone එක නැහැ කට්ටිය teams 5කට විතර zone එක නැහැ දැනට බලමු zone එකේ swing එකත් එක්ක ඊළඟ zone මත RLX set එක මේ match එකේ kills 9ක් දැන්ට secure කරගෙන තියෙනවා බලමු ඩිලාලා set එක kills 9ක් එක්ක secure කරගෙන මේ පැත්තෙන් hashtag number 10 විදිහට පැත්තේ ESM set එක back lobby කරනවා දැන්ට VE set එකේ කොල්ලෝ ටික මේ පැත්තෙන් then last two ඔය පැත්තේ Wiki knock කරනවා boys Wiki knock කරනවා මේ දෙ crack එක spray එකට තමයි පැත්තෙන් Wiki knock කරන්නේ බලමු ඔය තව ඔය පැත්තෙන් cracks ඒ පැත්තෙන් team එක down කරනවා මේ පැත්තෙන් kill එක අරගෙන team එක down කරනවා boys ඒ පැත්තෙන් cracks well played පැත්තෙන් omega down and out වෙනවා පැත්තෙන් ඒ පැත්තෙන් hashtag number 7 විදිහට VX set එක back lobby වෙනවා බලමු last two man alive ඉන්නේ බලමු T-Foot knock කරලා තියෙන්නේ බලමු Gods RLX funky line set එකෙන් මෙතෙන් දැන්ට kills 5යි 10යි 13ක් අරගෙන one hit set එකෙන් පැත්තෙන් chicken dinner එකට ගන්න මේ පැත්තෙන් ලොකු ගේමක් දෙනවා මෙතන අපිට පේනවා T-Full set එකේ පැත්තෙන් ඉන්න බලමු T-Full set එකේ last man standing storm විතරයි ඉන්නේ බලමු storm වලට මොකද කරගන්න පුළුවන් වෙන කියලා SSF මුෂාබ්ලා set එකේ ඉන්න දැන් last 4 teams live ඉන්නේ last 4 teams live මේ MBX එකේ කොල්ලෝ 4 දෙනාම live ඉන්නවා LFEQC last man one hit RLX 3 man ඒත් එකම SSF කොල්ලෙක් ඉන්නවා ඒත් එකම සදීලා set එකේ T-Full down and out කරලා team එක මම හිතා T-Full ගේ kill එක confirm කරන බලමු LFEQC last man එක ඩිලාලා set එකක් තියෙනවා MBX set එකේ 4 man live බලමු මේ match එකේ chicken dinner එක කාටද යන්නේ කියලා බලමු දැන්ට man power එක වැඩිම ඉන්නේ MBX set එකේ බලමු MBX set එකට මේ match එකේ chicken dinner එක ගහ ගන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා one hit RLX පැත්තෙන් ඩිලා kills ටික බලන්න මේ පැත්තෙන් reach එකට ගිහිල්ලා shape එකේ kills ටික බලනවා ඉන්නවද shack එකේ නෑ මෙතන බලන්න cracks ඉන්න පැත්තෙන් cracks space on එක පැත්තට එනවා මම cracks ට වදී කියලා හිතනවා ඩිලාගෙන් වදී මම ඩිලාගෙන් spray එකේ පැත්තෙන් ඩිලාගෙන් knock වෙනවා cover එකට යන්න කලින් knock වෙනවා boys දැන්ට kills 5ක් secure කරගෙන තියෙනවා බලමු ඩිලා මං හිතන්නේ බගියෙන් kill එක ගිහලා confirm කරගෙන කියලා මම හිතන්නේ දැන් සාධන set එකේ පැත්තෙන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ funky ඩිලා ඉන්නවා බලමු nemesis පැත්තෙන් zone එකට යනවා smokes කරලා බලමු ghostify එක මුෂාප් වලියේ බලමු පැත්තෙන් one hit set එකේ පැත්තෙන් තව kill එක confirm කරගන්නවා EQC එක player කෙනෙක් ඉන්න බලමු EQC මම හිතන්නේ storm ට තමයි පැත්තෙන් nades එන්නේ nades එන්නේ පැත්තෙන් storm උත් back lobby වෙන පැත්තෙන් funky ගේ nade එකකට දැනට kills 15ක් secure කරගෙන funky ලා set එකේ ඉන්න බලමු දැන් ඔය පැත්තේ funky knock වෙනවා boys last man standing ghostify විතරයි ඉන්නේ last man standing ghostify විතරයි නේද ඔව් බලමු funky බලමු nemesis ලා set එකේ පැත්තේ nades කරන ගමන් තමයි ඉන්නේ බලමු ghostify පැත්තේ funky වල ගන්නවා බලමු nades පිට nades එනවා smoke එක තියෙන නිසා වදින්නේ නැහැ බලමු smokes ටික දැම්මට පස්සේ මොනවා ඒ game play එකක් දෙන්න පුළුවන් smokes වෙන්න මේ පැත්තේ smoke apply වෙනවා last 3 versus 2 4 versus 2 situation එක build up වෙලා තියෙන්නේ one hit set එකට game play එකක් දෙන්න පුළුවන් වේද කියලා බලමු මේ පැත්තෙන් nemesis ඉන්න මෙතන nade එකක් එන boys අපිට වෙන nade එකක් එනවා මේ පැත්තෙන් nade එකත් එක්ක මේ පැත්තෙන් MBX set එක මෙතන smoke කරනවා මම හිතන්නේ MBX set එකත් මම හිතන්නේ මම zone එක hold කරගෙන ඉන්න MBX set එක check එක යනවා මෙතෙන් Shefa මේ check කියන shape එකේ game play එක දෙන්න හදන්නේ මෙතන Shefa knock වේද බලමු මම හිතන්නේ Ghost Shefa ඉන්නවා Shefa ට nades පිට nades එනවා MBX සාධන්ගෙන් තමයි nade එක බලමු ජන්නගෙන් nades එනවා බලමු MBX කොල්ලෝ ටික දැන්ට winning percentage එක 56 තියෙනවා බලමු කවුද මේ match එකේ chicken dinner එක ගහන්නේ කියලා funky drop එකේ ඉඳගෙන shape එකේ nades කරනවා බලමු සාතන් තව ඉන්නවා සාතන් crouch වී බලනවා කවුද කොතනද ඉන්නේ කියලා cracks නෑ ආදාගෙන මෙතෙන් ඔය මෙතෙන් cracks ට පේනවා මං හිතන්නේ cracks දැන් පේන්න ඕන ඉන්න තැන cracks knock කරන මෙතෙන් funky ගෙන් kill එක confirm වෙනවා මෙතෙන් funky එපෙතේ කොල්ල knock කරනවා මෙතෙන් last man standing ghostify විතරයි ඉන්නේ ජන්න සාතන් එක nemesis ඉන්න බලමු cracks විතරයි down and out ලා තියෙන බලමු Shefa ට මොනවා ගේමක් දෙන්න පුළුවන් ඉතින් කියලා stone out ඉඳලා මම හිතන්නේ Shefa ට පැත්තෙන් spray එක දිනවා MBX set එක match number 9 එකේ chicken dinner එක ගන්නවා boys RLX set එක back lobby කරලා ඒ පැත්තෙන් අපි දැක්ක විදියට ලස්සන fight එකක් MBX versus RLX well played and GG MBX set එක Yeah, what a performance, guys. What a performance from MVX here, taking the chicken dinner, I think, for the first time here in the EQC paid league over here with 18 total match points. And right now they've shot up to the hashtag number 6 position with 65 total points, 8 eliminations
1522 total damage with the with the 8 eliminations is going to go absolutely crazy, guys. A very good base to finish off on. Let's see who will get the final match chicken dinner, guys, because if it's someone from the top 4, I can probably guarantee that they will be able to do really well, but hopefully Mavericks will be able to have enough momentum for the final match of the day, guys. Let's see, guys. Let's go to the next stat and see how they actually fared. More than this, I think a lot of players that we know are going to be up there as well. Let's see, guys. It's going to be Jana with the 5 eliminations. What a beautiful performance over here from this side. We can see Satan with 0 eliminations, 348 damage. We can see Seva with 1 elimination. EQC Craigs with the 2 eliminations as well. What a performance, guys, from the winner chicken dinner team, VE Mavericks. එපතේ head to head comparison එක තමයි boys පැත්තෙන් යන්නේ. head to head comparison එක පැත්තෙන් කියලා තියෙනවා head to head comparison එක පැත්තෙන් අපිට පේනවා on hit RLX set එකත් එක්ක මේ පැත්තෙන් 22 points අරගෙන මේ පැත්තෙන් ඉන්නවා one hit RLX set එක total points 18 එක මෙතන MVX set එක ඉන්නවා මම හිතන්නේ RLX set එක මෙතන kill streak confirm කරගෙන ගියා total elimination 16 එක තමයි මේ පැත්තෙන් second position එකට ඉන්නේ RLX set එක well played and GG පැත්තෙන් RLX set එක මගේ MVX set එකත් points 10ක් ගහනවා chicken dinner එකත් එක්ක මම හිතන්නේ MVX අපි පැත්තෙන් මේ match මේ tournament එකේ first chicken dinner එකෙන් පැත්තෙන් ගහනවා boys well played පැත්තේ සාතන් ආසියා එක්ක cracks තමයි පැත්තෙන් හිටියේ Bevan well played පැත්තේ funky RLX මොකද 7 eliminations අරගෙන පැත්තෙන් මේ match එකේ MVP වෙනවා boys well played පැත්තේ funky RLX පැත්තෙන් මම හිතන්නේ last match එකේ points මම හිතන්නේ ලොකු ප්‍රමාණයක් කොල්ලා ගැහුවා ෆංකි මහිතන RLX ටීම එකම කිල්ස් ටික මහිතන්න ඔක්කොම මහිතන මෙ කිල්ස් දාසයක් තර තිබන දසන දහටක් දාසයක් තර තිබ මහිත ෆංකිතන කිල් සතක් ගාතන වෙල්පෙට් ගොඩ් ෆංකි ඒ විදිරතම RLXට එක පැත්තින් සෙක පොයිෂන එක තර පැක් ලොබි වෙන්න මේ ඔගොල සෙට් ලයින බෝයිස් EQC පේජ් සීරීස් සීසන් නම්බර් 4 එක $200 සීරීස් එකේ මැච් නම්බර් 9 එකේ එන්ඩ් එකත් එක්ක තව මැච් එකයි තියෙන්නේ බෝයිස් ඒ විදිහට ටෝටල් ප්ලේයර්ස් ඉන්න ෆංකි 7 kills සෙෆා 6 kills ජන්න 5 kills එක ස්ටාර් එපැත්තින් ඉන්නවා 5 kills ලුසුම් ඉන්න එපැත්තින් 5 kills විදියට well played and GG top players ලා විදියට තමයි යන්නේ ජෝෂ් අපි දැක්කා මං හිතන්නේ RLX එක ලොකු kills ප්‍රමාණයක් ගත්තා ඒ chicken එක මිස් වුණා මං හිතන්නේ MVX man power එක තිබ්බ නිසා මේ දුන්නේ. Yeah, definitely it was kind of unfortunate then last bit, but yeah, one hit. They will take 22 total points over here on this one. Mavericks will take 18, LFEQC with 17, 2D Esports with 10, GG No Fear with 9, Team SSF with 6, ECM Sons of Lons with 5 eliminations now, VE Esports with the 4, ISSL Alpha with 4, VE Mafia Gang with 4, the rest of the teams, guys, with a couple of points here. Mafia Gang, VE Esports, BLITZZZ Esports with 2, DCM Levitate with 2, and yeah, beautiful performance all around. Unfortunately, people that gotten 0 not able to capitalize in this match, guys. So yeah, the overall top players, it's going to be still LF Storm EQC with 31 points. What a performance, guys. So beautiful stuff from LF Storm EQC. Take the overall top players, LF Omega EQC with 25 eliminations, and I think yeah, Storm is slowly catching up on the damage, so it might not just be an issue as well. We can see 25 has come, and 4,669 healings damage was dealt. One hit Funky RLX with 24 eliminations, 4,490 damage, 2.67 elimination to match ratio. MVP with 17, 1.89, and Shifa with 18, 19 times, guys. So yeah, very well played. 19 times has he eliminated a player, and yeah, he's made his way very much and truly
onto the overall top players, guys. So let's see who will be able to stay on top after this match. Is going to be another question. Let's hope to see how it will be answered over here. And Vicky sir, why don't you give us the overall standings first right now? එපත overall standings මෙත LFE QC set දැන්ට points 141ක් අරගෙන මේ පැත්තෙන් first position එකේ ඉන්න boys මෙතෙන් points 38ක විතර gap එකක් maintain කරලා තිනවා well played පැත්තෙන් EQC set එක මගද match number 9 වෙද්දි මගද kills 89ක් එක්ක elimination points 52ක් අරගෙන මෙත points 141යි well played පැත්තෙන් IGL පැත්තෙන් කවුද පැත්තේ EQC set එකේ IGL පැත්තේ storm මයින ලොකු කාර්යභාරයක් කරලා තියෙනවා අපි දෙක kill දෙකක් උස්සලා තියෙනවා ඒක වෙනම කතාවක් ඉතින් ඒක ඉතින් kill එක උස්සන එක normal දෙයක් නේ ඒක storm kill උස්සලා තිබ්බයි ඒක අවුලක් නෑ හැබැයි IGL එක හොඳට කරලා තියෙනවා මට පේනවා අපිට points 140 එකක් එක්ක first position එක hold up කරනවා match number 9 වෙද්දී එවිදිහට boys ISSL set එකෙන් පැත්තෙන් second position එකකින් 103 points විදියට 4K set එක 84 Arnit 78 VE ISSLxNRC MBX 55 2D 47 2DB 44 MAFIA 42 NF set එක 41 SSF 38 Soul set එක 32 DCM 30 BX 28 Blitz 28 RB 23 LGNS 21 DCM 21 B6 set එක 20 E set එක 19 එක ISSL A set එක ඒ පැත්තෙන් ඒ සෙට් එකේ පැත්තෙන් 17 points අරගෙන overall match rankings ඒ විදිහට තමයි boys යන්නේ කොමාරි EQC set එක #number 1 position එකේ ඉන්නවා ISSL set එක පැත්තෙන් second position එකේ ඉන්නවා ඒ විදිහට මම හිතන්නේ top 4 teams අතර ලොකු fight එකක් තියෙනවා ජෝෂ් අපිට පේනවා මම හිතන්නේ තාම අපිට කියන්න බෑ second third fourth position කාට වැටෙයිද කියලා මේ match එකේ end වෙද්දී අපිට මේ match එකේ end වෙද්දී තමයි අපිට කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ කවුද second third fourth positions වල ඉන්නේ කියලා අපි බලමු මොන වගේ තත්ත්වයක් උදා වෙයිද කියලා Yeah, definitely. I mean, it's just complete domination. We saw now another team taking a chicken dinner, VE Mavericks coming into play. It's just those teams from the bottom of the table. They're trying to actually come up now and not let all of these other teams that are fighting for the top 4 actually try and take the position that they want to take, not try and fight against each other for those positions. But right now, the match that we witnessed was just a beautiful example of how the teams will have to play that. So yeah, now it's all up to the decider right now. All of the teams, one shot to perform, go absolutely crazy in this last match. We are all going to be witnessing that and hoping for something from all of these teams. So let's see, will the tables turn or will it stick the same way? We'll go in for a short break, guys, but everything on the other side of this break, guys. So don't go anywhere. Grab your popcorn, share this live with your friends. Don't make them miss this match that we are about to go into, guys. Don't go anywhere. We'll be right back.
All right, guys. So now it is time for the decider match. The final match, guys, is going to be the Erangel match number 5. That is going to be the be all and end all of this EQC paid league season number 4. And guys, let me tell you, we are going to be in for a treat. But now we'll talk about the match a bit. It's going to be from military base to Stalber. Is this plane path going to be? It looks like a very eastern inclined as plane path actually, and it's going to be really interesting how these teams play it out, because even in the first Wrangle match that we witnessed today, there was always a chance that be that mid and the okay. So yeah, I think hopefully all is fine, I guess. No, yeah, okay. So yeah, so let's see, guys. Okay, so this time the zone is going to go towards the western side of the Erangel map. It's not going to go towards the eastern side like we saw in the previous Erangel map. So yeah, guys, I think when it comes to this match, the decider match, you're going to want to try and play in the middle as possible, try to play as aggressive as possible, try to get the most amount of points you can without losing much, guys. Just try to think of this as a one match sort of qualify into the yeah, to basically win it all, guys. So let's see how the teams will be able to look at that. Most of the teams have opted to go towards the southern area or the southern part of the map. We can see almost, yeah, 5 teams, or actually 4 teams in the military base island itself. We can see a lot of teams gone towards the eastern side of the map. So yeah, we can see a couple of fights happening there as well, a couple of fights happening in Rostock. Let's see how aggressive these teams will be able to play this. And right now, look at that. Even one hit RLXGC making it having a bit of difficulty moving in towards the zone, because there are a couple of players there as well. So yeah, guys, we can see that all the teams have all the players have landed here on this side, and now the zone has been set. Let's see who will take the advantage in this final Wrangle match, guys. Of course, we have NAVE ISSL we have LFEQC that's leading right now. We have 4K and we have VE as well. So let's see, guys, who will be able to take the chicken dinner in this match and try and secure a podium spot here. Will it happen or will it not, guys? Drop your thoughts down below in the live chat. Matter of fact, I'm going to go to the live chat as fast as I possibly can here. Let's see what all of you guys are saying. It looks like we should be having some yeah, really nice live chat moments as well. But right now we can see a lot of people in the Severny area, and yeah, it looks like they are going to return back is one hit RLXGC. So yeah, let's go out. And there's a poll as well from Craig's. Which time do you think will emerge as champions? Yeah, there we go. Vote on the poll, guys. I'm gonna go ahead and drop my vote as well. I'm gonna say LFEQC. It looks like most of you are inclining towards ISSL NRC with a 44% chance lead. We have LFEQC coming in the second spot with 28 votes, and we have sorry, 28 percentage of the votes, and we have Four Knights that is coming with 3% of the votes, and we have One Hit Gods RLX uh, with 25% chance, even though they're not really top top five. I think they are top five, or at least in the fifth place position. No love for VE Craigs in the poll. I think VE has a solid chance if they win this match, definitely to come third place, even at least. Not to be confirmed as champions, but yeah, I don't think
any teams from the other side will be able to be confirmed as champions when it comes to this. I think the poll, yeah, was 2 hours ago, guys. It was 2 hours ago. So yeah, most of the votings has to be updated. I think right now, guys. I just locked in my answer LFEQC, and looks like the percentages of that for that are going to go up a bit. RLX going down a bit, and yeah, let's see the other chats over here. We'll give Vicky, sir. I'll just read through the chats. Vicky, what do you think of the comments here on the live chat? අපිට මම පොඩි වැඩකට කිල්ලා බොයිස් පොඩ දැනට අප අම්මල එම කතාවා කරනවා ඉතින් තොට කිල්ල පොඩ්ඩ බලන්නත් ඕනේ ඒගොල්ලෝ ගැන මෙත පීක පේක සෙට් එකත් මේ පොචිකි සෙට් එක ලූට් සෙක්ෂන් එක කවර් කරගෙන ඉන්න ඒත් එක්කම අපිට පේනවා ISSL සෙට් එකට මේ පැත්තෙන් අපිට පේනවා වෝටිං එකේ 90 වෝට්ස් වලින් 143ක් මේ පැත්තෙන් ISSL චැම්පියන්ස් ලට EQC esports 29%, 4K 93%, got RLX 24%. බලමු අපි ඉතින් මේ මැච් එකේ එන්ඩ් වෙද්දී කොහොමද වෝටින් සිස්ටම් එකේ ඉන්න කට්ටියට අවශ්‍ය දේ ලැබෙයිද නැත්නම් ඇත්තටම කිව්වොත් කවුද මේකේ චැම්පියන්ස් එන්නේ කියලා දැනටත් මම හිතන්නේ ලොකු 38 points වගේ gap එකක් තියෙනවා LFEQC set එකට බලමු මේ මැච් එකේත් මම හිතන්නේ point shape එක ගහලා මම හිතන්නේ ලොකු gap එකක් maintain කරයිද නැත්නම් මේ මැච් එකේ ඔය ISSL set එක මම හිතන්නේ එක්කෝ first place එකේ මම හිතන්නේ ලොකු chicken dinner එකක් ගහලා මම kills 30ක හෝ 30ක විතර chicken dinner එකක් ගහගත්තොත් මම හිතන්නේ first place එකට එන්න පුළුවන් බලමු අපි ඒත් මොන වගේ situation එකක් build up වෙයිද කියලා දැනට මේ තියෙන විදියට Slayer දාලා තියෙන RLX gods GG Mafia EQC REDBULL eSports හරියට කියපන් Slayer කවුද දිනන්නේ කියලා ටීම් හතරක් දිනන්නේ නෑනේ ඒක හරියට කියපන් ඔබ මොකද කවුද දිනන්නේ කියලා 4K POM ඉන්න පැත්තේ නොස්ට්‍රා පැත්තේ drone shot එකේ පැත්තෙන් අපිට පේන drone shot එකේ apartment shot එකේ අපිට පේන පැත්තෙන් T7 set එකෙන් පැත්තේ apartments පැනලා තියෙන බලමු Sons of Lons වල last man standing ඉන්න දැනට wiki cast මරු දන්නවනේ ඉතින් RLX Apex meeting අපි Dexter නම් කැරි අරුට ගහන්න everything PNWC advices everything දෙනවා අනිවාර්යෙන් PNWC advices live එකේ 27th කට්ටියන මම කියන්නේ everything Aladdin ඉන්න පැත්තෙන් live එකට සෙට Aladdin ගැන කිව්වොත් ඇත්තම කතාව ඉතින් අපේ මුස්ලිම් යාළුවෙක් විහිළු පැත්තේ Aladdin ඉන්නේ උරු කියන්න ඕනේ ලස්සන නේඩයක් ඒක දෙන්නේ නැහැ ඩීඩාලා පැත්තෙන් ස්ප්‍රේ එක කින set එකත් එක්ක බලමු ෆාන් කිතේ පැත්තෙන් kills ටික confirm කරගෙන last man standing ඉන්න බලමු 7 වල fight එකක් මම හිතන්නේ දැන් 7 වල දැන් kills deck secure කරගෙන තියෙන බලමු 7 වල SSF set එක මෙතෙන් ඕ සදිය 1 HP සදිය no HP තියාගෙන rush කරන්නේ බලමු ලියෝ පැත්තෙන් down වෙන last man standing Andrew ඉන්න පැත්තෙන් බලමු Andrew නේඩ් බලමු ලස්සන නේඩ් එකක් දාගන්න පුළුවන් වේද කියලා පැත්තෙන් Andrewට පැත්තෙන් මම හිතන්නේ DC මොකදනේ ඕ පැත්තෙන් GG set එකේ පැත්තෙන් back lobby කරන පැත්තෙන් Sons of Lons shot එක well played and GG ඒ Chefala set at the kill Satragana, well played, betting, Wally de Camino, hashtag number 819 in the betting, SSF set back, Revo betting, Okana boys, VXC game, Balamu. Revo I said, my kill sticker, Kahanda Mangitan, Revo kill, confirm when I betting, but me gas can to not the Agano. If we betting rotate and Gamantamine, my gas can to not Tina Cola, left Omega in, but Omega Mokaditan Karan and Ginaga, Tubs bed and knock at the tops, not the Tubs, tops, knock Kilahiti. Hey, done it. Then the tops like tops like I have everything IG greater than I think Wali than in a team Megatule. With me, Tate Bino than net up still one of the we put book Haraka Kira. It take MBX set maybe the Mafia set fight taking Balmo, MBX set back to lobby when a boys everything Mafia set taken but MB. Panel but the fight take INRC doom let's take the third party Taka take Omega shape, Cooper and rotator, doom but the kill stick secure and shape so to disconnect Kalatina Subhava Kabino, so sticking done so the party than Nagahani Susti disconnect like that. Susti disconnect and Susti by the Milcha power disconnected the current kill and then they'll under the current and be better current kill is Selatava. They'll come the better current kill than in it. Sustina. The TQ Tony number jump shot sticker and Tony Betting, who betting 30 HP there. Tony Rockina boys betting, but the last 2 men standing in the Tony less take two bad has to 1 HP. Where 2B eSports by the BLITZZZ eSports last man at kill last man by the X guy for the teams to
ටෝනිලා සෙට් එකකින් ඉන්නවා BLITZZZ ස්පොට් ලා ලාස්ට් මෑන් ඉන්නවා 2B සෙට් එකේ හෙන් ඉන්නවා රොෂොක් වල මරු ෆයිට් එකක් යන්නේ පැත්තෙන් දැනට ලයිව් ඉන්න ටීම්ස් 16ක් ලයිව් 55ක් ඉන්න මේ ඔයගොල්ලෝ සෙට් ලා ඉන්නේ EQC පේජ් සීරීස් නම්බර් 4 එකේ ඩොලර්ස් 200ක ටූර්නමන්ට් එකේ ලාස්ට් මැච් එකට boys බලමු දැනට මයි දැන ටේබල් ටොප් ඩූම් නොක් කරන අපිට අර පැත්තෙන් පේනවා සූස්තිත් නොක් කරන පැත්තෙන් සෝන් එකට LF ඔමේගා ඉන්න මේ මැච් එකේ දැනට EQC සෙට් එක #number 1 එක හෝල්ඩ් කරගෙන තියෙනවා අපි බලමු මේ මැච් එක එන්ඩ් වෙද්දී මොන වගේ සිටුේෂන් එක බිල්ඩ් අප් වෙද second third fourth positions වලට මම හිතන වෙනස් වෙන්න පුළුවන් ඒක kills ගහන percentage එක අනුව බලමු ඉතින් සූස්තිර නේඩ් දෙපැත්තෙන් සූස්තිර නේඩ් බලමු සූස්තිර නේඩ් බලමු සූස් මෙතෙන් සූස්තිත් නොක් කරන පැත්තෙන් last man standing ISSL team එකේ බලමු කීල් ස්ටික් කන්ෆර්ම් කරගෙන මම නේඩ් එක බග් වුණා බොයිස් නේඩ් එක බග් වුණා මම කොක්ටේල් එක දානවා මේ පැත්තෙන් T4 සතු තමයි ඉන්නේ බලමු දීව් ඉන්න බලමු දීව් පුතින් ලක්ෂණ නෑ නේඩ් එක බලන්න දීව්ට වදින්න කියලා බලමු දීව් versus 1v1 සිටුේෂන් එකක් තියෙන්නේ සතුව ඩවුන් ඇන් අවුට් කරගන්නවා ඩූම් විතරයි ඉන්නේ ඩූම්ව ගන්න බොයිස් මේ පැත්තෙන් දීව් දුවන්න ඕන ටක් ගාලා දීව් දුවලා ගියොත් මං හිතන්නේ අල්ල ගන්න පුළුවන් වෙයි ඩූම් බලමු මම හිතන අන්තිම ගැට්ටේ තමයි අල්ලනවා නම් අල්ලන්න වෙන්නේ මෙතෙන් ඩූම් බලනවා බොයිස් එපැත්තෙන් අචීව් කරගන්නවා එයාගේ ටාගට් එක ඩූම් බලලා මෙතෙන් මම හිතන්නේ ඒ කවුන්ට් එකෙන් ගන්න මිනීද දන්නේ නැහැ ඇත්තම කතාව දන්නේ නැහැ කොහමද දීව්ගේ කවුන්ට් එක විකුණන කියලා දාලා තිබ්බා කවුරු බයි කරලා ඉඳි T4 පැත්තෙන් රෂ් ගේ ප්ලේ එකේ ඉන්නේ ජෝෂ් ඔයාට හිතන විදිහට කවුද අද first second third positions වෙන්නවා හිතන විදිහට Yeah, I definitely think LFEQC will take away the championship because right now we have Omega coming in with the number with 1 kill actually already secured. We have another 2 players remaining, so the squad can actually really do something. Even though 1 player fortunately had to bite the dust really early, and maybe at the second place position I will go with ISSLNRC. Of course, only 2 teams that have broken through and gotten to the 100-point mark, and I think yeah, probably give it to either 4K or VE. I can't really say. Hopefully VE they'll be able to come back and take a number 3 position finish, but yeah, as of now I'm putting my hopes on either 4K or VE. Let's see how well they will be able to do in this final match here. The final match, hopefully we can see VE will start to take some eliminations already. VE taking actually not taking any eliminations as of yet, still 0, but 4K actually taking 1 elimination. And now we can see some shutdown coming in from Funky, RLX. I think that's Destro on the count there. We can see some beautiful M416 sprays here coming into play, and right now most of the teams trying to clear the Rosok area. Actually they are moving into zone as fast as they possibly can. Is 1 hit gods RLX here, and right now the push is going to come definitely. The warehouse seems to be abandoned by most of these players, and I think all the players that are inside that were inside the warehouses have been eliminated, and they will go towards the city side and start actually staying there. And yeah, it just keeps on going, guys. You can see that most of the teams trying to circle around. I think RLX trying to circle around, see if they can pick up more eliminations. Now, ladies and gentlemen, the zone is going to shift, guys. Let's see where it is going to shift. It is going to shift to ruins. Okay, so this is going to be very, very, very interesting. And we can see that EZM Esports have got a really nice position inside of the circle. So if they can hold that area out, I think it would be very easy for them to actually secure a chicken dinner. Definitely in a zone like this way, it's not going to be that easy for most of the teams. We can see the rotations in the zone happening already. First place going into Vermilion Esports. It looks like they are going to scout around the compounds and try and see if there are any possible compounds that there are free. But right now, nobody is coming up from the northern side, guys. So how important is that going to be? Nobody absolutely trying to patrol that area. No one in no one in that area at all. So hopefully someone be able to go there, maybe take angles, maybe third party fights as well. We can see B9 getting knocked out right now, and look at this VE Bravo 6 last 2 man remain. It's going to be a repeat of the first match that the third match that we had right now. Rondo
and how they actually fight against each other right now. Last place standing is going to be Pega here, unfortunately. Let's see. We can see, oh my goodness, that knockdown comes in from Pega, and I think the first aid has to come out really fastly here. That nade might just do it. Unfortunately, if Pega just stayed out of that house a bit for a second longer, he would have been able to clutch it up after he had just tried to actually heal himself up with a first aid kit. Unfortunately, it takes too much time, but yeah, unfortunately, he did his best here, guys. So yeah, very well played. GG's. Right now, we can see another rush going to come in as well from 2D Esports. And look at that, just like that way, Ice, even without no scoping, he is going to eliminate yeah, a couple of these players right now. We can see VE Bravo with yeah, really limited amount of stuff to do, especially because they are inside the ground right now, and one player is covering from outside, so there's no chance they actually walk through those windows out and try and get some advantage over here. It's not going to happen. But yeah, as of now, guys, it's going to be hate OP with the momentum for the team. They have, oh my goodness, what a beautiful nade from yeah, 2B Esports Ice, and he just got a really lovely nade here, guys. So yeah, let's see another nade over here from Doom over here on this side. Two knocked out already. Let's see, hopefully there will be reply back over here. Vicky, do you think Doom will be able to clutch it up for his team? මම හිතන්නේ ඩූම්ට මෙතන මොකද කරගන්න පුළුවන් කියලා බලමු. ඩූම් ඉන්නවා නේට්ස් දෙකක් තියෙනවා ඩූම්ට. බලමු ඩූම් ගෙන් ලස්සන නේට් එකක් එයිද කියලා පැත්තෙන්. ඩූම් ගෙන් ලස්සන නේට් එකක් පැත්තෙන්. මම හිතන්නේ ටීම් එක බෑක් ලොබි උන්නේ ලාස්ට් 2 මෑනේ and Doom තමයි පැත්තෙන් ඉන්න බලමු. මම හිතන්නේ කොල්ල දෙන්නේ ඩවුන් and outලා තියෙන බලමු. දැන්ට රිවයිව් ස්ටික් යන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. 2D IC න මම උඩින් එන ගමන් තියෙන කොල්ල ෂේප් එක යන ගමන් තියෙන රිවයිව් ස්ටික් ගන්න අතරේ බලමු නේඩ් එක මොන වගේ සිටුේෂන් එක පිල්ල පේද කියලා නේඩ් එකෙන් ටැග් වෙනවද කියලා බලමු. නෑ නේඩ් එකෙන් ටැග් වෙන්නේ නැහැ කාටවත්. තව නේඩ් එකයි තියෙන්නේ කොල්ලට. කොල්ලට තව නේඩ් එක තියෙන මම හිතන්නේ ජීව්ගේ මොලියට තමයි පැත්තෙන් කවුද ඩූම මිතින් ඩූම පිච්චුනේ ඒදිර දීවින්න බලමු මත කවුලටි කට්ටි කෑම්ප් කරගෙන ඉන්නේ යට මම තව තර්ඩ් පාටි එකට ටීම් එකක් කරා බොයිස් අපිට පේනවා තර්ඩ් පාටි එකට ටීම් එකක් කරනවා තර්ඩ් පාටි ටීම් එක වදීද කියලා බලමු මම නොක් වෙන කොල්ලෙක් බලමු ටීම් තර්ඩ් පාටි මෙතෙන් ක්‍රෑෂ් කරයි මම ක්‍රෑෂ් කරනවා බොයිස් ටීම් එක මම දැන් ටීම් එක ක්‍රෑෂ් කරනවා පිටිපස්සෙන් ඇහුණා ඩූම් එක බලමු මොන වගේ බිල්ඩ් අප් සිටුේෂන් එකක් වේද කියලා මෙතන අයිනාසි ඩූම් මෙතෙන් ඩීග්‍රේස් ටාව එක කිල් කන්ෆර්ම් කරගන්නවා ඒත් එකම දීවින්න මෙතන නේඩේ බගුණා එතන නේඩේ බගුණා මම ඩීව් මෙතෙන් බෑක් කරලා බොයිස් මෙතෙන් මම හිතන්නේ රෂ් එකක් කරනවා කියලා කිව්වා තර්ඩ් පාටි එකක් කරනවා කියලා කිව්වා ටක් ගාලා කොල්ලෝ ටික මෙතෙන් බෑක් කරනවා තර්ඩ් පාටි සිටුේෂන් එකෙන් ගැලවෙන්න ඕන නිසා ඒ විදිහට මම හිතන්නේ බෑක් වෙලා කොල්ලෝ ටික ෂේප් එකේ kill stick confirm කරගන්නේ 4K real තමයි මෙතෙන් එක තියෙන doom last එක doom පැත්තෙන් back lob මේ doom පැත්තෙන් back වෙනවා boys බලමු face MEB ඉන්න මෙතෙන් kill stick confirm කරගන්න පුළුවන් ඒත් බලමු face last set එකට මම හිතන්නේ linear compound එකේ මේ blue compound එක කියන ටිකක් ගහන්න අමාරුයි ඇත්තම කතාව third party එකක් ආවොත් මම doom පැත්තෙන් කන්ද උඩට ගිහිල්ලා ඉන්න මෙතන DN doom පැත්තෙන් කන්ද උඩට වෙලා ඉන්න බලමු එලිෆන්ට ඉන්න දැන්ට කිල්ස් එකයි එලිෆන්ට් ලයි සෙට් එකට මෙතන නේට්ස් පිට නේට්ස් එනවා නේට්ස් පිට නේට්ස් එනවා ඒත් මම හිතන්නේ එක නේඩකින් එකත් කිල්ස් නොක්ඩවුන් විතරයි යන්නේ නොක්ඩවුන් විතරයි යන්නේ කිල් කන්ෆර්ම් කරගන්න යන්නට යන්න බයයි ඇත්තටම මොකද යන්න බෑ එතන කෑම්ප් කරගෙන ගැහුවොත් කියලා හිතලා ඩූම් පැත්තෙන් කන්ද උඩින්ලා කිල් ස්ටික් කන්ෆර්ම් කරගන්න තර්ඩ් පාටිය දැන් ඩූම්ලා ගහන ගමන් තියෙන එතනට වෙල් පේඩ් දෙපැත්තෙන් ඩූම් දැන්ට කිල්ස් දෙකක් සිකියර් කරගෙන තියෙනවා දීව් කිල්ස් දෙකයි මම හිතන්නේ දැනට ස්ටෝම් ලෑසෙට් එකත් ඒ පැත්තෙන් පාලම ළඟ කම්පවුන්ඩ් එක හෝල්ඩ් කරගෙන තියෙන්නේ සදිය ලෑසෙට් එකත් ඒ පැත්තෙන් කන්ද උඩින් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ බලමු ඩිලාලත් මේ පැත්තෙන් කම්පවුන්ඩ් එක හෝල්ඩ් කරගෙන ඉන්න තනියම ඒ රුයින් සෙට් එක මැද සෝන් එක මේ නයිලන්ඩ් එකේ දෙපැත්තට බෙදලා තියෙන්නේ වතුරට සෝන් එක යන සීන් එකක් වගේ තමයි තියෙන්නේ බලමු EQC paid series number 4 එකේ $200 paid එකේ last day එකේ last match එක තමයි මේ විදියට යන්නේ මේ match එක තව පොඩි වෙලාවකින් නිමාවට පත් වෙනවා අපි නැවතත් ආයෙ හම්බෙනවා අපි නැවතත් ජොස්වත් සම්බන්ධ කරගෙන අනිවාර්යෙන් paid එකක් කරනවා අපි $200 සමහරකට එක $300 වෙන්නත් පුළුවන් ඒක නිසා ඒ paid එකකට ඔයගොල්ලෝ set වෙන්න අනිවාර්යෙන්ම අපි මෙතෙන් අපිට අනිවාර්යෙන් මතක් කරන්න ඕන අපි අන්තිමට එක මතක් කරනවා ස්ලේයර් ඒ පැත්තෙන් point table හදන්න ලොකු දායකත්වයක් දෙනවා point tables පැත්තෙන් cracks ඒ පැත්තෙන් teams හොයලා මේ tournament manager පැත්තෙන් T4 ඒ පැත්තෙන් අපිට මේක කොහොමද වෙන්න ඕන GFX සහාය ලබා දෙනවා T4 cracks දෙන්නම මේ GFX සහාය මෙතෙන් කාස්ටින් සහයට මම ඉන්නවා ඒත් එක්කම ජොෂ් ඉන්නවා
ඊය දවසේ අපි මම තනියෙන් කරේ අද අපි මගේ මටත් කියන මයි ජුසි අද කොලබරේට්ටක් කරන මේ පැත්තෙන් VXෙට් එකෙත් එකම රෂ්ක කියලා තියෙන්නේ බලන්න VXෙට් එකේ මෙතන රෂ්ක කරලා තියෙන්නේ සෝන් එකේ උඩ පැත්ත උඩ අයිලන්ඩ් එකට නම් බොයිස් සෝන් එකේ කියන්නේ වෙලා කවුද ටීමේ ෆුල්ලි ඩවුන් වෙන පැත්තෙන් මොකද ලස්සන ස්ප්‍රේ එකක් පැත්තෙන් VX සෙට් එකෙන් පැත්තෙන් ස්ප්‍රේ කරන බලමු VX ක්වොලිටි එකෙන් පැත්තෙන් සීමීන බලමු කන්ද උඩරට යුනිවර්සිටි එකෙන් පැත්තෙන් කොල්ලා ඉන්නවා නේට්ස් පිට නේට්ස් එකෙන් පැත්තෙන් එනවා 2D ඩැක්ස් එකෙන් පැත්තෙන් ස්ප්‍රේ එක බලමු 2D ඩැක්ස් මේ පැත්තෙන් ඔබට අසයින්මන්ට් තියෙනවා නේද PUBG ගාලා හරියන්නේ නැහැ නේද ඩැක්ස් අසයින්මන්ට් ටැග් කරපන් ගිහිල්ලා එපැත්තෙන් ඩැක්ස් ඉන්න ඒත් එක්කම නයා බාර දාගෙන ගොත් සදියා ඉන්න බලමු නිගේස්ලා සෙට් එක දෙනවා චෙෆා පැත්තෙන් නොක් ඩවුන් ලා තියෙනවා චෙෆා මම ඩිලාලා පොළො දෙන්නේ ඩවුන් ලාස්ට් මෑන් ඒ පැත්තේ RLX සෙට් එක බෑක් ලොබ් will be what bro okay just continue කරපන් වෙන Josh All right, yeah, let's go in, guys. Let's see. Now, 16 remaining, guys. There's 8 teams still alive over here. The zone has shifted off towards the northern side, I think, of the map. We're already in stage 6, guys. And look at this performance from Doom right now with 6 eliminations to his name. And yeah, I think they will have to move towards the zone, guys. Stage 5 is going to start hurting a bit if they don't actually go in towards the zone as fast as we possibly can. Let's see, guys. We have GGNF with 1, 2D Esports with 1, DCM with 2 players still remaining, and ECM with the 3. We have 4K with 1, VX with 2, LeFQC with 3, and unfortunately VE ISSLNRC with 1, and now with 2 actually. And right now we can see Nigesh bringing down another team right now, and he gets a couple of eliminations. And there we go, DCMFZ getting knocked out right now. And yeah, what a performance so far there to pick up those eliminations as well. Right now Storm EQC is going to get knocked out as well, and right now quite unfortunate because the last player standing is going to be deep from this side for Vermilion Esports. Let's see what will he be able to do here. We can see that right now Rappa has actually gone to the zone, and he has to try and see if he can get a proper advantage here. And look at that, he gets the garage. That's probably the only sort of hard cover that most of these players have inside the circle. Most of them trying to cross the bridge, most of them trying to swim, most of them trying to use the other side bridge, the Georgia Pool bridges as well. Let's see, guys, which ways you think is going to be effective to actually take that position, because unfortunately it's going to be held by them, guys. So let's see who will be able to do that. Right now we can see the rotations happening all around, guys, and look at that. You can see VE Dev and VE Doom as well. Right now the 1v1 comes in, and there we go, the support from Doom. That's all the teammate needed here, guys. පැත්තෙන් බොයිස් මං හිතන්නේ ටීම්ස් ටික මේ පැත්තෙන් ඩ්‍රෝන් ෂොට් එකේ තමයි පැත්තෙන් ඉන්නේ අපිට පේන ඩ්‍රෝන් ෂොට් එකේ ලාස්ට් 2 ටීම්ස් ඉන්නේ මේ පැත්තෙන් VX සෙට් එකකින් නම් පැත්තෙන් එන්නේ ISSL සෙට් එකකින් නම් බලමු VX ලාස්ට් මෑන් ස්ටෑන්ඩින් බලමු ISSL ලාස්ට් 2 මෑන් ස්ටෑන්ඩින් සීකන් ඩිනේ කාටද යන්නේ කියලා බලමු මේ මැච් එකේ VX ප්‍රයිස් විතරයි ඉන්නේ අපිට පේනවා ජොෂ් මේ පැත්තෙන් ඩ්‍රෝන් ෂොට් එකේ දෙන්න දෙපැත්තට වෙලා ඉන්නේ VX ප්‍රයිස් මේ පැත්තෙන් එළියට යනකන් තමයි බලාගෙන ඉන්නේ මං හිතන විදියට මං හිතන විදිහට පැත්තෙන් චිකන් ඩිනර් එකේ ලොකු ඇඩ්වාන්ටේජ් එක මම හිතන්නේ තාම ටීම්ස් දෙකටම තියෙනවා මොකද ටීම්ස් දෙකේ මං හිතන්නේ මොකද තාම චිකන් ඒ කියන්නේ දෙන්න කාට සෝන් එකේද කියලා කියන්න බෑ සෝන් එක ප්‍රයිස් එකේ පැත්තට ගියොත් ඒ පැත්තෙන් සෝන් එක ISSL ට නැති වෙන්න පුළුවන් ඒත් අර පැත්තෙන් දීවින් වර පැත්තෙන් දීවින්න බලමු දීවක විව් එක මම ISSL සෙට් එකකට මෙතන සෝන් එක ඇඩ්වාන්ටේජ් එක යනවා මම බලමු ප්‍රයිස් ට මොන ඔය ගේම් ප්ලේ එකක් දෙන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා මේ බොයිස් ඕගොල්ලෝ සෙට්ලා ඉන්නේ EQC page series number 4 එකේ $200 per day last day 2 එකේ last match එකට තමයි ඔයගොල්ලෝ සෙට්ලා ඉන්නේ බලමු මම හිතන්නේ ඉන්න බැරුව කොල්ලා පැත්තෙන් රස් කරනවා බලමු ප්‍රයිස් ඉන්නවා
බලමු ප්‍රයිස්ට මොකක් ගේමක් ගහන්න පුළුවන් ඒද කියලා නේ DBS එක තියාගෙන ඉන්නේ ඈත දීව් බලාගෙන ඉන්නේ මම හිතන්නේ යන්නේ නැහැ කොල්ලයි පැත්තෙන් මොකද යන්නේ නැහැ කියන්නේ එතනට යන්න බෑ ඇත්තටම මොකද ගියොත් එහෙම එළියට එන්න කියලා පැත්තෙන් නේඩ් එක දානවා වරෙන් එළියට ඔය පැත්තේ ප්‍රයිස් එක පැත්තෙන් නේඩ් දාන බලන්න නේඩ් එක තාම නේඩ් එක මම ඩැමේජ් වෙනවා 1 HP වෙනවා මම හිතන්නේ බලමු දීව් ඉන්නවා සෝන් එකේ බලමු මං හිතන විදිහට කාඩ චිකන් ඩිනර් එකයිද දැන් මං හිතන්නේ දැනට කිල්ස් ටික ඩූම් තමයි දැන් රෂ් එක ගත්තේ ප්‍රයිස් එක පැත්තෙන් ලස්සන DBS පාරක් දුන්නා මම හිතන්නේ එන්න බැරි කරනවා වෙහිකල් එකේ මං හිතන විදිහට මම හිතන්නේ දීව් මෙතන මිනි තමයි මේ පැත්තෙන් ඉන්නේ මේ පැත්තේ දීව් බලමු මිනිට මොනවා ඒ ගේම් ප්ලේ එකක් දෙන්න පුළුවන් වේද කියලා මේ මැච් එකේ එන්ඩ් වෙද්දී ඔයාට හිතෙන්නේ මොකද ජොස් මේ සිටුේෂන් එකේදී Bro, this is so intense right now. It's going to go back and forth right now. Prince just allowing Doom to bleed out. And there's nothing much. But right now, the zone is actually going to push him right now. Doom, he picks up the elimination right now. Price is going to go in the open. It's now Deev and I think Mini against Price right now. And the shot, the M416 shots go back to back. And now Price, I think, will go towards the zone. But Deev, in the end, picks up the elimination. I think on the other side of it was Mini. And winner, chicken dinner goes to MAVERICKS to wrap things up in the EQC paid series season number 4. What a shot that was to eliminate. I thought Price was definitely not going to give the kill, go to the zone, but at the last second, Deev was able to get that connection and pick up the elimination for VE ISSLNRC, and they confirm the winner chicken dinner over on this side. And right now the overall rankings is going to be held, but right now match points 24 of them, total damage 2,317, 14 total eliminations, 127 total points. Is that going to be enough, ladies and gentlemen? I don't know. Vicky also doesn't know. Let's see, guys. When we'll go to the overall standings and find out together. But for now, let's congratulate NAVISNRC for their brilliant performance here. The winner chicken dinner team stats is going to be as such. Doom with the 8 eliminations went absolutely crazy here, guys. Lucifer with the 1 elimination and Mini with the 5 eliminations. What a performance so far for ISSNRC. Susi wasn't there to give the support, but either way, they were able to do absolutely brilliantly here. The chicken dinner team stats for you one more time again. Doom, Susti, Lucifer, and Mini. Amazing performance. එපැත්තෙන් මම හිතන්නේ head to head comparison එකකින් පැත්තේ එන්නේ ISSL 24 points පැත්තෙන් VETRIX SPORTS පැත්තේ VX set එක Shimila set එකේ total points 11 අරගෙන මේ පැත්තෙන් head to head comparison එකේ last match එකේ ඒ විදිහට තමයි මම හිතන්නේ points ටික බෙදිලා යන්නේ මම හිතන්නේ ISSL Doom මම හිතන්නේ kills 8ක් ගහලා තිබ්බා මේ last match එකේ well played Doom මේ පැත්තෙන් මම හිතන්නේ Doom ලොකු game play එකක් දුන්නා මම හිතන්නේ මේ match එකේ chicken dinner එක ගන්න මෙතන අන්තිම මොහොතේ නම් හැබැයි rush කරන්න ගිහිල්ලා කොල්ල නොක්කම තා පොඩ්ඩෙන් chicken එක විකුණනවා ඒ පැත්තෙන් Doom ඒ තවුලන්නේ නැහැ පැත්තෙන් Mini ඒ පැත්තෙන් ලස්සන game play එකක් දීලා price උත් මම හිතන්නේ අපි දැක්ක price උත් මම හිතන්නේ reflection shot එකක් දුන්නා මම හිතන්නේ open field එකේ Doom ඉන්න මේ පැත්තෙන් 8 eliminations එකේ මෙතන well played මේ පැත්තෙන් last match එකේ chicken dinner එක ගහපු ISSL team එකට මෙතෙන් well played and GG කියන මේ පැත්තෙන් කොහොම හරි ඔගොල්ලෝ දන්නවද දැන් කවුද champions කියලා champions කවුද අපි කියන්න ඕනෙත් නැහැ champions කවුද කියලා දන්නවා කවුද second place third place fourth place කියලා ඔගොල්ලෝ දන්නවා අපි overall standings එනකන් ඒක නොකියමු මොකද overall standings ආව බලමු කවුද champions ලා කියලා දැන් top players list එකේ Doom ඉන්න මෙතන 8 kills bad dash ඉන්න 6 kills Dev ඉන්න 5 kills එක Nigesh 3 kills එක Chefa ඉන්න 3 kills ඒ විදිහට නම් මෙතෙන් top players list එක යන්නේ Josh ඉතින් කොහොමද ඉතින් මේ tournament එකේ අවසානය Right, it's amazing. So many brilliant performances so far, especially to end things off. Doom with the 8 eliminations and the support from Mini at the end. I just saw so many clutches today, so many 1v4s, so many intense moments by all of these teams, guys. Let's go on to the next slide and see what we have stored up. Pretty sure it's going to be the match rankings, but yeah, all in all, absolutely brilliant paid series. So here 2 days at a stretch, we were definitely entertained here, guys. But NAVE gets 24 total points, VX with 11 LFEQC, with 9 2D esports, with 9 1 hit RLXGC, with 8 points 2B esports, with 8 VE Bravo, with 6
Um, and ECM with 6 as well. GG Nofia with 6. 4 Knights with 5. VE Mafia Gang with 5. DCM Unfazed with 3. VE Esports with 2. TLQ Legends with 1. BLITZZZ Esports with 1. The rest not able to capitalize in this match. And yeah, LFEQC picking up 9 points already. It might just mean that they have secured enough. All right, we will go on to the overall MVP first, and then we'll go on to the overall podium positions. The overall MVP is going to be none other than LF Storm EQC with a total of 33 eliminations in 10 matches. That makes the average eliminations 3.3, average knocks of 2.2 as well. So he's been able to get more eliminations than the knockouts. So he's able to pick up so much more eliminations. Over here on this side, 460 average damage, 1.3 assists, 1.29 average heal. Beautiful performance, beautiful paid for LS Storm EQC, the EQC paid series. And yeah, we'll go on to the overall top players, and then I will give Vicky sir to announce the podium positions, right? So Storm with the 33 eliminations, one hit Funky RLX. So I think that's Destro on this account. Destro trying to hide behind the Funky account, but I think I was able to get to know that he's using the account. 27 eliminations, takes the number 2 position. Beautiful gameplay here as well. Even more damage here, guys, than Storm. And at the 3rd place position, 26 eliminations over here on this side. 5,178 damage. At the number 3 position is LF Omega EQC. What a beautiful performance. And then at the number 4, we have 28 eliminations going to VENRC Doom. And at number 5, with 22 eliminations, 3,629 damage, we have God Shefa in the one hit RLX GC squad here. So all in all, EQC, LF EQC, one hit RLX GC, and VENRC Doom in the overall top players. And now it is now Vicky sir's time to shine with the overall podium position. Second runners up, Vicky sir, over to you. ඒ පැත්තෙන් මේ පැත්තෙන් හැම පැත්තෙම කවුද මේ පැත්තෙන් තර්ඩ් පොයිෂන් එකේ සෙකන්ඩ් රනර්ස් අප් විදියට ඉන්නේ EQC paid series number 4 එකේ $200 day 2 එකේ last match එකකන් අපිට කියන්න බැරුණා කවුද රනර්ස් අප් කියලා ඒ මේ දැන් මේ මොහොතේ අපි ප්‍රකාශයට පත් කරනවා අපි පැත්තෙන් රනර්ස් අප් වෙන්නේ සෙකන්ඩ් රනර්ස් අප් විදියට 4K nice අපි පැත්තෙන් Bellblade and GG පැත්තෙන් 4K night set එක තමයි පැත්තෙන් chicken dinner එක ගහන්නේ Bellblade පැත්තෙන් 89 total points එක placement points 28යි elimination points 61ක් එක්ක වින chicken dinners එකයි ඒත් මම හිතන්නේ 4K POM නිගේෂ් එක්ක රියෝ ෆේස් සිටිය පැත්තෙන් මම අපි දැක්ක ඊයේ එහෙම මම හිතන්නේ මිරාමාරගේ මට මතකයි ෆේස් මම හිතන්නේ ISS set එකේ වෙලා chicken dinner එක ගැහුවා මම හිතන්නේ POM ලා set එකේ එතන මම හිතන්නේ POM වලට chicken එක මිස් වුණා ඒ chicken dinner එක තිබ්බනම් පැත්තේ chicken dinners දැක්කනවා Bellblade and GG congratulations second runners up 4K nights මේ පැත්තෙන් EQC paid series season number 4 එකේ Bellblade and GG අපි එනම් කවුද බලමු first runners up වෙන්නේ ඒ විදියට අපි එනම් moving on to the next slide මේ පැත්තෙන් ISSL NRC මේ පැත්තෙන් Doom Susti Lucifer Jimmy එක Mini මේ පැත්තෙන් NAVE ISSLxNRC මේ පැත්තෙන් chicken dinners 3යි eliminations 81යි placement points 46ක එක total points මේ පැත්තෙන් 127 points 127ක් එක්ක මේ පැත්තෙන් chicken dinners 3ක් එක්ක second first runners up වෙනා මේ පැත්තෙන් boys Bellblade and GG මම හිතන්නේ poll එකෙත් අපි දැක්ක YouTube එකේ මම හිතන්නේ හැමෝම කියලා තිබ්බේ ISSL champions වෙයි කියලා හැබැයි කොහොම හරි අවසානයේට champions ලා උනේ කවුද කියලා අපි බලමු ඊළඟ slide එකේදී Bellblade මම හිතන්නේ last match එකේ chicken dinner එක මේ පැත්තෙන් ගියේ ISSL set එකට Bellblade මම හිතන්නේ එතන නා Doom තාපොට්ටේ මම හිතන්නේ Doom එතන ලොකු kill එක ගන්න ඕනෑවට ගියා හැබැයි කොහොම හරි එතන අවුලක් උනේ නෑ මිනියේ පැත්තෙන් ලස්සට ගේම් ප්ලේ එක ගැහුවා එහෙනම් boys අපි බලමු කවුද
EQC season 4 එකේ champions කියලා බලමු අපි ඊළඟට ගිහිල්ලා එම කියන එක හරියට දැන එකපාර boys මේ පැත්තෙන් LF EQC Tifu Storm Perfect Revo Omega මේ පැත්තෙන් වින chicken dinner හතරක් එක්ක eliminations 93යි placement point 57යි total points 150ක් එක්ක මේ පැත්තෙන් chicken dinners හතරක් එක්ක කොහොම හරි EQC paid series එකේ season number 4 එකේ champions වෙනවා well played and GG මම හිතන්නේ මේ team එක IGL Storm අයින IGL ලොකු කාර්යභාරයක් කරලා තියෙනවා chicken dinners හතරක් ගන්නවා කියන්නේ well played කොහොම හරි champions වෙන්නේ season 4 එකේ EQC set එක LF EQC බලමු Storm ප්‍රමුඛ team එක තමයි පැත්තෙන් chicken dinner එක ගන්න මම හිතන්නේ MVP list එකෙත් මම හිතන්නේ table එකේ top වෙලා ඉඳ kills 33ක් එක්ක Storm well played මෙතන බීටක entry fagger කෙනෙක් බීටක IGL කෙනෙක් බීටක scout කෙනෙක් හැම පොසිෂන් එකම මම හිතන්නේ බීටක ඉතින් කියන්න ඕනේ නැහැ බීටක ඉතින් එක එක විදියට රඟපානවා අපි එහෙනම් මයික්‍රොෆෝන් එක මේ පැත්තෙන් ජොස්ට බාර දෙමු overall standings TM. Alright guys, overall standings is as follows. Congratulations to all the teams that won the podium placings as well. 89 points for 4K, 127 points for in VE ISSLNRC and LFEQC with 150 points in 10 matches. Absolutely crazy finish here guys in the EQC paid series season 4 here, and we have one hit RLX coming in at the 4th place position. A beautiful comeback here from this side, and they get 86 total points, surpassing VE that was at the 4th place for a long time here, but unfortunately one hit RLX, they came out on top with the amount of aggression that they had. Look at that, 74 eliminations, 12 placement points only, so they were out for the blood. But VE Esports on the other hand, they played a more perfect style game here with 78 points secured unfortunately, but they have done well nonetheless here. Very well played to Vermilion Esports as well, 2D with 56, and that's where the gap begins guys. That's a huge gap there. Almost 22 point gap there from 6th to 5th position. And then we have MVX with the 7th position, 55 points, 2B at 8th with 52 points. GG No Fear and Mafia Gang take 47 each, but Mafia Gang no placement points at all, only 7, but 40 eliminations they have secured over here. BX with at the 11th with 39 points, SSF at the 12th with 38, DCMFC at the 13th with 33 points, SOL with 32 points at the 14th, Blitz with 29, B6 with 26, EZM with 25, RB with 23, LGNS with 22, DCM Elevate with 21, ISSLA with 17. Those are going to be the overall standings after 10 matches. Ladies and gentlemen, we have come to the end of the EQC paid series season 4. Alright guys, so it was absolutely brilliant watching this as well. Yesterday I saw some beautiful matches being played as well. There was so much to look forward to coming into today as well, just to come out and cast this, and I was entertained guys. I absolutely saw so many clutches, so many beautiful moments, so many comebacks by so many teams as well. We saw RLX come back really nicely to take the 4th position, and we saw LFEQC from the beginning dominating. The back-to-back chicken dinners was what set them off here, and they were able to get the championship in the end. So Vicky sir, what do you think? You casted both days. How do you think, did you expect this to be the result, or were you surprised in certain aspects of this series here? ඇත්තම කතාව ජෝෂ් ඊයේ මම තමයි තනියම කාස්ට් කරේ කාස්ට් ඩෙස්ක් එකකින් එතකොට මෙතන අපි දෙන්නෙක් පේනවා ඇත්තම කතාව දැන් නම් හැබැයි ඇත්ත ඊ හිටියේ මැද මම විතරයි හැබැයි අපි දැක්කා ඊයේ මැචස් ටික ඉවරේදී මැචස් 5 ඉවර වෙද්දී ජෝෂ් ISSL සෙට් එක ෆස්ට් පොසිෂන් එකේ ඉදී EQC සෙට් එක සෙකන්ඩ් පොසිෂන් එකේ 3rd 4th 4K VE ඊට පස්සේ RLX සෙට් එකේ හිටියා අද කොහොම හරි අද දවසේ ඉවර වෙද්දී ෆස්ට් මැච් දෙක ඉවරෙද්දී මම හිතන්නේ EQC සෙට් එකට ලොකු පොයින්ට්ස් ප්‍රමාණයක් හම්බුණා
මයිතන ඒ මැච් දෙකෙත් ISSL පොයින්ස් ගැහවා බට ඒ මැච් දෙක ගැහුවට ඊළඟ මැචස් තුනේ ISSL ටීම්ස් රොන්ඩෝ මැච් එක එහෙම හැමෝම ඕපන් ෆයිට්ස් ගත්ත අපි දැක්ක රොන්ඩෝ මැච් එකේ ඕපන් ෆයිට්ස් මං මැච් එක පටන් ගත්තේ ඕපන් ෆයිට්ස් ගත්තොත් ඒ ටීම් එක අනිවාර්යෙන් එලිමිනේට් වෙනවා මොකද ගන්න බෑ ඒක රොන්ඩෝ මැච් එකේ කවදා ඒ කියන්නේ බලි ගන්න බෑ ඒ ඕපන් ෆීල්ඩ් එකේ ජෝෂ් අපි මම හිතන්නේ EQC පේජ් සීරීස් සීසන් නම්බර් 4 එකේ මම හිතන්නේ ලංකාවෙම පළවෙනි වතාවට රොන්ඩෝ මැච් එකක් දාපු සීරීස් එක විදිහට මේ යන්නේ මේ ගියේ මේ මැචස් ටික කට්ටියට අමුතුම අලුත් පුණුවරකින් අලුත් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ඕගොල්ලන්ට හම්බුනේ රොන්ඩෝ මැච් හැබැයි අපි ආයි අතින් පස්සේ EQC ක්‍රැක්ස් ඒජන්සි පේජ් වලින් ආයි රොන්ඩෝ මැච් දාන්නේ නෑ ජෝෂ් මොකද සෝරි සෑන්ගොක් මැචස් දාන්නේ නෑ ජෝෂ් මොකද රොන්ඩෝ මැචස් තමයි ඊට පස්සේ ඉස්සරහට සෑන්ගොක් මැප් එකේම නැති වෙලා යයි සෑන්ගොක් මැච් එක නිකන් ආතල් එකට අපිට ප්ලේ කරන්න පුළුවන් ඒ බූට් කැම්ප් එකක් ඒත් අපි එතනින් එහාට ආයේ දිගටම රොන්ඩෝ මැචස් තමයි අපි දාන්නේ ඒ විදිහට අපේ මැනේජ්මන්ට් සෙක්ෂන් එකේ හිටපු ක්‍රැක්ස් හිටියා ඊට පස්සේ බෙවන් බැන්ඩසි පිට අපේ ක්‍රැක්ස් ඒජන්සි එකේ ඕන ඉතියා එතකම BB ස්ලේයර් අපේ හිටියා මැනේජ්මන්ට් සෙක්ෂන් එකේම තමයි ස්ලොට් ලිස්ට් ටීම් ලිස්ට් ඔක්කොම හදන්නේ කොල්ලා IDP රූම් කාඩ්ස් ඔක්කොම බලන්න යා thank you BLITZZZ එපිට ටිෆු ඒ පැත්තෙන් හිටියා මතක් කරනවා ටීම් එක ප්ලේ කෙනෙක් වට ටිෆු ඒ පැත්තෙන් ලොකු කාර්යභාරයක් කරා ක්‍රැක්ස් එක එකතු වෙලා GFX ටික හදන්න ඒ විදියට ක්‍රැක්ස් ඒ පැත්තෙන් ක්‍රැක්ස් ලොකු සපෝට් එකක් දුන්නා ස්ටෝමුත් ඒ පැත්තෙන් ලොකු සපෝට් එකක් දුන්නා ටීම්ස් හොයන්න ඒ විදියට අපේ API එක දාලා තියෙන කොල්ලට thank you මොකද API එකක් නැත්නම් අපිට මේ live එක දාන්න වෙන්නේ නැහැ ලස්සන නැත්නම් මේ කාස්ට් ටෙස්ට් හදන්න වෙන්නේ නැහැ API එක දාලා තියෙන නැතේන අපි boys මේ set උනේ EQC page series season number 4 එකේ $200 series එකක් එක්ක අපේ මගේ අපුවට පේන දකුණු පැත්තේ ඉන්නවා අපේ ඔබට පේන මේ පේනකොට ඔබට පේනවා ජොස් ඉන්නවා මේ පැත්තෙන් අපේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කතරේ ඉදිරිපත් කරපු අපේ කාස්ට VE ප්ලේ කෙනෙක් ක්‍රිස් එක්ක තමයි ප්ලේ කරන්නේ ඇත්තම කතාව පොසින්කි රොප් එක ඔයගොල්ලන්ට ගිහලා බලන්න පුළුවන් පොසින්කි පැත්තට ජොස්සේ ඉන්න සමහරක් වෙලාවට මිරාමාර් මැච් එකේ ලොස්ලියෝස් පැත්තේ ඉන්නවා ඔයගොල්ලන්ට ගිහලා පොඩ්ඩක් කතා බහ කරලා බලන්න පුළුවන් ඒ ටීම් එකත් එක්ක ඒගොල්ලෝ මේ විදිහට තමයි ඒගොල්ලෝ ඩොප් ලොකේෂන්ස් දෙක තමයි මගේ කිව්වේ ඔයගොල්ලන්ට ගිහලා ඩොප් ලොකේෂන් ටීම් එකේ ෆයිට්ස් කරන්න පුළුවන් අද අපි කොහමරි ජොස්ට මෙසේජ් එකක් දැම්මා කාස්ට් කරමුද මේක තියනවා කියලා ජොස්සේ වෙලේ මම හිතන්නේ ටීම් එකෙන් අහලා ටීම් එක ගහන්න ඕනද කියලා අහලා අපිට උත්තරයක් දුන්නා මේ කාස්ට් කරන්න පුළුවන් කියලා නැත්නම් අද මම තමයි නැත්නම් ඒ කාස්ට් කරන්න හිටියේ කොහමරි ජොස් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණා බොහොම ස්තුතියි thank you ජොස් එමෙතන අපිත් එක්ක මේ වගේ මැච් එකට ආවට ඇත්තම කතාව අනිත් එක දැන් සීසන් නම්බර් 4 තමයි ජොස් මේ ඉවර වෙන්නේ ඉවර වෙන්නේ අද මේ day 2 එක විදියට හැබැයි අපි ආයේ සීසන් නම්බර් 5 එකත් එක්ක අනිවාර්යෙන් ජොස් හම්බෙමු අපි අනිවාර්යෙන්ම සීසන් නම්බර් 6 7 ඒ වගේ සීසන් ඉවර වෙනකම් අපි මම සමහරක් විට කාස්ට් EQC එකේ දිගටම කාස්ටිං කරයි අපි ජොස් එතන සපෝට් එක දෙනවා අනිවාර්යෙන්ම අපි ඒ වගේ දිගට ටූර්නමන්ට්ස් පේජ් ඔක්කොම දිගටම කරයි ජොස් ඉංග්‍රීසි බසින් කතනේ ඉදිරිපත් කරන අපි ජොස් අනිවාර්යෙන්ම සම්බන්ධ කරගන්නවා මොකද ලස්සන කාස්ටිං එකක් අද දැක්කා මම හිතන්නේ මෝල්ඩිවියන් භූතාන් ටීම්ස් උත් මම හිතන්නේ මම හිතන්නේ ජොස්ට කතා කරයි කියලා මම හිතනවාද අදින් පස්සේ එහෙම නේද ජොස් Yeah, so got some opportunities, but yeah, overall I think it was an absolutely brilliant page series. Of course, definitely looking forward to the next couple of seasons that we have. But yeah, today was just another success. All of you all know how the page goes. We have to thank all of the agencies, all of the committees that are responsible for this, especially Craigs. We have to thank Slayer as well. We thank the API creators as well, the ones who are responsible for the live, the production house. And yeah, everyone else that just got involved. I want to say thank you again, once again. And yeah, it's been absolutely brilliant here, guys. Thank you so much for the opportunity, for having me as a caster. And yeah, I think we shall go for the ending, guys. So Vicky, why don't you end us? එහෙනම් බොයිස් අපි මේ සෙට්ලා ඉන්නේ EQC page series season number 4 $200 paid එකේ day 2 එකේ අන්තිම මොහොතට දැන් ඔයගොල්ලන්ට prize pool එක ඔයගොල්ලන්ට හම්බෙයි shape එකේ දවස් දෙක තුනකින් ඒ විදිහට තමයි end එන්නේ කොහොම හරි බොයිස් අද අපේ page එකත් එක්ක අපි අනිවාර්යෙන් තව page එකකින් හම්බෙමු මොකද ඉක්මනටම අපි හම්බෙමු තව දවසකින් හෝ දෙකකින් prize pool කිය කරලා complete කරලා
එනම් බොයිස් හැමෝටම තැංකව අපිත් එක් සෙට් වෙච්ච බලාගේටපු විවර්ස්ලට ප්ලේ කරපු හැම ප්ලේ කෙනෙක්ටම අපි දෙක්කා හොඳ 1v4 ගියා 1v3 ගියා ප්‍රයිස් මත මතකයි පැන්ෂන්ල 1v4 ගැහවා මට හොඳට මතකඒක ප්‍රයිස් වෙල්පලේට් ඩම් වෙල්පලේට් ස්ටෝම් වෙල්පලේට් හැම ටීම් එක මගේ RLX VE ISSL EQC MBX එතකම 2B 2D සියලුම නම් කිව් නොකිව් සියලුම ටීම්සලට සහභාගී වුණට බොහොම ස්තුතියි මේ මැච්චකට තැංකව කියන මම අයත් ඕගොල්ලොට නැවතත් ආය අපි අනිවාරෙන්ම පේඩ් ලීගේ අනිවාරෙන් හම්බෙමු ද ඉක්මට අපිට හම්බෙන පුළුවන් වේ කියල හිතනවා ප්‍රයිස් පෝල්ටි කලිය කරට පස්සේ එහෙනම් මත්තක සම්බන්ධලා දකුණු පැත්තින්නේ ජෝස් පැත්තෙන් කාස්ට විදියට තැංක ජෝෂ් API ක්‍රියට තැක කියල එවිදියට ඉවරෙන ගමන් එන බොයිස් අපි එන එන් කරනවා එරං ජයන් ජයම් බේවා රෙස්පෙක් ගුණපුස ජපුර කැල